Good morning to you, ladies. It is the second day of the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa, held here at one of the remarkable venues of Sri Lanka, the Soysa Stadium, Katubedda. And I'm here with the pitch report. Joining with me today is Master Stefan Gabriel. Good morning, Stefan. Very good morning to you, Rahul. As you can see, it's shining bright, the sun. It's a clear climate, an optimal climate for some good cricket. Talking about the first part of the first innings, the Sebastianites won the toss and elected to bowl first, and the Cambrians were bowled out for 219 runs. Oshan Manisha scoring 37 runs, and Oshan Manisha scoring 37 runs, while Suhas Fernando scored 52 runs and was bowled out. Also, Peiris. Unet Peiris, yes, we have to talk about Unet Peiris, who also contributed with 37 runs. And also talking about the bowling attack of St. Sebastian's College, the pitch was ready for fast bowlers, but it's Sashintha De Silva, the right-arm off spinner, claiming 3 crucial wickets of the Cambrian batting lineup. Have to talk about Adesh Almeida, who was bowling right-arm medium-pace bowling, took a couple of wickets, and also the man, the myth, the legend, the golden arm of St. Sebastian's College, the captain himself, Manuja Chantuka, claiming 2 crucial wickets once again. Talking about the batting lineup of St. Sebastian's College, Janaka Silva scored a brilliant knock of 30 runs, and also the anchor himself, Master Vimaddin Sara, scoring a magnificent knock of 52 runs. Unfortunately, got departed. And to start off the day, we have Adesh Almeida still on strike, 46 runs not out. Stefan, tell me more about the bowling lineup of Cambrians. Yes, they got off to a good start, but then Sebastianites scored a few boundaries and some big shots. However, the vice captain and captain, Achala Pereira, got 1 wicket for giving off 19 runs, and Unet Peiris, the vice captain, also got 1 wicket, scoring 20 runs, giving off 20 runs to the Sebastianites. The pitch is quite dry, as we can see. Let's see how the day goes. That's it, ladies and gentlemen. That's it with the pitch report. Join us live from the Soysa Stadium to witness one of the biggest cricketing action of all time, the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter 2024. Signing off from SEBS Media, I am R.W. Rahul here with Stefan Gabriel.
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. 140 years in, and we continue to fill the world with color. Our innovation has sparked opportunities and brightened lives. It all starts with groundbreaking research at our world-leading facilities and the synergy of our diverse Nippon Paint Asia family. We're proud of how we have worked hand in hand to emerge as Asia's #1 paint and coatings manufacturer. Through it all, we have fulfilled our brand promise to innovate with heart and celebrate our people, the beating heart of everything we do. So we empower them with the skills they need to truly soar. And we envision a future where people and the planet can thrive together. We dream big and in bold technicolor. So we go beyond producing coatings to light up as many lives as we can. Our coatings have transformed motor vehicles all over the region, and they keep industrial powerhouses running smoothly and efficiently, and provide environmentally responsible protection for maritime vessels. Durable and weather resistant, they help architects and developers bring their visions to life. We innovate ahead of the game with products that protect us in today's new normal and lay the foundations for a safer future. We also give our consumers more than paint, offering them design services that truly turn a house into a home. We are Nippon Paint. We harness the brilliance of innovation because we are inspired by you. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. 140 years in, and we continue to fill the world with color. Our innovation has sparked opportunities and brightened lives. It all starts with groundbreaking research at our world-leading facilities and the synergy of our diverse Nippon Paint Asia family. We're proud of how we have worked hand in hand to emerge as Asia's #1 paint and coatings manufacturer. Through it all, we have fulfilled our brand promise to innovate with heart and celebrate our people, the beating heart of everything we do. So we empower them with the skills they need to truly soar. And we envision a future
where people and the planet can thrive together. We dream big and in bold technicolor. So we go beyond producing coatings to light. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද?
I'm Manoj Chantuga, St. Sebastian College cricket captain. We have a good battle lineup and also a brilliant bowling attack. We are planning to give a good battle between Prince of Wales. Thank you. I am Vimad Dinsara. I am the vice captain of St. Sebastian's College cricket team. We hope to create history by winning the big match this year. Thank you. Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. 140 years in, and we continue to fill the world with color. Our innovation has sparked opportunities and brightened lives. It all starts with groundbreaking research at our world-leading facilities and the synergy of our diverse Nippon Paint Asia family. We're proud of how we have worked hand in hand to emerge as Asia's #1 paint and coatings manufacturer. Through it all, we have fulfilled our brand promise to innovate with heart and celebrate our people, the beating heart of everything we do. So we empower them with the skills they need to truly soar. And we envision a future where people and the planet can thrive together. We dream big and in bold technicolor. So we go beyond producing coatings to light up as many lives as we can. Our coatings have transformed motor vehicles all over the region, and they keep industrial powerhouses running smoothly and also give our consumers more than paint. Offering them design services that truly turn a house into a home. We are Nippon Paint. We harness the brilliance of innovation because we are inspired by you. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. ෆාන්ස්පිරේෂන් මොකක්ද? ඒක හැම තැනම බීච් එකේ පාරෙත් ඒක ෆන් තමයි. හැබැයි නිකම්ම ෆන් එකක් නෙමේ. ෆන් එකේ නෙක්ස් ලෙවල් එක. ඉතින් ඇයි තවත් බලන් ඉන්නේ? ගන්න බොන්ඩ් එක. ෆන් ස්පයර්ඩ් වෙතෝ! If it's Keel's Crest, it's goodness and succulent flavor. Keel's Crest, a taste you'll truly savor with fresh dishes to make, cooked, fried, or any way. Keel's Crest gives everyone a smile that stays. Happy smiles around, our hearts sing out aloud. It's truly a taste you'll savor. Plenty of friends to meet and cook up a scrumptious, spicy treat while we watch the match as we eat and greet. The best of times has come again.
with friends, relations, and neighbors. If it's Keel's Crest, it's goodness and succulent flavor. Keel's Crest, the taste of goodness. The pop back into your life. Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. 140 years in, and we continue to fill the world with color. Our innovation has sparked opportunities and brightened lives. It all starts with groundbreaking research at our world-leading facilities and the synergy of our diverse Nippon Paint Asia family. We're proud of how we have worked hand in hand to emerge as Asia's #1 paint and coatings manufacturer. Through it all, we have fulfilled our brand promise to innovate with heart and celebrate our people, the beating heart of everything we do. So we empower them with the skills they need to truly soar. And we envision a future where people and the planet can thrive together. We dream big and in bold technicolor. So we go beyond producing coatings to light up as many lives as we can. Our coatings have transformed motor vehicles all over the region, and they keep industrial powerhouses running smoothly and efficiently, and provide environmentally responsible protection for maritime vessels. Durable and weather resistant, they help architects and developers bring their visions to life. We innovate ahead of the game with products that protect us in today's new normal and lay the foundations for a safer future.
We also give our consumers more than paint, offering them design services that truly turn a house into a home. We are Nippon Paint. We harness the brilliance of innovation because we are inspired by you. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. ෆාන්ස්පිරේෂන් මොකක්ද? ඒක හැම තැනම බීච් එකේ පාරෙත් ඒක ෆන් තමයි. හැබැයි නිකම්ම ෆන් එකක් නෙමේ. ෆන් එකේ next level එක. ඉතින් ඇයි තවත් බලන් ඉන්නේ? ගන්න බොන්ඩ් එකක්. ෆන් ස්පයර්ඩ් වෙන්න! If it's Keel's Crest, it's goodness and succulent flavor. Keel's Crest, a taste you'll truly savor. With fresh dishes to make, cooked, fried, or any way, Keel's Crest gives everyone a smile that stays. Happy smiles around, our hearts sing out aloud. It's truly a taste you'll savor. Plenty of friends to meet and cook up a scrumptious, spicy treat while we watch the match as we eat and greet. The best of times has come again with friends, relations, and neighbors. If it's Keel's Crest, it's goodness and succulent flavor. Keel's Crest, the taste of goodness. The pop back into your life.
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. 140 years in, and we continue to fill the world with color. Our innovation has sparked opportunities and brightened lives. It all starts with groundbreaking research at our world-leading facilities and the synergy of our diverse Nippon Paint Asia family. We're proud of how we have worked hand in hand to emerge as Asia's #1 paint and coatings manufacturer. Through it all, we have fulfilled our brand promise to innovate with heart and celebrate our people, the beating heart of everything we do. So we empower them with the skills they need to truly soar. And we envision a future where people and the planet can thrive together. We dream big and in bold technicolor. So we go beyond producing coatings to light up as many lives as we can. Our coatings have transformed motor vehicles all over the region, and they keep industrial powerhouses running smoothly and efficiently, and provide environmentally responsible protection for maritime vessels. Durable and weather resistant, they help architects and developers bring their visions to life. We innovate ahead of the game with products that protect us in today's new normal and lay the foundations for a safer future. We also give our consumers more than paint, offering them design services that truly turn a house into a home. We are Nippon Paint. We harness the brilliance of innovation because we are inspired by you. Dear other valued sponsors, dear teachers of both schools, fellow Cambrians, and the Sebastianites to the two-day encounter 2024, I respectfully invite the following dignitaries to join the opening ceremony.
Our chief guest, Mr. Hasita Kesarvettimuni, the principal of Prince of Wales College, the rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Dadarshana Pereira, the guest of honor of St. Sebastian's College, Mr. Nimesh Pereira, the captain of St. Sebastian's College cricket team, 1995, the guest of honor of Prince of Wales College, Mr. Lalit Veerasinghe, the captain of the Prince of Wales College cricket team, 1984, the vice rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Terence Prasanga, the vice principal of Prince of Wales College, Mr. Ranshi Taila Peruma, the prefect of games of St. Sebastian's College, Reverend Father Dilusha Chameera Pereira, the prefect of games of Prince of Wales College, Mr. Kasun Devapriya, the president of the Old Boys Association of St. Sebastian's College, Mr. Sunet Fernando, the secretary of the Old Boys Association of Prince of Wales College, Mr. Atula Mendis, the technical officer of St. Sebastian's College, Mr. Manjula Silva, the technical officer of Prince of Wales College, Mr. Shriyan Samraratna, the masters in charge of cricket of St. Sebastian's College, Mr. Kanishka Pereira and Mr. Sanduru Pereira, the master in charge of cricket of Prince of Wales College, Mr. Sarat Tilkaratna, the match referee, Mr. Wendell Labroy, and the match commissioner, Mr. Viraj De Silva. I now respectfully invite our chief guest this morning, Mr. Hasita Kesarvettimuni, the principal of Prince of Wales College, Moratuwa, to hoist the national flag, which will be followed by the national anthem. I also respectfully invite Reverend Father Dadarshana Pereira, the rector of St. Sebastian's College, Moratuwa, and Mr. Ranshi Taila Peruma, the vice principal of Prince of Wales College, to hoist the respective school flags. This will be followed by the respective college anthems. Namo, namo,
Now, the captain of the Prince of Wales College, Achala Pereira, will introduce the players of Prince of Wales to the chief guest, the guests of honor, and the other honorable dignitaries. The Prince of Wales team consists of Unet Peiris, Ribit Jayasuriya, Suhas Gaurava, Ashen De Silva, Naveen Fernando, Sashintha De Silva, Ravindu Fernando, Pasan Kure, Suhas Ranavana, Netul Anuhas, Prasanna Lakmina, Gavesha Rohana, Rusandu Silva, Prince Fernando, and Matisha Ponso. The master in charge of cricket of Prince of Wales, Mr. Sarat Tilakaratna, the head coach of Prince of Wales College, Mr. Callum Fernando, the assistant coach of Prince of Wales College, Mr. Situm Fernando, and the physiotherapist of Prince of Wales College, Mr. LMTR Dimel. Now, the captain of the St. Sebastian's College, Manuja Chantuka, will introduce the players of St. Sebastian's College to the chief guest, the guests of honor, and the other honorable dignitaries. The team member consists of Wimaddin Sara, Nadish Fernando, Ryan Disanayaka, Yashin Fernando, Adesh Almeida, Nawod Fernando, Janaka Silva, Dinet Palliyarachi, Tarindu Dilanka, Ushen Silva, Koshendra Fernando, Malinta Silva, Shefan Fernando, Sadinu Kandage, Nirindu Silva, Akash Disanayaka, Danuka Fernando, Sheron De Silva, and Lashen Pereira. The masters in charge of cricket of St. Sebastian's College, Mr. Kanishka Pereira and Mr. Sandarutarusha Pereira. The head coach of St. Sebastian's College Cricket Squad, Mr. Bradman Nedervira, the assistant coach of St. Sebastian's College Cricket Squad, Mr. Kasun Mendis, and the physiotherapist of St. Sebastian's College Cricket Squad, Mr. Callum Pereira. Thank you all. And that marks the end of the opening ceremony. We would like to take this opportunity to thank our valuable sponsors for their contribution to our 74th Battle of the Goals 2024. Our main sponsor, Dialogue Asiata PLC, and our co-sponsors, Ramedia Ranmal, Nippon. Thank you, Lakmit. Ladies and gentlemen, I warmly welcome you to the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa, held here, one of the top-class venues of Sri Lanka, the Soysa Stadium, Katubedda. I'm here with the pitch report today. As you can see, there is grass rolled on over the pitch, which makes an ideal pitch for the fast bowlers. And there could be a mild turn in the evening. As per the information, in the first 10 overs, the batters should be extra careful while they receive the ball. And this is really good ball for the fast bowlers, the pace bowlers, where they can swing the ball outside the off stump towards the off stump and use their maximum by taking wickets. And this could be a dream pitch for the fast bowlers if they bag up early wickets in the beginning of the overs. And I am done with the pitch report. Over to Lakmit. He will be presenting the toss report from now on. Thank you. තරඟ දීර්ඝ ලෙස කටයුතු කරන්නේ වෙන්ඩල් බ්‍රොයි මහත්මයා. මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම් නායක අචල පෙරේරා සහ ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් නායක මනුජ චන්තුක සිටිනවා. කාසිවාසීවරුන්ගේ බැලීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ මනුජ චන්තුක. හෙඩ්ස් ලෙස ඉල්ලීම කරනවා. ටේල්ස්. මනුජ චන්තුක මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් නායක කාසිවාසීව ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි කතා කරමු. මාත් සමගින් සිටිනවා මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ නායකයා මනුජ චන්තුක.
මනුජ ඔයා තමයි කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කළේ. ඉතින් මොකක්ද අද දවසේ සැලැස්ම? අපේ සැලැස්ම ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලා පන්දු යැවීම තමයි. මොකද මේ විකට් එක පොඩක් ග්‍රාසි නිසා අපි කල්පනා කරා හොඳ පේසර පොඩ යූස්ෆුල් වෙයි කියලා උදේ පාන්දර. ඒක නිසා අපි තීරණය කරා ඉස්සෙල්ලා බෝල් කරා. කොහොමද පන්දු බලෑනිය ගැන කතා කළොත්? අපේ ඇත්තටම යෂින් ප්‍රනාන්දු ඒකාන්තයකින් ෆාස්ට් බෝල් කරනවා. ඒ වගේ මට සපෝට් එකට ඉන්නවා මලින්ත සිල්වා, තව ආදේශ් ශල්මේදා සහ නදීෂ් ප්‍රනාන්දු. අපි හැම සරණක් දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම තමයි බලාපොරොත්තු. ඔව් ඇත්තටම. හරි. ඔබට සුබ පතනවා. ගොඩක් ස්තුතියි මනුජ. මාත් සමග සිටිනවා මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් නායකයා අචල පෙරේරා. ඉතින් කාසිවාසයේ ජයග්‍රහණය කරේ ශාන්ත සෙබස්තියන් පිළ. නමුත් මං හිතන්නේ අපි කතා කරමු. මොකද්ද ඔබේ සැලැස්ම? ඔව් අපිට පිටිකරණය දෙන්න ආරාධනා කරා. ඉතින් හොඳ ලකුණු පූර්වක් බෝඩ් එකට දාලා හොඳ ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. හොඳ බැටිං බලෑනියක් ඉන්නවා. ඉතින් හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ බැටිං ලයින් අප් එක ගැන කතා කළොත්? ඇත්තටම කිව්වොත් බැටිං ලයින් අප් එක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං. ඕපන් එකද මැද පෙළ පිටිකරුවන් හොඳ මේ වෙන විට හොඳ ටච් එකේ ඉන්නවා. ඔෂාන් මනීෂද හොඳ ලකුණු අතර ඉන්නවා රන්ස් වලින්. ඉතින් හොඳ ආරම්භයක් අරගෙන හොඳ ලකුණු පූර්වක් බෝඩ් එකට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම 2011 තමයි අන්තිමේට තරගයක් ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙන්නේ මේ දෙදින තරගය. ඉතින් බලාපොරොත්තු කොහොමද? ඔව් බලාපොරොත්තුව ඉතින් මේ 2074 වන රන් මහසටන වෙල්ස් කුමාර විද්‍යාලයට ලබා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට සුබ පතනවා. හොඳයි අපි එලෙස නිමාවට පත් කළේ කාසියේ වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාවයි. ඉතින් අපි තවත් සුළු මොහොතකින් තරගය ආරම්භ කරනවා. රැඳී සිටිනවත් සමගින් මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ මාධ්‍ය කණ්ඩායම ඔබට ගෙනෙනවා තරගය සජීවීව අද දවසත් හෙට දවසත් ඒ වගේම අනිද්දා දවසත්. රැඳී සිටින්න ස්තුතියි.
140 years in, and we continue to fill the world with color. Our innovation has sparked opportunities and brightened lives. It all starts with groundbreaking research at our world-leading facilities and the synergy of our diverse Nippon Paint Asia family. We're proud of how we have worked hand in hand to emerge as Asia's #1 paint and coatings manufacturer. Through it all, we have fulfilled our brand promise to innovate with heart and celebrate our people, the beating heart of everything we do. So we empower them with the skills they need to truly soar. And we envision a future where people and the planet can thrive together. We dream big and in bold technicolor. So we go beyond producing coatings to light up as many lives as we can. Our coatings have transformed motor vehicles all over the region, and they keep industrial powerhouses running smoothly and efficiently, and provide environmentally responsible protection for maritime vessels. Durable and weather resistant, they help architects and developers bring their visions to life. We innovate ahead of the game with products that protect us in today's new normal and lay the foundations for a safer future. We also give our consumers more than paint, offering them design services that truly turn a house into a home. We are Nippon Paint. We harness the brilliance of innovation because we are inspired by you.
De Silva, who went for 70 runs and 3 wickets, and Adesh Almeida, who went for 2 wickets for 27 runs. As I was saying, you are joining us here at the Soysa Stadium for the 74th Battle of the Goals, the 2-day encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College. I'm Yahan Costa, and joining me is Andrew Tyler. Good morning, Andrew. Yes, Andrew, there were some key players in the Cambrian lineup. Suhas, who scored 52 runs, and Peiris, who scored 36 runs. And some key bowlers for the Sebastianites were Master Malinta Silva, who took 3 wickets for 70 runs, and Adesh Almeida, who took 2 wickets for 27 runs. Check one. Joining me here is Master Stefan Gabriel. He will be giving you a small summary of yesterday's match in Tamil. Good morning, Stefan. Costa, இனிய காலை வணக்கம் எல்லோருக்கும். புனித செபஸ்தியார் கல்லூரிக்கும் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் கல்லூரிக்கும் இடையில் நடைபெறுகின்ற டெஸ்ட் போட்டி நேற்று ஆரம்பித்தது. டொஸ்ஸில் வெற்றி பெற்ற செபஸ்தியார் அணியினர்கள் முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தார்கள். பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணியினர்கள் 219 ஓட்டங்களை பெற்று 10 விக்கெட்கள் இழந்தினார்கள். பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணியில் சுஹாஸ் கௌரவ 52 ஓட்டங்களை பெற்று பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணியை வலுவாக நிலைக்கு கொண்டு வந்தார். பதிலுக்கு ஆடிய புனித செபஸ்தியார் அணியினர் 3 விக்கெட் நஷ்டம் பெற்று 139 ஓட்டங்களை பெற்று நேற்று முதல் நாள் ஆட்டத்தை நிறுத்தினார்கள். புனித செபஸ்தியார் அணியின் மிகவும் திறமையாக ஆடிய விமாத் தின்சர் அவர்கள் 51 ஓட்டங்களை பெற்று ஆட்டம் இழந்தார். பிறகு ஆடிய ஆதேஷ் அல்மைதா அவர்கள் 46 ஓட்டங்களை பெற்று இன்றும் திறமையாக விளையாடுகின்றார்.
இன்று இரண்டாம் நாள் ஆட்டம் எப்படி நிறைப்பருகின்றது என்று பார்த்து மகிழ்வோம். நன்றி. Thank you, Stefan. We will be moving on back to the match, and as you can see, the Sebastianites are at a total of 139 runs, and there was a close call there. A chance for a run out. And that's the half century for Adesh Almeida, the right-handed brilliant batsman. I'm sorry, the left-handed brilliant batsman. He's quite deserving of this half century. As we saw yesterday, he played exceptionally well. He played a key role in building the Sebastianite innings alongside Vimat Dinsara. Vimat, we saw he got his half century yesterday, but unfortunately he was taken out by the Cambrian bowlers at 51 runs. And now Adesh following in his steps as he runs a quick run, and the overthrow went to the boundary. Quite unfortunate for the Cambrians. 4 extra runs right there, but Adesh, he seems to be quite happy. The batsman has gone for another half century. This is the second half century for Sebastian batsman in this innings. Peiris once again tries for a cover drive. That clears the gap. Will it run off for 4? And yes, it does. Another wonderful boundary by Ravindu. The Sebastianites starting off on fire. 9 runs in 2 balls. What a way to start the game. If you're in the stadium, you would be able to hear the cheers from the Sebastianite school tent, and there you go. You can see it. There isn't a lot of students as of yet. It's quite early in the morning, but we can see all the students quite happy to see their fellow Sebastianite reach that half century. Master Unneth not off to a good start. Vice captain for the Cambrian team. He leaves the ball right there. Tharindu Dilanka, the wicket keeper for the Sebastianite squad. Quite a great batsman right there. Both batsmen quite aggressive at playing their strokes. Yes, Jehan looking at Tharindu, or any wicketkeeper of any team, he needs to be a set batsman. He needs to show exceptional batting performances and contribute to the team, as the wicketkeeper often looks at all the deliveries. Almost every delivery he looks at them and assesses them. It's easy for him to judge the next delivery by the next bowler. Indeed, Stefan. Tharindu Dilanka, he's quite a young man, quite a batsman, and he's quite the wicket keeper as well. We saw him taking great catches, and we saw stumping from him, one of the final wickets of the Cambrian batting lineup. And talking about the batting, it's been quite the over for the Sebastianite. 9 runs off of that. A great way to start off the day. And if this continues, they will be at 220 in no time, and we might have a winning side in this game. Our new bowler, Achala Pereira, who took the wicket, a much needed wicket of Vimat Dinsara. Achala Pereira from Moratuwa end. A defensive stroke by Adesh, trying to not play the big shots, trying to keep his guard down. And I think, Stefan, that's quite good batting from Adesh. We saw yesterday what happened to Vimat. He got his 50 and he tried to go for a big shot, but the ball ended up in the hands of the fielder. Tries for a nice cut down the offside. Will that run off for 4? No, it's collected by Ravindu. Thrown back to the fielder.
The scores are now at 149 for 3, 35.2 overs bowled. Sebastian, it's nearing the 150 mark. Quite early in the day, if I may say. 10 runs for today so far. They have increased their pace of scoring by quite a lot actually. Yesterday was a slow day for most of the day, but we did see some great strokes and quite quick scoring by the Cambrians. Well bowled by Achala, well bowled. Pitched quite close to the batsman, could have gone for an inside edge. And he leaves that. Quite sensible batting by Master Tarindu and Ahash. Another swing and a miss. Great bowling by Achala Pereira, the captain for the Cambrian team. A nice cut down the offside. Goes straight back to the fielder's hand. And that's the 150 mark for the Sebastian batting lineup. 70 more runs to reach their target of 220. A great total set by the Cambrians. Quite a challenging total in regards to school cricket. 220 is a hard to reach point in the school cricketing level. Our next bowler, Rivit Jayasuriya. Rivit also acts as one of the opening batsmen for the Cambrians, the right arm off spinner, organizing the field. Trying for something new here. Let's see if he can execute his plan well. Oh, that's gone wide. Umpire signaled it. No, he hasn't. Great bowling by Rivit, spinning it away from the left-handed batsman. Trying to get that outside edge. Another ball wide of the crease. A spinner bowling outside the off stump. It's quite new here. A new strategy for a spinner. Let's see if we can try something new here. Once again, a cover drive by Tarindu. They'll exchange for a couple. And that's gone for 4. Another boundary by Tarindu. Tarindu Dilanka seems to be easily finding the gaps in the Cambrian fielding setup. He doesn't power the shot that much, but he's really good at finding those gaps which lead to boundaries like this. Don't you think, Stefan? Yes, definitely, Rehan, because a wicket keeper, he can read the deliveries of the bowlers. He definitely reads all the deliveries, knows when and how a spinner or a fast bowler is going to bowl at what moment of the match. A back foot defense by Tarindu. Rivit seems to be finding his line and length. He was bowling a bit outside the off stump. Cut shot down the offside. Straight to the hands of the fielder.
Ravindu leaving that ball. And that seems to be the end of the over. The score is 154 at the loss of 3 wickets. The players seem to be having a small discussion. Adesh Almeida and Tarindu Dilankar maybe strategizing on their plans, what they should do for the rest of the day. Looks like another spinner, yes. Achala Pereira, the skipper once again. And facing Achala will be Adesh Almeida, the half centurion. Unable to score any runs. We need to talk about the bowler here, Achala Pereira, the captain for the Cambrian team. He took the very important wicket of Viman Sara, and if he was to stay at the crease for any longer, he was sure to go for a lot more runs. Achala taking that essential wicket, saving a lot of runs for his team. Quite a good bowler he is. Achala, the right-handed off spinner, spinning the ball away from the left-handed batsman, Master Adesh Almeida, which makes it quite hard for Adesh to go for his strokes. As you see right there, the ball spins away from the left-handed batsman, making it difficult for him to go for shots, making it dangerous as it might go for an outside edge and to the hands of the keeper. Adesh really should go for a single and rotate the strike over to Tarindu, as he's the right-handed batsman of the pair, and the ball swings inside of him, which makes it easier for Tarindu to score down the leg side. A little fumble there by the non-striker Tarindu, trying for a run, trying for a desperate run here. 5 balls bowled without any run. Let's see if Adesh can get any runs off this over. The last ball by Achala, and he sweeps it down the covers. Will not get any runs. A maiden over by Achala, the skipper of the Cambrians. We can see the Cambrians bowling attack. It consists of a lot of spinners in the early overs. They're trying for something new here. The first innings, the second part of the first innings, the Sebastian started to bat first, and the Cambrians brought up the pace bowlers, which work quite well. And now, since the pitch is dry, it's going to work out for the spinners. Rivit once again, and facing Rivit will be Tarindu. Two right arm off spinners bowling from both ends. Rivit spinning it into Tarindu Dilankar's leg side. Cut shot going through the covers, and it's a boundary for Master Tarindu Dilankar. Looking at Tarindu's shot, Sihan, he seems to be cutting the ball towards the gap, using the off-spinners' deliveries in the best. Cut shot
Going. Beautiful four. Both his boundaries coming from the offside. He seems to be quite good at finding gaps in that covers area. Another shot through the same exact area, but this time the field at point, securing it, not letting it go to the boundary. Good fielding by the Cambrians. The Sebastianite batsman, a quick single for them. Master Adesh Almeida now on strike. Not a lot of pressure on Master Adesh since there has been 5 runs scored in this over so far. He just has to rotate the strike and take the singles where he can. Wait, once again tries for a cut shot down his offside. Will that clear the gap? No, it does not. He'll just settle for a single. Ravindu once again on strike. A beautiful cover drive by Ravindu. Rivit Jayasuri adding a bit of flight to that ball before it bounces off the ground. This time down the leg side. And they will exchange for a single. That marks the end of Rivit's over. Quite a good over for the Sebastianites. Maybe the Cambrians should change up their bowling attack. Alternate and switch with how the deliveries are going to be between the pacers and the spinners. Both the batsmen going on for the discussion. We've seen both teams using quite a lot of spinners in this game. Might be because of the cracks in the ground and the bit of grass which tends to spin the ball much more, and it's quite advantageous for the spinners here at the Soysa Stadium. And as the day goes on, the pitch becomes more and more advantageous for the spinners. That's maybe why we saw fast bowlers in the morning yesterday, and as the day went on, it changed towards the spinners. We saw fast bowlers of both teams using the swing of the new ball quite well, but also the spinners taking on the duty to their shoulders as the day went on. Great keeping behind the wicket. Passan Kure, the safe hands behind the wicket. Quite a dangerous keeper if you ask me. No room for mistakes for Master Ravindu and Adesh. Adesh advising Ravindu not to go for the big shot. Ravindu tried for a sweep shot right there. Slipped off down his inside. We can see Adesh advising Ravindu to keep his strike normal, not to try for the big shots. He's keeping his guard down. I mean, Stefan, that was a good shot. The ball was pitching outside the off stump, so if it did connect, it would have been a great shot and would have most likely gone for 4. So since it was pitching outside the off stump, no chance and no risk of an LBW as well. So good shot selection by Ravindu Dilanka there, but quite unfortunate as he cannot connect the ball with his bat.
Ooh, they will exchange for a deadly single. Good running by the Sebastian batsman, taking all the quick singles that they can get. That's quite important in a game like this. Swept down the mid-on region. Archela once again from Moratuwa end. Oh, that's left by the batsman. Well left by the batsman. Placed quite a decent amount of fielders there. If he tried for a shot Tarindu there, he could have easily got out. We should mention that both the teams, both the sides are playing the game real well, refreshed today in the morning. It's a great day for some good cricket here at the Soysa Stadium. Prince of Wales College giving all the pressure that they can, while Sebastian's College utilizing the gaps, utilizing the correct deliveries to maintain a good strike rate. Always keep the scoreboard ticking. That's what's important, isn't it, Johan? Indeed, Stefan. It's important to keep the scoreboard ticking as it puts pressure on the bowling side. But the opposite of that, when the runs are flowing in, there's pressure building up on the batsman. You need to score runs, the balls are going, the time is up. So you try to go for big shots, and that's what leads to mistakes by most batsmen. So as you said, it's quite important to keep the runs coming in. We'll have to see who the new bowler is going to be. The new bowler, Naveen, from the Cambrians. The captain, Archela, seems to have called in a fast bowler, a change of pace and a change of ends. Just like we said before, fast bowlers may be able to swing the ball, with the new ball swinging quite beautiful shot down the leg side. Will they try for two? No, they don't. Tarindu De Silva back on strike again. Change of field. They're trying to see something here. Naveen Fernando should bowl outside the off stump maybe for Tarindu. He has one slip down the gully region. It's quite interesting that Archela called in Naveen instead of his the bowlers we saw yesterday, the two fast bowlers, Rushandu and Unet. Those were his trusty fast bowlers yesterday. They performed quite well, not giving off too many runs at the start. We saw the Sebastian batsman under a lot of pressure against the fast bowlers yesterday, but that seemed to go away as the day went on and they started finding their form. And as we can see, Master Adesh Almeida and Tarindu De Silva seem to be unaffected by the fast bowlers as of now. A good piece of fielding there. A drive down the mid-off region. And Tarindu De Silva survives.
Adesh Almeida back again on strike. Defensive stroke on the back foot. And as my fellow commentator Rahul mentioned yesterday, we saw the signature stretch by Master Adesh Almeida, his batting routine, stretching backwards, touching the ground, inspecting the field, and then only then he goes for the shots. And there might be some significance to that. We haven't seen other batsmen doing that. It may be his lucky charm, but it sure does work as he has a half century as of now. Yes, yeah, and anything that works for the batsman, that's all he needs. Maybe it helps him to relax more, helps him to examine the field, face the ball real well. I think he should try for more shots in the leg side. There are no fielders in the leg side, but we can see Naveen Fernando challenging him to go off the leg side, to knock down the leg side, bowling towards the outside of the off stump. Strong shot down the offside, but collected by the fielder. Unable to find the gaps as Tarindu Dilanka did at the start of the day. An end of the over by Naveen Fernando. Change of sides. The bowler will now commence from the Moratuwa end. That was quite a good over by Naveen Fernando. We saw the spinners going for quite expensive overs, but only 1 run permitted from Naveen. It seems to be Achala once again. So quite interesting. Spinner and a fast bowler from the two ends. We only saw spinner and spinner combinations and fast bowler combinations as of yesterday. It was either 2 fast bowlers or 2 spinners. We didn't see a spinner and a fast bowler from the two ends. Achala from Moratuwa end. Front for defense by Tarindu. Yes, Ihan, as you mentioned, a quick change of pace, an immediate change of pace from a fast bowler to a spinner. They're trying for something new here. Achala once again. Ooh, that was slow. Try for careful when facing an off spinner. Once again, Achala Pereira, the skipper, tries for a cut shot down the ground, clears the gap and collected by the fielder. Tarindu once again back on strike. And that will end Achala's over. Naveen Fernando once again, the pacer, down from Katub at the end. We can see Ravit consulting him, giving him some advice. Facing Ravit will be Adesh Almeida. The Cambrians looking for a desperate wicket here, especially the two set batsmen Adesh and Tarindu. Ravit from Katub at the end. And that will go down the offside. Quite a couple of fielders there. It's hard for any batsman to get runs off that region. And there we see the shepherd of the St. Sebastian's College
Reverend Father Daya Darshana, the rector, at the school tent with the schoolboys. Quite a dedicated leader. He is coming down to the ground himself and leading his flock. Naveen once again. Oh, that was a well-length ball. Not missing his line and length. Naveen going for a good short ball. Tarindu did not expect that. The Cambrians have something in their mind. They're trying for a desperate wicket here. Naveen running up. No chance to penetrate the fielders. The batsmen go for boundary. Ahash facing Naveen, the left-handed batsman. Ooh, that's gone wide. That's gone off the leg side. Tried for a reverse sweep there, Ahash. Looks like Ahash also knows what the delivery is going to be. He's just unable to make contact with his bat. And if that were to hit, that surely would have gone down for a boundary. But that was a dangerous shot. The ball almost made contact with the wicket. Ahash should be a bit more careful in choosing his strokes. But I do see why he chose that shot. There are no fielders in that area. Once again, Naveen playing defensively, Ahash. Ahash, he may be trying to accelerate his pace, going for a bit unnecessary shots. They'll exchange for a single there. And that's the end of the over. The total has gone up to 170 runs at the loss of 3 wickets. Achala Pereira, the skipper, the right arm off spinner once again. Ahash once again having to face Achala. Ahash made on strike. Achala seems to be instructing his fielders. Trying to go for a big shot down the offside. We've seen this quite a few times, but Ahash still hasn't been successful at that. Seems he's unable to find the timing for the shot. Tarindu trying to go for a run, trying to keep the scoreboard ticking. Achala Pereira once again. Down a cut shot.
That clears the gap. Will they run for two? And they will not run for two. They'll just settle for a single. Ravindu De Silva back on strike. Ravindu De Silva, the right-handed batsman, playing against Achala, the right arm off spinner who spins it towards his leg stump. So Ravindu should be looking for shots down his down his leg side. Ravindu quite frustrated, trying to score runs each time. Achala coming up with a very challenging delivery. Let's see if he can make anything out of this over. Ravindu De Silva on strike. Tries for a big shot down, a straight drive, down the ground. Will that run off for four? No, safely collected by the fielder. Talking about the Cambrian fielding setup behind, it's quite planned out. It's quite covering every nook and corner of the field. Sebastian might be very hard to find the gap. And a change of gear for Ahash. Indeed, Stefan, we can see Achala placing most of his fielders down the offside for Ahash Almeida as he spins the ball away from the left-handed batsman, forcing Ahash to go down the offside. And Achala strikes once more. Is it Ahash? And it seems to be Ahash, the man with the unable to do anything, unable to make contact with his bat. Talking about Achala Pereira, the skipper, he has got 2 wickets since yesterday. He got the very important wicket of Vimat Dinsara, a power hitter, and here with Ahash Almeida once again. Let's see how this will affect the batting lineup of the Bastions. Let's see if they can bring up someone else and keep the momentum, continue the power brought out by Ahash Almeida. Indeed, Stefan, Achala taking very valuable wickets for the Cambrians. Yesterday it was Vimat Dinsara and today it's Ahash Almeida. The two incredible batsmen, both with half centuries going out. The new man in number 2, Navarro Fernando for the Sebastianites. Navod, he is also quite a aggressive batsman, as I've heard. Let's see if he can continue Adesh's pace and lead the Sebastianites to a big score. That is what is expected from him at the moment. Navarro should act as a anchor. He should act as a set batsman, helping Ravindu De Silva to score his runs, trying for his shots. At the same time, keep the scoreboard ticking, both of them, maintaining Adesh's momentum.
with the new ball in. Joining with me in commentary is Master R.W. Rahul. A very good morning to you, Rahul. A very good morning to you, Stefan. Ladies and gentlemen, you are joining live from the Soysa Stadium for the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College. Talking about the scorecard of today's innings, it's Sebastianites who are batting 173 runs for the loss of 4 wickets, 10 overs bowled. We saw quite good batting performance by Adesh Almeida, but unfortunately he was fallen short by brilliant bowling of Achala Pereira. The new batsman at the crease is Master Navodh Fernando, once again a left-arm batsman. Missed by the keeper, safely collected by the fieldy at end. The exchange for quick 2 runs. As you can see, ladies and gentlemen, the top board of St. Sebastian's College Prefects Guild, Master Rashik Fernando, Master Rovisha Pereira and Master Amiru Fernando along with Master Janupa Fernando. These 4, the head prefect Master Rashik Fernando and the 3 deputies, they are giving their best, handling the Prefects Guild really well, forming the barrier, keeping the crowd entertainment. A huge thank goes for the top board of St. Sebastian's College also. And here's the pace bowler Naveen Fernando from jersey number 61 to Tharindu Dilanka, the right-handed batsman. Played down the onside, safely collected by the fielder. Talking about today's weather, Stefan, the sun is shining really bright here at the Soysa Stadium, Katubedda. Will it affect the batters or the bowlers? Definitely, Rahul. Looking at how the pitch will be affected by the weather. Now it's quite dry, as we mentioned in the match summary. This will affect the pace, the spinners real well, but the Cambrians trying to complement the spinners along with the pace bowlers alternatively. As the overs proceed, they are trying for something, a variation in the bowling attack, and with that comes the end of Naveen's over. The score stands at 177 for 4 wickets. And I have to talk about Master Adesh Almeida, who scored a brilliant knock of 59 runs. He was there yesterday with Master Vimat Dinsara, building up a good partnership. These 2 batsmen, they play a major role for Sebastianite batting lineup. And talking about the batsman currently at the crease, the right-handed batsman Tharindu Dilanka, who had scored a brilliant highest score of 101 runs. He's a fresher, playing first time the Battle of the Goals. Yes, Rahul, mentioning the fact that the left-hand, right-hand combination will continue along with the arrival of Navodh Fernando, jersey number 2. Let's see if he can help Tharindu to maintain his strike. Again, Achala Pereira, the spinner. I have to tell you about this left-hand, right-hand combination, Stefan. It had been really bothering the Cambrian fielders. While they rotate the strike, they had to run here and there. Yes, Tharindu once again a misfield by the bowler, and there's the rotation of strike. Tharindu giving the strike to Navodh Fernando.
And here's Ravindu Fernando with 23 runs and now with 3 runs. The scoreboard standing 178 for the loss of 4 wickets. A dot ball and a single to start off the over. Achala Pereira, the right arm off spinner, the skipper of the Cambrians. Stefan, explain me more. How important is Adesh's wicket for the Cambrian bowling lineup? He was not just a batsman, a left-handed crucial batsman. Yes, definitely, Rahul. Not only Adesh Almeida, but Vimat Dinsara too. Breaking a partnership, a well-maintained partnership, by taking the wicket of Vimat Dinsara and now dismissing Adesh. Actually really has contributed to their team. I can surely say, Stefan, that Achala Pereira is doing his role really well. Cutting down the offside, straight to the fielder. And also I have to talk about the field of the Cambrians. They have been much improved. Today at day number 2, the field is so tight. They are not letting any extra runs. A few maybe in the beginning of the innings, an overthrow went for a bye run, but except for that one, Cambrians, they have been dancing with the field. They really have, leaving no nook or corner in the field to find the gaps for the batsmen. Once again cutting down the offside. Good work at the field. That marks the end of the skipper's over. The scoreboard stands for 180 runs for the loss of 4 wickets. And there's the drink break going on. I have to specially mention Stefan. The players, they should be hydrated. And also, as we saw yesterday, Master Suhas Gaurav, who was playing a brilliant knock, he was down, retired, hurt, left the crease, but came back, did his job really well. Ladies and gentlemen, we are back after the commercial break. St. Sebastian's College scoring 180 runs of 4 wickets. Ravindu Dilanka and Navod Fernando at the crease. Ravindu Dilanka, the right-handed batsman. Presenting you the esteemed partners of the electrifying 74th Battle of the Goals,
Dalagasiata PLC, connecting communities, empowering futures. Ramadia Ranmal Hotels PLC, where luxury meets tradition. Your sanctuary awaits. Nippon Paint, color your world with innovation and elegance. And Elephant House, quenching your thirst for victory, one sip at a time. We are back in the play. The right-handed batsman is facing Master Rusandu, the left arm off spinner. I beg your pardon, it's the left arm leg spinner. I have to talk about this variation between left hand and right hand bowlers. Stefan, when right hand bowlers bowl the off spin, it's a normal off spin. But when left handers bowl the off spin, it's the leg spin they call. And what do you call the left arm leg spin? That is the Chinaman Rahul. A dangerous ball. Quite similar to the googly, which confuses the batsman spinning the unorthodox way of the assigned ball. Shot down the offside, straight to Naveen's hands. That was a close one. Rusandu bowling quite close to the wicket, trying for something really desperate here. Ravindu De Silva, the right-handed batsman, trying to find the gap between the offside. This time cutting down the offside. Has he found the gap? Safely collected by the fielder at deep. The exchange for a single, and here's Master Navod. Yes, the left-handed batsman, Navod Fernando, along with Ravindu De Silva, with Rusandu. Yes, Rusandu. Slightly touching down the offside, safely collected by the fielder. Talking about the batting patterns, Stefan, both Navod and Ravindu, they seems to be having a similar batting pattern, although they are left-handed and right-handed. He is going for the offside, trying for some big shots here that they need to be careful against Rusandu's ball. They're trying to change up the pace, the Cambrians. This time flicking down the leg side. They exchange for a single. And talking about how Navod Fernando is eager for the second run, and Ravindu De Silva at the non-striker's end, he is analyzing the field really well. Even though the youngster Navod Fernando is trying to make quick runs through gaps, Ravindu De Silva, his senior teammate, analyzing the field really well, informing and having a good communication in between them. Yes, Rahul, definitely they need to analyze the field, because the field of the Cambrian setup is really well planned out. Field is spread along all the way, and the bowlers also bowling to the field, to the fielder's hands, cannot find the gap. There hasn't been any recent boundaries by the Sebastianites. Yes, once again the right arm off spinner, the skipper of St. Sebastian's College, I beg your pardon, the skipper of Prince of Wales College, the right arm off spinner, Achala Pereira from jersey number 1, to the left-handed batsman, Navod Fernando. Trying to go through the leg side, that is running away. Both the batsmen steaming for the second run. The outfield is really slow here at the Soysa Stadium.
Although the outfield is really low, these two batsmen managed to score a couple of runs. Now Fernando trying to be innovative here, going through the leg side. As we can see, he is too analyzing the field really well when batting. This time sweeps down the leg side. That is a beautiful boundary. Now Fernando joining the party with Ravindu Dilanka. It's the first boundary by Navod Fernando, much needed one. They will now pick up the momentum. Before. The wait for a boundary is now over. Adesh Navod Fernando, the left-handed batsman. This time through the offside. There's a fielder at the deep. The fielder does the job really well. Talking about Navod Fernando, he seems to be similar with Adesh Almeida. Same left-handed batters. We cannot really say whether he is aggressive or he is in a steady pace, isn't it, Stefan? Yes, definitely. He's trying to analyze the field. He's trying to bat the shots whenever needed. Not going for big runs. He's confusing us all, even the bowlers, fielders, and the commentators too. Yes, definitely. They'll settle for a quick single. Good running between the wickets. And they exchange for a quick single. Here's the Sebastianites teaming for quick singles, building up momentum. Achala Pereira, the skipper, with 2 crucial wickets. And there we go, ladies and gentlemen, the playing 11 of St. Sebastian's College for the 74th Battle of the Goals. 2-day cricketing encounter. The captain leading in the front, Manuja Chantuka. The vice captain, Vimat Dinsara, Koshendra Fernando, Yashin Fernando, Ravindu Dilanka, Malinta Fernando, Nadisha Fernando, Navod Fernando and Janaka Silva. There's 3 more players. Stay tuned. We will be introducing them too. And thus comes the end of the over of the skipper. The scores are now at 193 for 4 wickets. Change of bowling ends. The left-handed batsman Navod Fernando is at the crease from jersey number 2. And with him, in the other side is the right-handed batsman Ravindu Dilanka. Here's the left arm leg spinner, Rusandu. A bit wide-ish, playing down the offside. And joining with me now with the English commentary is Master Andrew Tyler. Good morning to you, Andrew. Kind apologies, ladies and gentlemen.
And once again, good morning to you, Andrew. A very good morning to you, Rahul. A beautiful shot played down the offside, exchanging for a single, is the left arm leg spinner who is bowling from Katub at the end, Ravindu Fernando. And facing him is the left-handed batsman, Ravindu Fernando, scoring 12 runs off 12 balls, playing a runner ball innings. This time down the onside, exchanging for a single once again. And there's the field change once again. This left hand, right hand batting combination is bothering the Cambrian fielders very much, isn't it, Andrew? Exactly, Rahul. It's quite an impressive strategy used by both of the teams. Yesterday also we saw the Cambrians using the same technique against the Sebastianites. It's quite an impressive one against these two teams between the battle of the goals, isn't it? Yes, Ravindu once again cutting down the offside as he found the gap. Good work at the deep by the fielder. We can see some confident batting styles among the best Sebastianite team. Quite impressive batting techniques used by themselves. And also in the Cambrians' point of view, we can see some good piece of fieldings. Here's Rivijay Surya, the right arm off spinner from Moratuwa end for the right-handed batsman Tharindu Dilanka. This time onside he goes, exchanging for a single. Rivijay Surya doing his best in the bowling. Have to talk about Rivijay Surya, Andrew. He was a really good batsman in the 73rd Battle of the Goals cricketing encounter. He is a third-tier player, a right-handed batsman and a right-arm off spinner. Although he couldn't find the pace and momentum in the first innings, he is doing his job really well as a bowler. Exactly, Rahul. He's quite an all-rounder one. Quite an impressive fielder, batsman and a bowler. Cutting down the offside, straight to the fielder. As I said before, Cambrian fielders are right on spot here at the Soysa Stadium, not letting any silly mistakes or fumbles. Once again a wide-ish delivery, unable to connect. I think that's the plan of Rivijay Surya. When Ahash Almeida, who is also a left-handed batsman similar to Ravindu Fernando, when they get in the position of the slot, oh, that's a huge appeal, then that's gone. Rivijay Surya strikes, taking on Ravindu Fernando. Wicket keeper, but remember it's Pasan
Pasan Kure, the wicketkeeper of the Cambrians, who had been doing a really good job in the first day of the 74th Battle of the Goals, and in the second day he had not made any mistakes. Once again, courtesy to Ravindu Jayasuriya, Navod Fernando departing for 12 runs, and look who's at the crease, Andrew. It's the skipper himself, Manuja Chantuka. Yes, indeed, and he is also a left-arm batter. Wow, we really do have left-arm batters, isn't it, Andrew? Yes, absolutely, Rahul. Yes, Ravindu Jayasuriya once again. Down the offside he goes, Manuja Chantuka. I think he's on the game for the moment. Looks like he is trying to get off the mark in the first couple of balls itself. Too far, that is too far. That is not where you should bowl. Umpire calls as a wide ball. And Manuja Chantuka is off the mark, playing a beautiful shot. End of the over is 200 runs for the loss of 5 wickets. 15 overs bowled. There's the scorecard, ladies and gentlemen. 200 up for the Sebastianites. Vimat Dinsara scoring a brilliant knock of 51 runs, and Adesh Almeida 59 runs. These two batsmen had given up a really good foundation for the batting lineup of St. Sebastian's College. Janaka Silva, who was an opener, he also did a really good job scoring 30 runs, a quick 30. Yes, once again the left arm leg spinner Rusandu. In the first day, Andrew, the battle of the goals went for the battle of the vice captains also. Unet Peiris was taking on Vimat Dinsara, and now the battle of the goals, it has turned to sweeps down the leg side, safely collected by the fielder. As I was saying, the battle of the gold has turned to battle of the left arm leg spinners. Manuja Chantuka and Ravindu Fernando, two of the greatest from their sides. Indeed, Rahul. Quite a good amount of left-handed batsmen and left-arm bowlers in both the teams. Quite an that is cheeky. That is cheeky. Is that running away for 4? Or good work at the deep? They exchange for a couple of runs. Tarindu Rilanka, the right-handed batsman, trying to be innovative, going over the keeper. Clever batting techniques used by the Sebastianite batsman, isn't it, Rahul? Yes, indeed, Andrew. The right-handed batsman, Tarindu Rilanka, scoring 33 runs at the moment. Yes, once again, the left arm leg spinner goes for the same shot, flowing down the leg side. That is a beautiful boundary. That was the boundary he was searching for. Tarindu Dilanka. First, he was analyzing the ball. He was trying to imitate the shot. Second, the execution of the plan done really well. 4 runs to the boundary. Tarindu Dilanka, the keeper of St. Sebastian's College, the stumpster, reminding the crowd, I am still here, betting here with
Wow, really good batting. This time through the offside. Exchanging for a single. Manuja Chantuga giving his best support for his youngster. And I have to talk how proud I am about all these players, Andrew. Not from the point of view of me being a Sebastianite, but me being in Moratuwa. Seeing these players play a wonderful game of cricket. Not just Sebastianites here, it's the Prince of Wales College also who are dominating. It's the brotherhood between them. It's the Cambrians and the Bastians. Allowed appeal. Umpire is not interested. End of the over. It's 208 runs for the loss of 5 wickets. Talking about the fact that I said how proud I am, Andrew. Sebastianites and Cambrians, they have been delivering quite an amount of decent batters, bowlers, all-rounders here for Sri Lankan cricket. Yes, Rahul, indeed. Just not in the point of the view of the team. Just imagine, think about the point that we all are Sri Lankans and we are playing to become a national player, to go international and make our country proud itself. So we are working and improving our skill, crafting our skills to master them and to make our homeland Sri Lanka proud, isn't it? Yes, indeed, Andrew. At the end of the day, it's not just the schools. Once again, going down the leg side. Is that a 4? Yes, indeed. 4 runs once again from the bat of Ravindu Dilanka. Ravindu doing his job at his best. Is it the same action as the previous one, Andrew? Opening up the wicket, going for the leg side area. I think that is quite similar for the previous boundary also. Indeed, Rahul. To turn, flick down the leg side. I think the batsman was trying to go for a single. Yes, Rivijay Surya once again from Moratuwa end, flicking down the leg side. They are charging for 2 runs. Wow, this is really good running by the Sebastianites. Now they are up on the pace, 212 runs. And Ravindu Dilanka, 44 runs. Manuja on the other side, helping Ravindu. Indeed, Rahul, some good teamwork between Ravindu Dilanka and Manuja Chantuka. Ravindu is 6 runs away from his half century. Cutting down the offside, safely collected by the fielder. And I should say Andrews in Sebastian's College is trailed by just 5 runs in their first innings. Prince of Wales College played 219 runs in the first innings. All out, and Sebastianites are standing 214 for the loss of 5 wickets here. 51 overs bowled. Short ball cut down the offside. Safely collected by the fielder. They exchange for a single. The end of the over. Sebastianites has scored 215 runs with a loss of 5 wickets in 51 overs. Quite an expensive over for the Cambrians. Yes, indeed, Andrew, but even though 7 overs of that over, it was Rivijay Surya. I don't think giving up runs
would affect him more because he had claimed one of the best wickets of the batting lineup. Yes, indeed, Rahul. Quite a clever fielding set up by the Cambrians. They have mastered the fielding. Tarinda Dilanka away 5 runs for his half century in the 74th Battle of the Goals. We'll see whether he is able to make a half century. Tarindu at 45 runs, standing at striker's end. Yes, Unet Peiris, the vice captain of Prince of Wales College. Short ball. Oh, I have seen that before. As you recall, Andrew, yesterday, who was bowling deadly bounces to Vimaddin Sara. It's that man in the crease once again, Unet Peiris. Yes, indeed, Rahul. Quite a dangerous over for the Bassianites. It's not just the line and length, it's the pace. Ravindu Fernando and Unet Peiris were playing games with the Sebastianite batting lineup, the top order of the batting lineup. They were giving nightmares to the opening batters, and here's one of the demons, Unet Peiris. Another deadly bouncer. Called off as a wide. Unet Peiris missing his line and length. There's the signal of the umpire. As you recall, Andrew, he did bowl a nasty bouncer to Vimaddin Sara, but at the end of that over, he was going to Vimaddin Sara and having a good partnership, sportsmanship, communication. He was caring about his opponent. That is what it should be. That is what it should be in the battle of the goals. Once again, a short ball finds the edge of the bat. Tarindu Dilanka doing really well for the short ball. And here's the captain from jersey number 77. Tarindu Dilanka, he was about to leave that ball, but somehow the ball found the bat, and fortunately, it was going all well for the Sebastianites. And here's vice captain of Prince of Wales College, Unet Peiris, to captain of St. Sebastian's College, Manuja Chantuka. Here we go. Short ball playing down the leg side. Safely collected by the fielder. I have to talk about this, Andrew. Bowling deadly short balls to Tarindu is a different way of controlling him. But look at the height difference of Tarindu and Manuja. Manuja is a tall guy. If Unet goes for short balls, will that be same for him? Yes, it's quite a dangerous one for Tarindu Dilanka, more than Manuja. We'll see how Tarindu Dilanka maintains this pressure. Another short ball, well left by Tarindu Dilanka. Unet Peiris is really on the game. Umpire signaling 2 balls over the shoulder. Tarindu Dilanka is completely bamboozled by Unet Peiris. Unet Peiris showing his class
He's making a statement here. You may be a better batsman, but watch me ball. Watch my deadly bounces. Yes, Unet once again to Tharindu Dilanka. This time, a full delivery, surprising the batsman. That's the difference of line and length. Bowling 2 short balls and suddenly going for a lengthish delivery. This man here, Unet Peiris, is really a gem for this cricketing world, isn't it, Andrew? Yes, the Cambrians are very lucky to have such a bowler, Unet Peiris. He has crafted the short bowling technique, isn't it, Rahul? Yes, indeed, Andrew. He has crafted and reached the perfection of bowling short balls. Yes, once again, Unet Peiris. This time through the offside. Safely collected by the fielder. I think Tharindu was expecting another short ball. He was prepared for a short ball, but the ball was a bit lengthish, finding the outside edge of the bat. And of Unet's over, it's 219 for the loss of 5 wickets. Ladies and gentlemen, the scores have been same for the first innings, and St. Sebastian's College is 1 run short for the victory of the first innings. Absolutely, Rahul. Talking about the previous over, it was quite agony for the St. Sebastianites for the Unet's over. Quite impressive by Unet Peiris, maintaining the pressure and pressurizing the best Sebastianite Manuja and Tharindu. Change of ends and change of bowling attack to once again a pacer called back into the attack from jersey number 61 is Gavindu Fernando. He's a medium fast bowler, a fresher. He was also bowling at really good lengths, not giving up much runs. Gavindu Fernando from Katuba at the end, and facing Naveen is the right-handed batsman Tharindu Dilanka on 47 runs, lacking 3 runs for his half century. We can see Tharindu Dilanka 3 runs away from his half century. We'll see for the last ball whether Tharindu can achieve a half century. We'll see, Andrew, we'll see. Just 1 boundary shot for his half century, and here's Gavindu Fernando steaming from Moratuwa end. Short ball played down the leg side, that is gone high in the air. That is huge. 50 comes up in style for Tharindu Dilanka. 6 runs for the boundary. Well played, young man. And that's it, ladies and gentlemen. As you can see, the Sebastianite short ball finds the outside edge. Good work at the deep. A bit of fumble. Really good fielding. Coming up at number 3. He is doing a really good job. 55 runs not out, and with the non-strikers end, it's the skipper Manuja Shantuga.
who is supporting his youngsters, supporting his teammates. Stepping down the ground, played down the offside. A bit of fumble once again. The exchange for 2 runs. This had been a quite expensive over so far. A boundary to start off the innings and couple of 2 runs. Yes, we can see Ravindu Dilanka maintaining the pressure and bringing the glory to the Sebastianites by being the 3rd batsman for achieving the 3rd half century in the 74th Battle of the Goals. 4 runs once again. Leg bye called by the umpire. Everything going in favor of St. Sebastian's College. And just to mention, Andrew, the St. Sebastian's College have won the first innings. They have Indeed, Rahul, this would be quite a challengeable one for the Cambrians. We'll see whether the Cambrians can achieve this challenge and surpass the Bastianites also. this time through the offside. Have to talk about Manoj Chantuga, the skipper of St. Sebastian's College. Oh, are they running extras? Yes. Oh, this cannot happen. This cannot happen for the Cambrians. Have to talk about Manoj Chantuga, Andrew. He is waiting for every moment of the game to run by. Wow. This man's a running machine. And guess what? He is not a batsman. He is the best bowler of St. Sebastian's College, bagging up 84 wickets. Gone! Naveen Fernando strikes. Look at that celebration. It's Ravindu Dilanka who departs. Look at the stumps off stump. Rattling by Naveen Fernando. The danger man is gone. Ravindu. That is pretty impressive bowling by Naveen Fernando and a good comeback after the boundaries. Yes, Rahul, quite clever bowling by Naveen Fernando. St. Sebastian's College 234 runs for the loss of 6 wickets. It's Naveen Fernando who took the best wicket of Ravindu Dilanka. I think he is similar to Adesh Almeida. I think they had similar scores, Andrew, 58-59. Yes, Rahul, indeed. Ravindu Dilanka, good asset for the Sebastianite team. He had scored in his past records 101 runs versus St. Peter's College, Colombo. An amazing asset for the Sebastianites. But this time, it's a very good luck for the Cambrians. Very good chance to achieve their hopes, their dreams. New man at the crease is Master Nadish Fernando. Nadish Fernando is also a brilliant bowler, and not to mention he was a batter once, but
turn to a bowler, Nadish Fernando, bagging 19 wickets in 12 matches. Yes, once again, Unet Peiris taking the ball and for the left-handed batsman Manuja Chantuka. Short ball played down the leg side. Couple of bounces and safely collected by the fielder. As I told you, Andrew, Manuja's height and Tarindu's height, they have a drastic difference between heights. As you saw, he was practicing that pull shot. He was ready for that short delivery. Yes, indeed, Rahul. Manuja was being full ready to give the maximum advantage, to take the maximum advantage against the shot by Unet Peiris. Yes, Nadish Fernando on strike. Short ball clipping down the offside. Nadish Fernando straight away off the mark. Manuja with 4 runs. I have to tell you about the captaincy of Manuja Chantuka. When Nadish walked in for the crease, I don't, if you saw Andrew, he was signaling Nadish Fernando about the short balls, and here's Manuja once again. Short ball down the leg side. Going for a couple of runs. Yes, achieved by the Sebastianites. And there might be a field change. I think Unet is going for something. Yes, we can see the wicketkeeper making up his mind for something, some kind of strategy. Yes, Manuja Chantuka, the left-handed batsman, skipper of St. Sebastian's College, against the vice-captain Unet Peiris. A full delivery, finding the outside edge of the bat, exchanging for a single. Nadish Fernando at the crease from jersey number 10. He is also a left-handed batsman. So 2 left-handers at the crease. The bother for the Cambrian fielders is over, isn't it, Andrew? Yes, indeed, Rahul. This might be quite advantageous for the Cambrians as well. Short ball. Oh, falling short. That could be a chance if he had dived in, but really good work by Achala, the captain. Captain and vice-captain leading their battalion through the right pace. Sebastian's 239 for 6. Yes, Unet Peiris once again. Another short ball playing down the offside. As we can see, the Cambrian tent is fired up with electrifying cheers, flags waving, everyone cheering to their school. This is what we need. Isn't it, Andrew? This is what we expect from the crowd. Keep the cheer, keep the support for your team. Yes, absolutely correct, Rahul. They are giving their maximum effort to make their teams, to give up courage, to encourage their teams and win this game, to make this game a formidable one for the spectators. And also I should specially mention about the umpires on field. They are premier level umpires, Mr. Nilan De Silva and Mr. Shant Fonseca. The standby umpire, Mr. Nandana De Silva, and also the match referee, Mr. Wendell Lebroy. Dear sirs, thank you so much for your commitment, keeping this game a fair game. We are in huge debt of you. Huge thanks goes out for you from SEBS Media. Yes, Naveen once again. Goes up high in the air.
And it's a boundary. What a way to start the over by Nadish Fernando. Taking on the right arm medium pace bowler Naveen Fernando, who was taking the crucial wicket of Tharindu Dilhara. Confident was Manuja. He was not even trying to run. He knew that ball was going for a boundary. Yes, Naveen once again. Another shot lofted up, secured by the fielder in the deep. Quite a magnificent fielding by the Cambrians. As I told you before, Andrew, Nadish Fernando, although he is a right arm off spinner, he was taken to the team as a batsman. He was a really good batsman in early 2018-2019. I think the inner batsman in himself is still in with him. As per the information I got, he is a batting all-rounder. He is the captain. Oh, trying to go for a huge swing, completely missed by the batsman. I think they are trying to take on the Cambrian medium pace bowler. Yes, Naveen once again stepping down the ground, playing down the offside. Safely collected by the fielder, and they exchange for 2 runs. Is that a chance? Oh, that is really good running. Wow. I told you, Manoja Chantuka is a masterclass runner between wickets. Ladies and gentlemen, as you can see, the prefect of games of St. Sebastian's College, Reverend Father Dilusa Chameera on screen, along with the deputy head prefects of St. Sebastian's College, Master Amiru Fernando, Master Janupa Fernando at the end. Full toss, playing down the leg side. Is that 2 runs? They are steaming for 2. Is that a chance? Oh. The bowler is frustrated indeed. Manuja Chantuka. Clever batting by both the batsmen, isn't it, Rahul? 250 comes up for the Sebastianites in style. 250 for the loss of 6 wickets. Sebastianites are charging the way. Nadish Fernando and Manuja Chantuka. Yes, Naveen Fernando once again from Moratuwa end. Trying to go for a big shot. Gets down to 1 knee. End of the over, it's 250 runs for the loss of 6 wickets, 56 overs bowled. And joining with me in the commentary box with Sinhala commentary is Master Lakmit Fernando and Master Shanal. Good morning to you, Lakmit. Subhama Subha Udasanak, Rahul. සුබදෑසනක් ශනල් සුබදෑසන ලක්මිත් මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 250යි කඩලු 6ක් බිඳ වැටි මොටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමෙන් මේ වන විට ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 30ක් ඉදිරියෙන් පසු වෙනවා පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කළේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමයි තරිදු දිලංකගේ අනර්ග 59ක් සමග ලකුණු සමගින් පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කරන්නට මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම සමත් වෙනවා. පළමුවෙනිම ජයග්‍රහණය කළ 6 ප්‍රහාරය බදුටුවා නම් තාක්ෂණයෙන් පිරිපුන් පහරක් තරඳුගේ පිත්තෙන් විශේෂයෙන්ම ඔහු බලාපොරොත්තුෙන් සිටියේ කෙටි පන්දුව
කෙටි පන්දුවට මැනවින් කාල වේලාව මැනයි ඔහු පහර එල්ල කරේ. ඉතාමත් මනරම් පුල් පහරක් ඔහු එල්ල කරා. දැන් ආරම්භ වී තිබෙන්නේ තරඟයේ දෙවන ඉනිමයි. උනේත් පීරිස් වෙල්ස් කුමර කණ්ඩායම් උපනායකයා තමයි පිටියේ පන්දුව යොමු කිරීමට පැමිණ තිබෙන්නේ. වේග පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා. විශේෂයෙන්ම කෙටි පන්දුව මැනවින් ප්‍රයෝජනයට ගන්න ක්‍රීඩකයෙක් තමයි උනේත් පීරිස් කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ඔබ ඊයේ දිනේ දැක්කා පළවෙනිම ශක්තිමත් කරන්නට මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ඔහු දරපු උත්සාහය. ඔහු විශේෂයෙන්ම ලකුණු 36ක්. වේගවත් ලකුණු 36ක් කියොත් නිවැරදි. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු කෙටි පන්දුවට බෑක් ෆුට් ෆ්ලික් පහර සාර්ථකයි එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. දැන් පිටියේ පන්දු වලට පහර දෙමින් සිටින්නේ නදීෂ් ප්‍රනාන්දු සමගින් කණ්ඩායම් නායකයා මනුජ චන්තුක. මනුජ චන්තුක තුන්වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම නදීෂ් ප්‍රනාන්දු තුන්වන වසරේ ක්‍රීඩකයෙක්. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු යම් කිසි ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් දියත් කිරීමට සූදානම් වන බවක් අපිට පෙනෙනවා. විශේෂයෙන්ම පන්දු 6කින් ලකුණු 9ක් ඔහු වාර්තා කර තිබෙනවා. උනේත් පීරිස් නැවතත් කටුබැද්ද අන්තයේ සිට නැවතත් කෙටි පන්දුව නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. ලකුණු තාතේ ලකුණු 252යි. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු උනේත් පීරිස් පිළිබඳව පසුගිය තරඟාවලියේදී කඩුළු 27ක් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා. අපකට් පහර සාර්ථක වූයේ නැහැ. එය මදක් පන්දුවේ වේගය අඩාල කර යමු පන්දුවක් ලෙස අපිට කියන්න පුළුවන්. මනුජ චන්තුක සහ නදීෂ් ප්‍රනාන්දු පිටි පන්දුර පහර දෙමින් සිටිනවා. කලබලයක් නැහැ. කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් දෙවන ඉනිමට ලකුණු එකතු කරමින් සිටින්නේ. ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා. මෙන්න දෙවන ලකුණ. ඉතාමත් වේගෙන් කඩුළු අතර දිව යනවා. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු සමගින් මනුජ චන්තුක ඔවුන් දෙදෙනා අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගනිමින් කඩුළු අතර වේගයෙන් දිව යනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 254යි. කඩුළු 6ක් බිඳ වැටි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ පස්වන පන්දුවයි. නැවතත් කෙටි පන්දුව ඉහළිනු යදී යන්නේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට ඉහළින් පන්දුව 4 සීමා කරා යදී යනවා. ඒ ලකුණු 4 නදීෂ්ටයි. පන්දුවේ ඉපිලීම මදක් වැඩි වශයෙන් පැමිණියා එම පන්දුවේදී. දෙවතුනේ එම නිසායි කඩුළු රකින්නාට ඉහළින් පන්දුව ඇදී ගියේ. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 262 දක්වා ඉහළ යනවා. සාර්ථක වන්නේ පිටිකරුවා. විශේෂයෙන්ම කෙටි පන්දු යැවීම මගින් කඩුළු දවා ගැනීමට උත්සාහ කරන බවක් අපිට පෙනෙනවා වේල්ස් කුමර පන්දු යවන්න. විශේෂයෙන්ම නව ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල දවාගත්තේ උන් ඒ ආකාරයෙන්. විශේෂයෙන්ම මේ යම්කිසි පන්දුවේ වේගය වැඩි කිරීමකින් තමයි නව ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල දවාගත්තේ. රිවිජ් ජයසූරිය තමයි කඩුල්ල දවාගත්තේ.
මුළු ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 262යි කඩලු 6ක් බිඳ වැටි. මීළඟ පන්දු වාරයේ යොමු කිරීමට කැඳවා ඇත්තේ නවීන් ප්‍රනාන්දු. තරදුගේ කඩුල්ල දවාගත් ක්‍රීඩකයා පන්දු යොමු කරනවා. පහරක් එල්ල කරා ඕන් ඩ්‍රයිව් පහරක්. මනුද චන්තුක එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා. එත් සමගින් මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 263 දක්වා ඉහළ යනවා. පන්දුවට නැවතත් පහර දෙන්නේ නදීෂ් විසින්. දෙදෙනාම වමත් පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක්. තරමක් වේගයේ අඩාල කරේ වූ පන්දුවයි. සතරේ සීමා දෙක ඇස්සේ ඇදී යනවා. වලක් වාලනවා. පන්දු රකින්න අසාර්ථකයි. ත්‍රිවිජ් ජයසූරිය ඉතමත් හොඳින් පන්දුව රැකගත්තා. විශේෂයෙන්ම හතරේ සීමා කරා පන්දුව රැකීමේදී දැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම තන පිටියේ වියලි ස්වභාවය නිසා පන්දුව ඉක්මනින් ගමන් කිරීමට යෙද වෙනවා. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු සමගින් මනුජ චන්තුක කණ්ඩායම් නායකයා පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ. නදීෂ් ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන් වේගවත් ලකුණු 21ක් පන්දුව 12ක් තුලදී. පන්දුව ෆයිනල් එක කලාපයට ඇදී යන්නේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පස්සන්කුරේ. පන්දුව රැකගත්තා. එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා නදීෂ් ප්‍රනාන්දු. මොරටු මහා රන් සටන 74 වනි වතාවට පවත්වන තරගය මොරටුව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. මෙම තරගය සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට SEBS media දරන උත්සාහය අපි අගය කළ යුතුමයි. නැවතත් මනුද චන්තුක නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන විදුහලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ YouTube channel ඔස්සේ තමයි අපි මෙම තරගයේ සජීවීව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. මෙතන කවුරුත් වෘත්තීය මට්ටමේ කැමරා ශිල්පීන් හෝ තරග විස්තර විචාරකින් හෝ කිසිදු ශිල්පියෙක් නැහැ. ඔක්කොම සිසුන් තමයි මෙම තරගයේ සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනෙන්න කටයුතු කරන්නේ. අපට මඟ පෙන්වමින් මෙරිෂාන් ගුරු මහත්මයා වගේම ගායන ගුරු මහත්මයා ඇතුළු අනිකුත් තරග විස්තර විචාරයේ බලන ගුරු මහත්මීන්. නැවතත් නවින්දු නවීන් ප්‍රබල පහරක් එල්ල කරා රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් මනුද චන්තුක සාන්ද සෙබස්තියානු විදුහලේ නායකයාගේ ඉනිම අවසන් වනවා. නවීන් ප්‍රනාන්දු විශේෂයෙන්ම මීට ප්‍රථම කඩුලල් දවාගත්තේ ඔහු විසින්. තරිඳු දිලංකගේ ප්‍රවේගකාරී ඉනිම අවසන් කළෙත් ඔහු. දැන් කෙමෙන් පැමිණි මනුජ චන්තුකගේ ප්‍රවේගකාරී ඉනිමත් අවසන් කරේ ඔහු. විශේෂයෙන්ම පිතිකරුවන් විශාල පහරවල් කරා යාමේදී එය මැඩ පැවැත්වීමට හැකි පන්දු යවන්නෙක් ලෙස නවීන් ප්‍රනාන්දු කැපී පෙනෙන දස්කම් මෙම තරගයේදී සිදු කරන බවක් අපට පෙනෙනවා. එලෙස දැවී ගියේ දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. පිටියට අවතීර්ණ වන්නේ මලින්ත සිල්වා තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩුළු දෙකක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයා මලින්ත සිල්වා දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ.
ඉදිරියට පැන පහරක් කෙල්ල කරනවා ෆුල් ටොස් පන්දුවට. පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයට ඇදී ගියේ. ඒ සමගින් මලින්ත තමාගේ ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. පන්දු වාරය නිමයි. ඒ සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 267යි කඩලු 7ක්. කඩලු 7යි. මලින්ත සිල්වා තමයි නව පිටිකරුවා. නැවතත් තුනෙත් පීරිස් වෙල්ස් කුමර විදුහලේ උපනායකයා නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානමින් සිටිනවා. මා සඳහන් කරමින් සිටියේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය ඔබ වෙතගේ සජීවීව ගෙන එන මෙම සජීවී විකාශය පිළිබඳවයි. පහරක් එල්ල කරා නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. නැවතත් තුනෙත් පීරිස් කෙටි පන්දුවට වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා මලින්ද සිල්වා. ඒ සමගින් දෙවන ලකුණ කරත් නැවතත් ඇදී යනවා. තරමත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් වෙල්ස් කුමර ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. ලකුණු තාත්තේ ලකුණු 267යි. වයිට් පන්දුවක් විනිසුරු සඳහන් කරනවා උනෙත් පීරිස් යොමු කළෙන් පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙස. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් මාධ්‍ය ඒකකගේ තවත් පියවරක් ඔබට තවත් සුළු මොහොතකින් සමීප කරන්නට අපි සූදානම්. වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා සුයිප කව ක්‍රීඩකයා පෙසසින්. දෙවන ලකුණ කරා පැති මාරු කරගන්නවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. දුවද්දී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක්. නමුත් විනිසුරුතුමා නිහඬයි. රැඳී සිටින්න අපත් සමගින් අද දවසේදී වගේම හෙට දිනේදීත් අපි ඔබට සජීවීව සමීප කරනවා 39 වන මොරටු මහා රන්චටනේ එක් දින තරඟය. කොළඹ පී සරවන මුතු ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි. නැවතත් කෙටි කෙල්ල කරාත්ලීම ඔව් විනිසුරුතුමා නැවතත් සලකුණු කරනවා වයිට් පඳුවක් ලෙස. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72යි. විශාල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මලින්ද සිල්වා කඩුලට පැමිණි මොහොතේ සිට ලකුණු රැස් කිරීමට ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදෙනවා. උනේ පීරිස් තමාගේ පස්වන පන්දුවයි යොමු කරන්නේ මෙම පන්දුවාරේ. ඉතින් පැන පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ෆයිනල් එක කලාපයට යදී යන්නේ. හතරේ සීමාව වසලින් රැක ගන්නවා. ලකුණ කරා වේගයෙන් පැති මාරු කර ගන්නවා. ඔව් මලින්ත සිල්වා ඉතාමත් වේගවත් කඩළු අතර දිව යාමක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔහුගේ අවශ්‍යතාවයට දෙවන ලකුණ කරා යදී ගියේ. ඉතාමත් හොඳ තීරණයක්.
නදීෂ් ප්‍රනාන්දු සමගින් පිටියේ ඉනිම ශක්තිමත් කරමින් සිටින්නේ මලින්ත සිල්වා. දෙවනි ඉනිමට මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉදුහල මේ වෙනට ලකුණු 55ක් ඉදිරියේ. අප කට් පහරක් එල්ල කරා සුපකව ප්‍රදේශයට. දුර්වල පන්දු රැකීමක්. එත් සමගින් තවත් 4 ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. මා පෙර පැවසූ පරිදි ඔබට මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉදුහල් මාධ්‍ය ඒකකයේ තවත් පියවරක් සමීප කරන්නට සූදානමින් සුදාසනක් ස්ටෙෆාන් இனிய காலை வணக்கம் லக்மித் 24 பந்து ஓட்ட முடிவில் புனித செபஸ்தியார் அணியினர் 7 விக்கெட்கள் நஷ்டமிட்டு 279 ஓட்டங்கள் பெற்று முதலாம் பாகத்தை வெற்றி பெறுகிறார்கள். புனித செபஸ்தியார் அணியின் ஆடிய தரிந்து டிலங்கா அவர்கள் 59 ஓட்டம் பெற்று ஆட்டமிழந்தார். இப்படி இத்துடன் புனித செபஸ்தியார் அணியினை வலுவான நிலைக்கு கொண்டு சென்றார். බොහොම ස්තුතියි ස්ටෙෆාන්. ඔබට අපි එලෙස සමීප කරේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉදුහල් මාධ්‍ය ඒකකේ අපගත් තවත් පියවරක්. මින්පසු ඉදිරියේදීත් ඔබට මෙම තරඟ සාරාංශගත කිරීමේදී දමිළ භාෂාවෙනුත් අපි තරඟ විස්තර විචාරය ගෙනෙන්නට සූදානම්. නැවතත් නවීන් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිය පැන ප්‍රබල පහරක් එල්ල කරනවා. දැවැන්ත පහර යෙලෙනු යදී ගියේ. 4 ප්‍රහාරයක් මලින්ත සිල්වාගේ පිත්තෙන්. එයත් සමගින් මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 284 දක්වා ඉහළ යනවා. ලකුණු 64ක් ඉදිරියෙන් දෙවැනි ඉනිමට මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉදුහල් කණ්ඩායම අජීවී පන්දුවක් ලෙස සලකුණු කරනවා විසිතුමා. ඉදිරියට පැන නැවතත් පහරක් එල්ල කරා නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඔව් කඩුළු රකින්න ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. දෙවි යාමක්. ඔව් පසන් කුරේ වෙල්ස් කුමර විදුහලේ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් බුද්ධිමත් තීරණයක් ගෙන පන්දුව ඉක්මනින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කරනවා. අනුගමනය කරේ. පසන් කුරේ කෙසේ නමුත් ප්‍රබල උත්සාහයක යෙදුණා. එම උත්සාහය සාර්ථක වුණා. එවැනිදා මෙම ඉනිම තුලදී නොකල යුතුයි ශනාල් ශාන්ත සෙබස්තියානුවන් තමන්ගේ ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් සිටිය යුතුයි, සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මෙන්න නවක ක්‍රීඩකයා මෙන්න දැන් පැමිණි කොෂේන්ද ප්‍රනාන්දු මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ නවක ක්‍රීඩකයෙක්. වැඩි ඉල්ලීමක් විනිසුරු නිහඬයි. වේගවත් ලකුණු දෙකක් කරා පැති හුවමාරු කර ගන්නවා. සාර්ථකයි ලකුණු දෙකක් කරා යත් සමගින් පැති හුවමාරු කර ගන්නට සමත් වෙනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු සමගින් නදීෂ් ප්‍රනාන්දු සමයි පිටියේ පන්දුවර පහර දෙමින් සිටින්නේ. අපි කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ගැන කතා කළොත් ඔහු නවක ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේම කණ්ඩායමේ ලාභාලතම ක්‍රීඩකයා. ඔව්.
පසුගිය කාලවකවානුවේ පැවති තරඟවලදී ඔහු ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ ඉනිම් 4ක් පමණයි මා නිවැරදි නම්. ඒ වගේම එම ඉනිම් 4 තුලදී අර්ධ ශතකයක් සහ ශතකයක් වාර්තා කරන්නට ඔහු සමත් වුණා. ලකුණු 126ක් වාර්තා කරනවා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයට එරෙහිව කොළඹ. ඒ වගේම ලකුණු 56ක් වාර්තා කරනවා. ප්‍රබල පහරක් කව කලාපයට ඇදී යන්නේ. දෙවන ලකුණ කරා වේගෙන් දිව යන කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු. ඔව් ප්‍රබල උත්සාහයක දෙනවා කඩුළු රකින්නා විනිසුරුතුමාගෙන් ආයතනවා. නමුත් එය දැවී යාමක් ලෙස සලකුණු කරන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු තමා මුහුණ දුන් පන්දු දෙකටම ලකුණු දෙකක් ලබා ගනිමින් ලකුණු 4ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මවවසමින් සිටියේ කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දුගේ පිටිආරම්භය පිළිබඳවයි. පසුගිය සතියේ පැවති සුදු ආනා විදුහලට එරෙහිව කුරුණෑගල පැවති තරගයේදී කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ලකුණු 56ක් වාර්තා කරනවා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමෙන්. තවමත් තරඟ 4ක් පමණයි ඔහු ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. නමුත් සාර්ථක පිතිකරුවෙක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 184ක් ලෙස ඔහු තබාගෙන තිබෙනවා. මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ ලෝන් ඔෆ් කලාපයට දෙවන ලකුණ කරා ඇදී යනවා. නැවතත් කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. පිතිකරුවන් මේ මොහොතේ කලබල නොවිය යුතුයි ශානල්. මොකද කියනවා නම් දැන් කලබල වුවොතින් ඔවුන්ට ලබාගත හැකි ලකුණු ප්‍රමාණයට වඩා ඔවුන් අඩුවෙන් ලබාගෙන ඒ වගේම කඩුල්ලා හිමි යාමටත් ඉඩ තිබෙනවා. පන්දුවාර 60ක් අවසානයි දවසේ. ඒ සමගින් සාන්ද සෙබස්තියානු පළමුව ඉනිම අවසන් වනවා. පන්දුවාර 60ක් අවසාන නිසා ලකුණු 288යි කඩුළු 8යි. මුළු ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 289යි දවසේ පන්දුවාර 60ක් නිවාවටපත් වෙද්දී අපි කතා කළොත් අද දවසේ පිටිකරණය පිළිබඳව තරිඳු දිලංක සමගින් ආදේශ් ප්‍රනාන්දු තමයි අද දවසේ පළමුවෙන් සමාන ආදේශ් අල්මේද තමයි පළමුවෙන් අද දවසේ ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට පැමිණි. ආදේශ් අල්මේද ලකුණු 59කට දැවී යනවා. තරිඳු දිලංකත් ලකුණු 59කට තමයි දැවී යන්නේ. නමුත් ඊට පෙර පැමිණි නවෝද් ලකුණු 13කදී දැවී යනවා. මනුජ චන්තුක කණ්ඩායම් නායකයා ලකුණු 12යි. ඒ වගේම දැන් පිටියේ රැඳී සිටින නදීෂ් ප්‍රනාන්දු සමගින් කොෂේන්ද්‍ර ලකුණු 4යි පන්දු 3ක් තුලදී. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු තමන්ගේ පිටේ ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු 14ක් වැනි කෙටි පන්දු 14ක් තුලදී. තවත් සුළු මොහොතකින් මීළඟ ඉනිම ආරම්භ වෙනවා.
නැවතත් අපි එකතු වෙනවා සජීවී විකාශයත් සමගින් තරඟේ දෙවනි ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා වේල්ස් කුමර විදුහල් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පැමිණ සිටිනවා. සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල වෙනුවෙන් ප්‍රථම පන්දු වාරය යොමු කිරීමට පැමිණ ඇත්තේ මනුජ චන්තුක කණ්ඩායමේ නායකයා. ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 70ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා පළවෙනිම තුලදී. මේ ආරම්භවන්නේ දෙවෙනි ඉනිමයි තරගේ මොරටුවා රන් සටනේ 74 වෙනි තරගේ දෙවන ඉනිම එලෙස ආරම්භ වෙනවා. පන්දුම කරන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා මනුජ චන්තුක මොරටුවන්තයෙන් ඉදිරිපාදේ ආරක්ෂාකාරී පහර විශේෂයෙන්ම සිලිපොයින් ක්‍රීඩකයෙකු යොදවා ඇති ආකාරයක් අපට පෙනී යනවා. සිලිපොයින් අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ නව ප්‍රනාන්දු. කණ්ඩායමේ සිටින දක්ෂ පන්දු රකින්නේ. මෙන්න ස්විප් පහරක් එල්ල කරා පන්දු ඇදී යන වේගයෙන් ඒ සමගින් 4 පහරක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. වේල්ස් කුමර දෙවනි ඉනිමේ තුන්වන පන්දුවේදී 4 ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින් වේල්ස් කුමර ඉනිමේ ලකුණු පුවරුව ආරම්භ කරනවා. රිවිජ් ජයසූරිය ලකුණු දාතේ ලකුණු 4යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවෙනි ඉනිමේ පළමුවන පන්දු වාරයයි. මෙන්න නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් නව පන්දුවෙන් දඟ පන්දු යවන්නේ කියොදවා තිබෙනවා. ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසිරුතුමා නිහඬයි. කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා සහ පන්දු යවන්නාගේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. ඒ තාමත් හොඳ පන්දුවක් ලෙස අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන් ශනාල්. ඔව් විශේෂයෙන්ම රිවිත් ලෙග් සයිඩ් කලාපෙඩේ පන්දු යොමු කිරීමට උත්සාහ කරේ. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ සමගින් ප්‍රථම පන්දු වාරය අවසන් වනවා. වේල්ස් කුමර විදුහලේ දෙවනි ඉනිමේ ලකුණු 4යි කිසිදු කඩුලක් නොදැවි. පළවෙනිමේදී නවීන් ප්‍රනාන්දු යොමු කළ පන්දුවට කොෂේන්ද්‍ර ලකුණු 4ක් ලබාගෙන සිටියා. පළවෙනිම අවසන්යේදී මුළු ලකුණු තත්ත්වය මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් ඉනිම වෙනුවෙන් ලකුණු 289ක් ලෙස දිස් වුණා. මෙන්න අනෙක් අන්තයෙන් කටුබැද්දාන්තයේ සිට මලින්ත සිල්වා අංක 80 ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායමේ සිටින දක්ෂතම වැඩිම කඩුළු දවාගත් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා පසුගිය තරගාවලියේදී දෙයන්තයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් අපිට පේනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර වේස් කුමර විදුහල වෙනුවෙන් ආරම්භක පිටිකරුවන් ලෙස පිටියේ PVCA රුස්සන්දු සමගින් රිබිත් වමත් දකුණ සුසංයෝජයක්. මෙන්න නැවතත් ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් වමත් පිටිකරුවාට පිට දඟ පන්දු යවමින් මලින්ද සිල්වා පීඩනයක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් අපිට පේනවා. නැවතත් ඊටමත් දක්ෂ පන්දුවක්
මෙතෙක් වෙලා යොමු කර පන්දු තුනම නිවැරදි එල්ලයට යොහු යොමු කරේ. ඇත්තටම එය ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යවන්නෙකුට කළ හැකි දෙයක් පමණයි. විශේෂයෙන්ම නව පන්දුවෙන් පන්දු යොමු කිරීම ඊටමත් අපහසු කාර්යයක්. නැවතත් දක්ෂ පන්දු යොමු කිරීමක් හොඳ ප්‍රහාරයක්. විශේෂයෙන්ම වෙල්ස් කුමර විදුහල මෙම ප්‍රථම පන්දු ආර කිහිපය දැඩි ආරක්ෂාකාරී බවින් පහර දිය යුතුයි. මන්ද සඳ සෙබස්තියන් විදුහල් ක්‍රීඩකයන් දඟ කැවීමට උත්සාහ කරන බවක් අපට පෙනී යනවා පන්දුව. පන්දු යොමු කරන්නේ මලින්ත. පන්දුව නිදැල්ලේ යවීමට හරිනවා. රුස්සන්ද ගංගමගේ මලින්ත ඊයේ දිනේ කඩුළු 3ක් ලබා ගන්න ඊයේ දිනේ වැඩිම කඩුලාභියා ලෙස ඔතන ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ සමගින් පන්දු ආරේ අවසාන වෙනවා. දෙවනි ඉනිමේ තුන්වන පන්දු ආරයටයි අපි යොමු වෙන්නේ. මලින්ත සිල්වා යොමු කළ ප්‍රථම පන්දු ආරයේම නිලකුණු පන්දු ආරයක්. තමත් හොඳින් පන්දු යැවීමක නිරත වූ ඔහු මෙන්න නැවතත් කණ්ඩායම් නායකයා මනුද චන්තුක ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරන අරවිත් ජයසූරිය විසින්. නැවතත් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරමින් විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි රිවිත් ජයසූරිය පිළිබඳව. පසුගිය තරගාවලියේදී ලකුණු 500 සීමාව ඉක්ම වූ ක්‍රීඩකයෙක්. එයට අර්ධ ශතක දෙකක් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මනුජ චන්තුක සඳ සෙබස්තියන් විදුහල් නායකයා. ඔහු තමා සඳ සෙබස්තියන් විදුහල වෙනුවෙන් වැඩිම කඩුළු ප්‍රමාණයක් පසුගිය තරගාවලියේදී ලබා ගත්තේ. පන්දු යොමු කරනවා රිවිත් ජයසූරිය සහ රුසන්දු. සමාන රුසන්දු තමයි පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ. මනුජ චන්තුක පන්දු යොමු කරන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා. අපි 74 වෙනි මොරටු මහා රන්සරණ ගැන කතා කරලා තියෙන ශනාල්. මෙම තරගය මීට වසර කිහිපයකට ඉහතදී තමයි එක් දින තරගයේ කොළඹට ගෙන ගියේ. ඒ වගේම ගිය වසරේ ආරම්භ කරා 20 තරගයක්. සමගින් මෙය මොරටු මහා රන්සරණ තරග කිහිපයකින් සමන්විත තරගාවලියක් බවට පත්වනවා. ඒ වගේම මෙය මොරටු මහා රන්සරණ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් හිමි තරගාවලියක්. 1933 වර්ෂයේ තමයි පළමුවෙන්ම ආරම්භ වෙන්නේ. නැවතත් මනුජ චන්තුක මොරටු අන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට සූදානමින් සිටිනවා. තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් යෙදූ පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරමින් රිවිත් ජයසූරිය එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම අප සඳහන් කළා මනුජ චන්තුක ඔහුගේ හොඳම ඉනිම ලෙස සටහන් වන්නේ කඩලු 7ක් ලකුණු 40කදී. තවමත් ලකුණු 6යි කිසිදු කඩලක් නොදැවි. මෙන්න නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. පන්දු ෂේන් සිල්ලා විසින් ඉතාමත් වේගයෙන් පැමිණ රැකගත්තා.
එස් සමගින් පන්දුවාරය නිමයි. රුසාදු සිල්වා ගැන අපි කතා කරලා තියෙන නවක ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දුවාර 7ක් අවසానයි. තරගය සමවන්න පන්දුවාර 4ක් අවසానයි ලකුණු 7යි. එස් සමගින් දිවා ආහාරය සඳහා තරගය නැවතා දැමීමට සිදුවනවා. රැඳී සිටින්න අපත් සමගින් තරගය ආරම්භ වූ සැනින් අපි සජීවීව නැවතත් තරගය සමග ඔබ එකතු වෙන්නම්. හැත්තෑ හතරවෙනි මොරටු මහා රන්චටනේ දෙවන දිනයත් සමගින් ඔබ එකතු වෙලා සිටින්නේ. දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන විට දෙවැනි නිමට මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායම ලකුණු 7ක් ලබාගෙන කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවී සිටිනවා. පන්දුවාර 3ක් පමණයි අවසන් වුණේ. රිවිත් ජයසූරියගේ පිටෙන් පන්දු 10ක් තුලදී ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම රුසඳු ලකුණක් ලබාගෙන පිටියේ රැඳී සිටිනවා පන්දු 8කට මුහුණ දෙමින්. මෙම සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ SEBS Media YouTube channel එක ඔස්සේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් නිදුහලේ මාධ්‍ය ඒකකය මා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට මෙම ශිල්පීන් සෑම දෙනෙක්ම පාසල් සිසුන්. ගරු අධිවරු පිතුමාගේ නායකත්වයෙන්
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක.
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House no added sugar ice cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House no added sugar ice cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක.
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක.
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක.
Very good afternoon to you, ladies and gentlemen. You are joining with us live once again after the lunch break for the 74th Battle of the Goals cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Joining with me in the commentary box is Master Andrew Tyler. Good afternoon, Andrew. Yes, Rahul, a very good afternoon to you too. Before the lunch break, we saw the Cambrians have scored 7 runs in 3 overs with no loss of wickets. Talking about today's summary, St. Sebastian's College scored a brilliant knock of 289 runs for the loss of 8 wickets. After the allocated 60 overs were over, Prince of Wales College are now on the field to perform their second innings. And we have Master Ravindu Jayasuriya and Master Gavindu Fernando. Once again, the left arm right arm combination as the opening pair. And to start off the bowling attack after the lunch break, it's the right arm pace bowler Ahash Fernando, brought from Katub at the end. Facing the right arm pace bowler is the senior member of Cambrian batting lineup from jersey number 31, Master Ravindu Jayasuriya. Talking about the game's point of view, Andrew, what can you say about the position of Cambrians right at the moment? They are 7 runs for the loss of no wickets, just 3 overs bowled, and they have to score at least a decent target for the second innings, even though I don't think that Sebastianites will have the chance to bat. But let's see, cricket is an undefined game. Here we go, is Ahash. A quick run. A fumble at the fielder's end. Really good work by the batsman. Yes, Rahul, as you said earlier, cricket is a game which we can't predict what will happen next. It's quite an intense game between the two teams. We can't predict the future of this game. It belongs to the teams itself, the team captains itself. According to their hard work, only we can predict. A really good delivery by the right arm pace bowler Ahash Fernando. Talking about Ahash Fernando, the right arm pace bowler. He had bagged 5 wickets in this season, best of 2 for 13. He's a tall player. He performed really well in the one-day match encounter, isn't it, Andrew? Yes, can be said as the tallest player in both of the teams, Master Ahash. Yeah, as a tall guy, he should use his height as an advantage. Use variations just like that. The short ball, not letting the batsman to score. Batsman leaving down the offside. Seems to be a good over by Ahash Fernando. Couple of dot balls. Yes, Ahash Fernando once again, the quicksilver of the Sebastianite bowling lineup. Oh, well left by the batsman. He's reading the bowler really well. He's expecting the short balls.
Talking about Revijay Surya and Ravindu Silva. These two batsmen, they need to build up a good partnership. Revijay Surya, a third-year player, right-handed batsman. He had done really well in his cricketing career. He's a right-arm off spinner too. And Ravindu Silva, a left-handed batsman, a left-arm leg spinner. End of the first over, it's 8 runs for the loss of no wickets. We are 4 overs bowled. And just after the first over of the lunch break, Cambrians have scored 1 run for Yashin's over. Let's see who will be coming on from Moratuwa end. Yes, the skipper of St. Sebastian's College, Manuja Chantuka, and Revijay Surya facing the left arm leg spinner Manuja Chantuka. Talking about Manuja Chantuka, he had bagged 84 wickets in this season and a remarkable 3 10-wicket hauls, Andrew. Talking about 10 wickets haul in a match, this man have produced not only 1, not 2, but 3 10-wicket hauls. Absolutely correct, Rahul. But seeing this, we can see that when the first ball of the over of Manuja Chantuka, the Cambrians score a single run. Yesterday, the first innings also we saw they have mastered the craft of the single runs. Today also we can see again a single run scored by the Cambrians. Quite an impressive strategy. They're still maintaining it. We'll see whether the Sebastianites will able to overcome and break this strategy the Cambrians possess. And also, ladies and gentlemen, I should remind you, tomorrow is the day, much anticipated day. Most of y'all have been waiting for the 39th Battle of the Goals one-day encounter. That is where the real battle begins, ladies and gentlemen. This time, we are bringing you the 39th one-day encounter from P. Saravanamuthu Stadium, Colombo, which is also one of the top-class, high-class, remarkable venues of Sri Lanka, an international cricket stadium. Yes, Manuja once again. And also, I assure, just as yesterday and today, we, SEBS Media, we have arranged everything to get the last piece of action of the Battle of the Goals down to the last atom for every corner of Sri Lanka, live streaming down in more than 2 social medias. So join with us live tomorrow to witness one of the biggest cricketing actions of all time, the one-day encounter, the 39th one-day encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Indeed, Rahul, this marks the end of another over. Quite a good over by the skipper himself, Manuja Chantuka.
The Cambrians have scored 11 runs with 5 overs with loss of no wickets. Ravindu has scored 2 runs of 15 deliveries, and Ravindu Surya has scored 9 runs of 15 deliveries. Quite a good partnership. Short ball left by the batsman. Once again, Yashin Fernando. Oh, that's called a white ball. Umpire signals 1 over the shoulder. And a white ball called down by the umpire. And as you can see, both the captain, Manuja Chantuka, and one of the good batters, Janaka Silva, who played a really good knock, helping Yashin Fernando. Once again, a short delivery left by the batsman. There we go once again. Janaka Silva supporting his teammate, supporting his fellow bowler. And from the other side, it's Manuja Chantuka. Yes, Yashin once again. Oh, is that a chance? Yes, it is. Yashin Fernando. A bit of confusion there because the umpire gave it out, taking his time. Once again, Yashin Fernando, the right arm pace bowler, striking. And it's Adesh Almeida who takes the catch, departing Ravindu Silva, the left-handed batsman. What a way to start off after lunch, Andrew. Yes, after the lunch break, this is the first wicket in the second innings of the Battle of the Goals, 74th two-day encounter. And talking about the wicket, Yashin Fernando was trying to go for that spot, that sweet spot, bowling short deliveries, finding the exact same spot where it finds the outside edge of the bat. Tharindu Dilanka completely missing the ball, but there's Adesh Almeida who was waiting for that moment. He was paying much more attention, even though Tharindu missed the ball. Adesh Almeida had the ability to grab and make the first wicket fall. The new batsman at the crease, Master Suhas Gaurava Fernando. He is a batsman that you should be careful. He played a brilliant knock of 51 runs when his team needed him most in the first innings. Yes, Yashin. Oh, that is really good, finding the outside edge of the bat. Really good running too. They exchange for 2 runs. Once again, really good running by the Cambrians. And also talking about Suhas Gaurava Fernando, Andrew. He was playing beautifully. He was playing classy shots in the first innings. But he was retired hurt. And then there began the fumble of wickets. The wickets were collapsing down to the 4th wicket, and this man stepped up once again, a young Cambrian, a brilliant Cambrian, coming down at the wicket, feeling retired hurt, to getting down once again. And here's the school tent of St. Sebastian's College doing their traditional cheer to support their team. That is what we need from the fellow cheerers. Suhas Fernando once again coming back to his performance. I think he was 20 runs when he was
departing retired hurt, but when he came back, wow, what an innings he played. A brilliant knock of 52 runs. Suas Fernando, huge respect for you, young man. Yes, indeed, Rahul. Suhas Fernando was making a way better partnership with Sachira. Quite a good partnership, even the Sebastianites weren't able to take them out, break that partnership. They were maintaining until Suhas got injured and retired from the ground. And then the wickets of the Cambrians were fumbled. Allowed appeal. Turned down by the umpire. That might be missing the leg stump. An umpire signals as leg byes. That is the end of the over. It's 16 runs for the loss of 1 wicket, 6 overs bowled. Talking about the umpires today who are on the field, Mr. Nilan De Silva and Mr. Shanta Fonseca, who are premier level umpires, and the third umpire, Mr. Nandana De Silva, along with the match referee, Mr. Vandal Lebroy. Thank you, dear sirs, for your unwaverable commitment given out to make this 74th Battle of the Goals 2-day cricketing encounter a fair game. Yes, indeed, Rahul. Now the over is by Manuja Chantuka, the skipper of St. Sebastian's College. The left arm leg spinner bagging 84 wickets, highest of St. Sebastian's College. Here's Manuja Chantuka. Oh, well left by the batsman. Not taking any unnecessary risks, isn't it, Andrew? If the ball is sliding away from him, he lets it go as it is. Good shot to the offside. Second by the field in the deep. Trying to go for a quick single, but eventually stopped by the keeper, the stumpster, Tarindu Dilanka, who played a brilliant knock of 51 runs. Manuja once again to the right-handed batsman, Rivijay Surya. Well left by the batsman. Manuja is planning something, isn't it, Andrew? He is planning for the offside of the wicket, the off stump. There we go, flipping down the leg side. Is that running for a boundary? Fielders chasing. The outfield is really slow here at the Soysa Stadium. Good work by Vimat Dinsara. I think they have gone for 3 quick runs. Really good running by Rivijay Surya. Brilliant running indeed. Yes, Manuja Chantuka. Talking about Manuja's bowling attack, he claimed 2 crucial wickets in the first innings. And yet, there's more to come. Yes, Manuja Chantuka from Moratuwa. Clipping down the offside. A bit of fumble, but umpire, the players are not interested for a run. Suas Fernando and Rivijay Surya.
This marks the end of the over by Maruja Chantuka. We saw in the past overs by the bowlers, the Cambrians are making so much singles, using their maximum effort to make singles and make a high score itself. Here's once again the right arm fast bowler from Katup at the end. Ashen Fernando, he's a tall man, bowling balls, short balls, lengthish deliveries. Here we go. Stepping down the ground, trying to go for a big shot there. Vivijay Surya. He was at least 2 feet coming forward, trying to go for that leg side area, but due to Yashin's pace, he is unable to connect it with the bat. Played down the offside this time. Quick run. Really good running. Have to talk about the quick running, Andrew. Cambrians have mastered this craft of quick running. Yesterday, they were running like lightning in the sky. Yes, indeed. It's a quite good strategy maintained, followed up by the Cambrians. It will be quite a challenge to the Sebastianites to break this strategy. Quite a good piece of fielding by the Sebastianites. Is once again steaming for a single, a quick run. Really good running by the two batsmen, Vijay Surya and Ahash Fernando. So far so good for the Cambrian batting lineup. The Sebastianites bowlers too, they have claimed an early wicket. The beginning of the first 10 overs, 22 runs. The loss of 1 wicket. Vijay Surya still on the crease, the opener. And joining Vijay Surya is Ahash Fernando, playing down the leg side. That is played beautifully. Is that running away for 4? No, it has not. What a brilliant fielding by the Sebastianites batsman. The Sebastianite fielder, isn't it? Yes. Talking about today's outfield, Andrew, it seems to be really slow, even though he was playing with precision and power. Look how slow the outfield is. Once again flicking down the leg side, and that will run away for 4. A welcome boundary for the Cambrians. Really well played. And that marks the end of Yashin's over. 28 runs for the loss of 1 wicket. 8 overs bowled. Ahash Fernando and Vijay Surya on the crease.
We can see Ahash, Fernando, Ravindu, Surya starting to find a very rhythmic form of batting, using their skills and using the weather conditions and the pitch to their maximum benefit. Yes, once again the skipper taking himself from Moratuwa end, Manoj Shantuka, cutting down the offside. Once again, yes, Manoj Chantuka. Driving down the offside and finds the fielder at deep, exchanging for a single. Manuja in desperate need of wicket here. We can see both the batsmen and all the bowlers of the both teams cleverly playing their roles in this match. Well left by the batsman again, Suas Fernando. It is clear, it is crystal clear that Suhas Fernando, he is reading the bowler really well. Left arm leg spinner, clipping down the offside this time, straight to the fielder Navod Fernando. Yes, Manoj Chantuka once again. This time through the onside. Safely collected by mid-on player, jersey number 55, Janaka Silva, who was also an opening batsman for St. Sebastian's College. And that marks the end of Manuj's over. It's 30 runs for the loss of 1 wicket. 9 overs bowled. Suhas Fernando and Ravindu Surya in the crease. Presenting you the esteemed partners of the electrifying 74th Battle of the Goals, Dialogue Asiata PLC, connecting communities, empowering future. Ramadia Ranmal Hotels PLC, where luxury meets tradition. Nippon Paint, color your world with innovation and elegance. And Elephant House, quenching your thirst for victory, one sip at a time. Change of bowling attack from Katub at the end, it's Nadish Fernando. The right arm off spinner, talking about Nadish Fernando, Andrew. He was a brilliant batter at the end of the innings too. Yes, indeed. For me, it seems to be like the Sebastian team is planning to bring up a quite secret strategy against the Cambrians for scoring singles, isn't it, Rahul? Yes, indeed, Andrew, and let's see what Nadish Fernando can create. Maybe they have brought him up for a reason, the right arm off spinner. Oh, that is really good bowling. A bit of turn, mild turn for Nadish Fernando. The right-handed batsman, the senior third-year player Ravindu Surya. Once again, there's a bit of turn in the ball. In the beginning of the first day, this pitch was made for fast bowlers because
Grass was all rolled on in the surface, and there was cracks here and there, but not much, helping the fast bowlers, making them a dream pitch here at the Soysa Stadium. But moving on to the second day, this pitch is now dominated by the spinners, even though yesterday Malinta Silva, the right arm off spinner, he was the one who was bagging up wickets for St. Sebastian's College. And have to mention Adesh Almeida, right arm medium pace bowler, who was bagging 2 quick wickets for Sebastianites. Cutting down the offside, that is a really good shot, meets the fielder, the one who I mentioned, Malinta Silva, collecting the ball at the deep. This marks the end of Nadish Fernando's over. It's a bit of an intense day, Rahul. Talking about the two batsmen of the Cambrian, Suhas and Rivit, we can see they are starting to act in a rhythmic form, facing the bowlers of the Sebastianites and making them to maintain a good pace with themselves. Yes, once again the captain of the St. Sebastian's College, Manuja Chantua, left arm leg spinner, to the right-handed batsman. Playing down the offside, safely collected by Navod Fernando, passing on to Yashin Fernando. Yes, Manuja Chantuka once again. A rather defensive stroke played by the right-handed batsman, Suhas Gaurava. These two batters, Rivit Jayasuriya is trying to play an aggressive innings here, while Suhas Fernando supporting Rivit Jayasuriya, defending his wicket, maintaining a steady pace. Playing down the offside, that is a beautiful shot. Safely collected by the fielder. They exchange for a single, and here's the aggressive player, Rivit Jayasuriya. A third tier player, Manuja Chantuka from Katubad end. Slipping down the leg side. Good work done by the keeper. Exchanging for a single once again. Another defensive stroke by Rivit Jayasuriya to end Manuja's over. 33 runs for the loss of 1 wicket. 10 overs bowled. The end of the over. For me, it seems that the Cambrians are maintaining quite a normal momentum against the spinners and doing an aggressive strikes to the fast bowlers. Seems like to me they are following a secret strategy against the fast bowlers and saving themselves in against the spinners. Nadish once again back with the ball. A beautiful shot played down the offside, and that will run away for a boundary.
Well played by the right-handed batsman taking on Nadish Fernando. A beautiful shot, timing at its best, shot selection at its best, precision at its best. That is vintage Suahas Gaurav Fernando for you, ladies and gentlemen. Pressure building up in the beginning of the over. And there we go, ladies and gentlemen, the band of St. Sebastian's College joining with the school college tent, electrifying the crowd, supplying the traditional papare music, and there's a huge appeal by the keeper, but Nadish is not interested, so umpire turns down the decision. Yes, Nadish once again. A solid defense. This is Nadish Fernando. A short ball played down the offside. Talking about the short ball, Sandro, what is the advantage for the batsman when a bowler bowls a short ball? Yes, the batsman know where it bounces, and the batsman can predict the swing part of the ball, and then he can use his maximum advantage and hit it right to the side the batsman wants to. End of the over, it's 38 runs for the loss of 1 wicket, 12 overs bowled. It's Suahas Gaurav Fernando and Rivit Jayasuriya in the crease. Rivit Jayasuriya scoring 21 runs and Suahas Fernando with 12 runs. Both of these Cambrian batsmen are building up a really good partnership for the fall of the first wicket. And here's the skipper Manuj Chantuka once again coming from Katub at the end. It seems to me, Rahul, Cambrians are maintaining a good timing for themselves. Yes, Manuj Chantuka stepping down the ground, played aggressively. Is that running for 4? Yes, indeed. 4 runs to the boundary. Well played by Suahas Fernando, taking on Manuja Chantuka, the left arm leg spinner. Pressure building is going for a forward defense, but falling short of jersey number 14, who is Dhanuka. Being this type of a batsman, you should be more careful when facing left arm spinners. Once again, cutting down the offside, safely collected by Nawad Fernando. Manuj Chantuka from Moratuwa end. Here we go. Once again, trying to go for a big shot, but eventually missed by the batsman. Suahas Gaurav Fernando checking the pitch. So far 4 balls bowled, a boundary is conceded. Oh, that's a loud appeal. That might be missing the leg stumps. The umpire is not interested. For a moment, Manuj thought that it would be going for a wicket, but unfortunately it's not.
Stepping down the ground this time through the onside, straight to the fielder. Manuja Chantuka strikes. And who is with the safe pair of hands? It's Janaka Silva. Suhas Gaurava departs. The danger man taken by the golden arm of St. Sebastian's College, Manuja Chantuka. As I said, playing aggressively, and Manuja Chantuka, I said he should be careful for the balls of Manuja Chantuka. This would be quite an advantageous wicket for the Sebastianites as they took out the dangerous man in the Cambrian team, Suahas, before allowing him to reach a half century. And of the over, it's 42 runs for the loss of 2 wickets, 13 overs bowled. Joining with me in the commentary box is Master Lakmit Fernando and Master Shanal to continue the 74th Battle of the Goals cricketing encounter here in the Soysa Stadium in Sinhala. Good afternoon, Lakmit. සුබදාහලක් රාහුල් ස්තුතියි 74 වන මොරටු මහා රන් සටනේ දෙවන දිනයත් සමගිනේ ඔබ අප රැඳී සිටින්නේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවනි ඉනිමයි ආසන්නතම දැවි ගිය කඩුල ලෙස දැක්වෙන්නේ සුවහස් ප්‍රනාන්දු ප්‍රවේගකාරී පිටුකරුවව දවා ගන්නට සමත් වනවා මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියානෝ විදුහලේ පන්දු යවන්නන් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දුවර පහර දෙන්නේ රිවිත් ජයසූරිය සමගින් සචිර මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 42යි කඩුළු 2ක් බිඳ වැටි මාත් සමගින් සිටින ශනල් සුබ දහවලක් ශනල් ඔව් සුබ දහවලක් ලක්මි ඉතාමත් දක්ෂ කඩුළු රැකීමක් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා තරිඳු ඩිලංක යස්ථාදී පන්දු යොමු කරමින් සිටිනේ නදීෂ් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරව රිවිත් ජයසූරිය පන්දු 33කින් ලකුණු 21ක් ලබාගෙන නොදැවී තමවත් පිටියේ මැද සිටින ක්‍රීඩකයා වෙන සුයි පහර නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සිලිපොයින් ක්‍රීඩකයා උෂේන් සිල්වා නැවතත් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දුවක් හොඳ දඟ කැවීමක් සිදු කරා නදීෂ් ප්‍රනාන්දු විසින් දකුණ අපිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා නැවතත් ඩිෆෙන්සිව් පහරක් ඒ සමගින් පන්දුවාරයේ අවසාන වනවා පන්දුවාර 14ක් අවසානයේදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 42යි කඩුළු 2යි ඇත්ත වශයෙන්ම නදීෂ් ප්‍රනාන්දු දකුණ පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පසුගිය තරගාවලියේදී කඩුළු 19ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ සාමාන්‍ය 27.47ක් වැනි අගයකට ගෙනීමට ඔහුට හැකි වී තිබෙනවා තවද ඔහු පන්දුවෙන් ඔහුගේ හොඳම ඉනිම ලෙස වාර්තා වන්නේ කඩුළු 4ක් ලකුණු 9ක් පමණක් ලබා දෙමින් මෙන්න නැවතත් ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් නායක මනුජ චන්තුක සචිර ඩේමියන් ඔබට මතකයි වේස් කුමල ප්‍රථම ඉනිමේදී ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා සුවස් ප්‍රනාන්දු සමග
අංගනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා. මෙන්න PTS සැකසීම සිදු වෙනවා. පන්දු යොමු කරන්නේ කණ්ඩායම් නායක මනුජ චන්තුක. පසු පාදේනුයි ආරක්ෂාකාරී පහර සිදු කරේ. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 42යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවැනි ඉනිමේ 15 වන පන්දු වාරයයි. පන්දු යොමු කරන මනුජ චන්තුක. නැවත පසු පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් කලාපැති හුමාරු කරගන්නු ලබනවා ස්වීප් කවර් ප්‍රදේශින්. ලකුණු තත්ත්වයත් සමගින් ලකුණු 43 දක්වා ඉහළ යනවා. කඩුළු දෙකක් පමණයි තවමත් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. වේල්ස් කුමර විදුහලේ කඩුළු දෙක ලබා ගත්තේ මනුජ චන්තුක සහ යෂින් ප්‍රනාන්දු යන පන්දු යවන්නම් විසින්. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා මනුජ චන්තුක. පුල් පහරක් එල්ල කරනවා. දවා ගැනීමට ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් ගිලිහි ගියා. එතමත් දක්ෂ ලෙස කඩුළු අතර දිවෑමක් අපිට දෙක ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අනිවාර්යයෙන්ම. විඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ජනක සිල්වා ඉතමත් හොඳින් පන්දු රැක්කා. මොරටුවේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් මාධ්‍ය ඒකකයේ විසින් ඔබ වෙත සජීවීව ගෙන එන 74 වන මොරටු මහා රන්සරණත් සමගිනුයි ඔබ මේ රැඳී සිටින්නේ. මොරටුවේද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි මේ විදිහට අද දවසේ තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. මා උදැසන සඳහන් කළා මෙම සජීවී විකාශය ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට අප මෙහෙවන ගුරු බවතුනි වගේ මధుර පුතුමා ඇතුළු පියතුමන්ලා පිළිබඳව මෙන්න නැවතත් උද පන්දුව රැක ගන්නවා. එස් සමගින් සචින ඩේමියන්ගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක්. කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරු උෂේ සිල්වා සිලි පොයින්ට් අන්තයේ සිටයි පන්දු රැකගත්තේ. අවශ්‍ය මොහොතේදී තමයි මේ කඩුල්ල දවාගත්තේ. විශේෂයෙන්ම සචිර ඩේමියන් වෙල්ස් කුමර විදුහල් ద్వාරයයි මධ්‍යම කරන මනුජ චන්තුක. නැවත පසු පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් කලාපැති කටයුතු කරන්නේ. තමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. පන්දුව ගිලිහෙන්නට ගියත් එය ගිලිහෙන්නට දුන්නේ නැහැ. තමත් දක්ෂ ලෙස හුසේන් සිල්වා පන්දු රැක ගන්නවා. පන්දු යැවුවේ මනුජ චන්තුක කණ්ඩායම් නායකයා. එය මේ මොහොතේ අවශ්‍යම කඩුල්ලක්. විශේෂයෙන්ම ඔබ දුටුවා ඉස්සලා පිටිය සැකසීමේදී හුසේන් සිල්වාව ෂෝට් ලෙග් කලාපයට යොමු කිරීමට උත්සාහ කළත් කඩු රකින්නා විසින් මනුජ චන්තුක විසින් නැවතත් ඔහුව සිලි පොයින්ට් කලාපයටම යොදවනවා. එසේ යෙදුවේ නැතිනම් මෙම කඩුල්ල උන්ට දවා ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් පිටිය ඊටමත් උපායශීලීව සකසන අයුරු තමයි අපිට පෙනියන්නේ. පන්දුව යොමු කිරීමට පැමිණෙන්නේ නදීෂ් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. අන්ත දෙකෙන්ම දඟ පන්දුවේ මේ තමයි අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් මේ වෙන විට. නව පන්දු යවන්න නවීන් ප්‍රනාන්දු සමවන පිතිකරුවා නව පිතිකරුවා මොරටු වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමෙන් නවීන් ප්‍රනාන්දු පන්දු යොමු කරන ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර රිවිත් ජයසූරිය පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ. අනික් පසින් තමයි නවීන් පැමිණියේ. නැවතත් පසු පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් රිවිත් ජයසූරිය විසින්. රිවිත් ජයසූරිය පන්දු 39කදී ලකුණු 22ක් ලබා ගනිමින් යම්තාක් දුරකට ස්ථාවර තත්ත්වයේ පස් වන පිටිකරුවා. රිවර්සුයි පහරක්. නමුත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා විමත් දින්සර ඉතාමත් උපායශීලී පන්දු රැකීමක නිරත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔහු පහරට එළඹෙන විටම එම කලාපය ආවරණය කර ගැනීමට විමත් දින්සරහට හැකි වූවා. ඉතාමත් බුද්ධිමත් තීරණයක් කෙසේ නේද ලක්මී. අනිවාර්යයෙන්ම චනල්. නැත්නම් පන්දු යොමු කරනවා නදීෂ් ප්‍රනාන්දු.
ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. දුවදී දෙවියාවක්. තවත් දෙවියාවක් එයත් සමගින් සලකුණු වනවා. නවීන් ප්‍රනාන්දු එලෙස දෙවි යනවා. ක්‍රීඩා පිටියේ අවතීර්ණ වී කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට නොහැකිව කිසිදු පන්දුවකටවත් ඔහුට මුහුණ දීමට නොහැකි වුණා. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත ලෙසයි ඔහු දැවි ගියේ. පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර මන සම්බන්ධතාවයක් නොමැති බවක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ. විශේෂයෙන්ම නව ක්‍රීඩකයා. අනෙක් අතර වුන් යම් කලබලකාරී ස්වභාවයක් ගන්නවා. දක්ෂ පන්දු යැවීමක්, ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. හොඳ අවධානයෙන් තරගයේ දෙස සිටින බව තමයි අපිට පෙනී යන්නේ. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නන්. කලින් කඩුල්ල දැවි ගියේ සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අවධානයෙන් සිටි නිසායි. ඔව් මේ කඩුලත් එසේමයි දුවදී දවා ගැනීම. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරුවන්ගේ සම්බන්ධතාවය ගිලිහෙන අවස්ථාවක්. දැන් තත්ත්වයේ තරම් සුබදායි වන්නේ නැහැ වේල්ස් කුමර විදුහල වෙතට මන්ද කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි අවසන්. ඔවුන් තමාගේ ඉතිරි කඩුළු 6 ආරක්ෂා කරගත යුතුයි තරගයේ රැඳී සිටීමට නම්. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ මනුජ චන්දුක ලකුණු 7කට එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. අපි රිවිත් ජයසූරිය ආරම්භක පිටිකරවා ලෙස පැමිණ තවමත් පිටියේ රැඳී සිටිනවා. පසන් කුරේ තමයි නව පන්දු සමාන නව පිටිකරවා ලෙස පැමිණෙන්නේ. කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න මම යොමු කරනවා. පන්දුව ඩීප් මී ටිකට් කලාපයට ඇදී යන්නේ. එක් ලකුණක් කරා පහසු පැති මාරුවක්. රිවිත් ජයසූරිය තමයි ආරම්භක පිටිකරවා ලෙස පැමිණියේ පිටියට. තවමත් ඔහු පිටියේ රැඳී සිටිනවා. අපිට මතකයි දෙනවම ගිය වසරේ එක් දින තරගයේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඒ වගේම මොරටු මහා රන් සටනේ එක් දින තරගයේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා විදියට වාර්තාව තම නම ඉදිරියෙන් සඳහන් කරගන්නේ ත්‍රිවිධ ජයසූරිය ලකුණු 162ක්. ඒ වගේම කණ්ඩායමේ භයානකම පිටිකරුවා කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඔව් යම් කිසි ප්‍රවේගකාරී නිමක් තරගය ඕනෑම දිසකට හරවන්නට පුළුවන් රිවිව් පිටිකරණයත් සමගින් පන්දුව කරන්නේ නදීස් පන්දුවරින් මාවට පතරයි සමගින් ලකුණු තත්ත්වය තවමත් ලකුණු 45යි කඩුළු 4යි. මෙන්න නැවතත් තුන්වන කඩුලක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා මනුජ චන්තුක කණ්ඩායම් නායකයා. රිවිජ්ජාසූරිය තමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. මෙන්න නැවතත් ඉතාමත් දක්ෂ පන්දුවක් මනුජ චන්තුක විසින් දඟ කැවීමට උත්සාහ කරනවා පන්දුව. පන්දුව ඩීප් මිඩිකට් කලාපයට තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 46යි කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි. අපි තවමත් රිවිත් ජයසූරිය පිටිකරණයේ යෙදෙන බව දකිනවා. ඔහු තමයි කණ්ඩායමේ භයානක පිටිකරුමා පෙර සඳහන් කළ ආකාරයට. ඔහුගේ කඩුල්ල තමයි මේ මොහොතේ සාන්ත සෙබස්තියන් පිළ දවාගත යුතු අනිවාර්ය කඩුල්ල වන්නේ ශනාල්. ඔව් එය ඇත්ත. විශේෂයෙන්ම ගියවර තරඟාවලියේදී ඔහු ලකුණු 500ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට ඔහු
සතක දෙකක් විමසීමක් සිදු කරනවා. නමුත් මිනිස්සුතුමා නිහඬයි. නැවතත් මනුජ චාන්තුක ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. උෂේන් සිල්වා පන්දුව නවතාලනවා. පන්දු වාරයේ නිමයි. ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 46යි කඩලු 4යි. පිටියේ පන්දුවර පහර දෙමින් සිටින්නේ පසන් කුරේ සමගින් රිවිත් ජයසූරිය. දෙවන ඉනිමට ලකුණු 46ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම පළමු ඉනිමට ලකුණු 70ක් ඉදිරියෙන් සිටියා. මෙන්න නැවතත් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා නදීෂ්. පන්දු යොමු කරනවා කඩුබැද්ද අන්තයෙන්. පසු පාදයේ ෆ්ලික් කිරීම සාර්ථකයි. ක්‍රීඩකයන් කඩුළු අතර වේගයෙන් දුව ගියා. මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 47යි කඩුළු 4ක් පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. තරගයේ දෙවැනි ඉනිම තමයි මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් කඩුබැද්ද අන්තයෙන් නදීෂ්. තරගයේ තුන්වැනි ඉනිම ඒ වගේම වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමට හිමි වන දෙවැනි ඉනිම තමයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරමක් ගුවනට මුන්සු කරමින් පැමිණෙන පන්දුව. තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අංක 80 ක්‍රීඩකයා මලින්ත සිල්වා. නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා නදීෂ්. ඉදිරියට පැන පන්දුව පිළිගන්නනවා. යෂීම් ප්‍රනාන්දු පන්දුව රැකගත්තේ. පසන් කුරේ සමගින් රිවිත් ජයසූරිය තමයි පිටියේ පන්දුවර පහර දෙමින් සිටින්නේ. 74 වෙනි මොරටු මහා රන්සටනේ ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක දායකත්වය දරන්නේ ඩයලොග් ගාසියාට සමාගම. ඒ වගේම සම අනුග්‍රහයෙන් දායක වෙනවා සිලෝන් කූල් ස්ටෝර්ස්, රමාඩියා රන්මල් හොටෙල්ස්, රමාඩියා හොටෙල්ස්, ෆොන්ටෙරා. ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් මිඩ් ලොං ඕන් කලාපයට ඒ සමගින් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා රිවිත් ජයසූරිය සහ නිපෝන් තීන්ත සමාගම. නැවතත් කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරා. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. එක් ලකුණකට අවසර නැහැ. මෙන්න කැචින් ක්‍රීඩකයෙකු කැඳවනවා අංක 2 නවෝට් ක්‍රීඩකයා. නැවතත් නදීෂ් පහරක් එල්ල කරනවා. කවර් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. දෙවන ලකුණ කරා පැති මාරු කරගන්නවා. තාමත් දක්ෂ කඩළු අතර දිව යාමක් පසංකුරේ සමගින් රිවිත් ජයසූරිය. ඒ සමගින් 18 වන පන්දු වාරයේ නිමාව සටහන් වෙනවා. ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස පැමිණියේ රිවිත් ජයසූරිය. ඔහුත් සමගින් රසඳු පැමිණියේ. රසඳු ආසනාවන්ත ලෙස දැවි ගියා. නමුත් රිවිත් තවමත් පිටියේ සිටිනවා. කඩුළු 4ක් මේ වන විටත් බිඳ වැටි අවසන්. ඔව් රිවිත් පිළිබඳව කතා කළොත් ඔහු
වේල්ස් කුමර ඉනිම ගොඩනගන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. විශේෂයෙන්ම කඩළු 4ක් බිඳ වැටී තිබෙන අවස්ථාවක මේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් තවමත් කඩුල්ලේ ඔහු රැඳී සිටිනවා පන්දු 46කින් ලකුණු 26 රැස් කරගෙන. අනිවාර්යයෙන්ම ශනාල් යම් උපායක් ඔහුගේ මනසේ තිබෙන බව තමයි මගේ නම් හැඟීම. මොකද කියනවා නම් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන පිටියේ රැඳී සිටීම මෙහිදී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ස්විප් පහරක් ආතරේ සීමාව පසු කර යන පන්දුව රිවිත් ජයසූරියගේ පිටෙන් තමයි සලකුණු වෙන්නේ. අත් සමගින් මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු තරමක් 5 දක්වා ඉහළ. කියනවා නම් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන පිටියේ රැඳී සිටීම මෙහිදී ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ස්විප් පහරක් ආතරේ සීමාව පසු කර යන පන්දු 4ක් තමයිනීමට එකතු කර ගන්නවා රිවිත්. ඉතාමත් හොඳ පහරක්. ඔය ඩීප් ස්ක්වාලේ ක්‍රීඩකයා තරමක් මීඩිග ප්‍රදේශයට වන්නයි සිටින්නේ. කෙටි පන්දුවට ඩීප් මීඩිගට් කලාපයටයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. කඩුව අතර දිව යනවා. ලකුණු දෙකක් එයත් සමගින් ලබා ගන්න. සමාන 1 ලකුණක් කරා පැතිව මාරු කරගන්නේ. එයත් සමගින් මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 56යි. දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ දකුණක් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම වමත් පාදංග පන්දු යවන්නන්ට දකුණත් පිටිකරුවන්ට යම් පීඩනයක් එල්ල කළ හැකි. එසේ කියන්නේ පන්දුව පිටිකරුවාගෙන් ඉවතට දඟ කැවීමට හැකිවන නිසා. මෙන්න ඊටමත් හොඳ පන්දුවක්. රිවිත් ජයසූරිය තමාගේ වගකීම නිසි අයුරින් ඉටු කරන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. ඔහුගේ මෙම ඉනිමෙන් මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 56යි. පන්දු යොමු කරන්නේ මනුජ කණ්ඩායම් නායකයා. මේ පන්දු දෙක තුලදී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා රිවිත් ජයසූරිය සහ පසන් කුරේ. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර උෂෙන් සිල්වා තමයි මෙහිදී සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ. පන්දු යොමු කරන්නේ මනුජ. තව කැචින් ක්‍රීඩකයෙක් ආසන්නයට ගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඩ්‍රයිව් කිරීමට හසු කර ගැනීමට. මෙන්න පන්දු ඇදී යනවා මිඩෝන් කලාපයට. ඒ සමගින් පන්දු වාරයේ නිමාව සම්නිටුවන් වෙනවා. සිසිල් පැන්පානය සඳහා තරගය මදකට නතර කිරීමට අපට සිදුවනවා. Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. If it's Keel's Crest, it's goodness and succulent flavor. Keel's Crest, a taste you'll truly savor. With fresh dishes to make, cooked, fried, or any way, Keel's Crest gives everyone a smile that stays. Happy smiles around, our hearts sing out aloud. It's truly a taste you'll savor. Plenty of friends to meet and cook up a scrumptious spicy treat while we watch the match as we eat and greet. The best of times has come again.
with friends, relations, and neighbors. If it's Keel's Crest, it's goodness and succulent flavor. Keel's Crest, the taste of goodness. මොකක්ද ඒක හැම තැනම බීච් එකේ පාරෙත් ඒක ෆන් තමයි හැබැයි නිකම්ම ෆන් එකක් නෙමේ ෆන් එකේ next level එක. ඉතින් ඇයි තව බලන් ඉන්නේ? ගන්න බොන්ඩ් එක. Fun Inspired Weather! අපි නැවතත් සජීවීව සම්බන්ධ වන්නේ 74 වන මොරටු මහා රන් සටනත් සමගිනුයි. පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් මොරටුව අන්තේ නදීෂ් සමවන කඩුවැද්ද අන්තයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ. නැවතත් නදීෂ් සූදානම්. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දුවට මේ මොහොතේදී පිටිකරණයේ යෙදමින් සිටින්නේ ලිවිජ් ජයසූරිය සමගින් පසන් කුරේ. පුල් පහරක් කෙල්ල කරනවා. පන්දුව ඩිප්ස් කාලේ කලාපෙට ඇදී යන්නේ. පන්දුරකින සාර්ථකයි. හතරේ සීමාවට එපිටින් යන්නට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් කඩුළු අතර දිවයාමක් සිදුවනවා. මුළු ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 57යි. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවනවා. තව ලෙග් ස්ලිප් සහ කැචින් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් සමගිනුයි ඔහු පන්දු යොමු කරන්නේ. මෙම පන්දුව පසු පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම පසංකුරේ හට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට ඔහු යෙදූ පිටියක් තමයි අපිට දිස්වන්නේ. පහරක් එල්ල කරා උඩ පන්දුවක් ලෙස ඇදී ගියත් කිසියෙකු නැහැ එම පන්දුව රැක ගැනීමට. විශේෂයෙන්ම පිටියේ තනතිරුව දෙපසින් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් සිටිනවා. නැවතත් පසු පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දු හරියනීමයි. ලකුණු ගත්තේ ලකුණු 57යි කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි. 74 වෙනි මොරටු මහා රන් සටනේ විනිසුරුවරුන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ නිලාන්ද සිල්වා මහත්මයා සහ ශාන්ත ෆොන්සේකා මහත්මයා.
ඒ වගේම තරඟ තීරකවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ වෙන්ඩල් ලෙබ්‍රොයි මහත්මයා. ඒ වගේම අතිරේක විනිසුරුවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ නන්දන ද සිල්වා මහත්මයා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි අපක්ෂපාතීව තම කටයුතු තම වගකීම නිසියාකාරයෙන්ම නිවැරදි තීරණ තුලින් 74 වෙනි මොරටු මහා රන් සටන වර්ණවත් කිරීමට ඔවුන් දෙන සහයෝගයට නැවතත් රිවිච් ජයසූරිය පසු පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර මුල් ලකුණු තාතේ තවමත් ලකුණු 57යි කඩුළු 4ක් බිඳ වැටි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟේ 21 වන පන්දු වාරයයි. පන්දු යොමු කරනවා මනුජ චන්තුක මොරටු අන්තයෙන්. කෙටි පන්දුව නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. එය දවටාගත යුතු පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම පහසුවෙන් එක් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නට තිබූ අවස්ථාවක්. කෙටි පන්දුවක්. ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. රිවිච් ජයසූරිය පන්දු 56ගේ ලකුණු 32ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ රිවිත් ජයසූරිය සමගින් පසන් කුරේ. පන්දු යොමු කරන්නේ මනුජ චන්තුක මොරටු ශාන්ත සෙබස්තියන් දුහල් කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම. ගේ සැමරුම රිවිත් ජයසූරිය ලකුණු 32ක් ලබා සිටියේදී එලෙස අවාසනාවන්ත ලෙස කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා. ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 57යි. දැන් සමතාවය ගොඩනගින්නේ 6 වන කඩුල්ලටයි. විශේෂයෙන්ම මනුජ චන්තුක පිටිකරුවා තුලටයි මේවර පන්දුව දඟ කැවීම සිදු කරේ. ඔබ දකින්නේ සෙබස්තියානුවන්ගේ ජයഘോഷා නාදයයි. රිවිත් ජයසූරිය වේල්ස් කුමරුවන්ගේ බලාපොරොත්තු වූයේ ඔහු තමයි ප්‍රවේගකාරීම පිටිකරුවා. ඒ වගේම ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙස පැමිණ ඔහු තම කණ්ඩායමට අවශ්‍ය සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දුන්නා. කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් ඒ වගේම අනික් පසින් පැමිණි ක්‍රීඩකයාට සහාය දෙමින් ඔහුගේ ඉනිම ශක්තිමත් කරන්න ඒ වගේම වේල්ස් කුමර ඉනිම ගොඩනගන්නට ඔහු මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරුවා. ඔහු රැඳී සිටියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තවත් විශාල ඉලක්කයක් කරා යනවා අනුමානයි. රිවිත් ජයසූරිය දැවි ගියේ අවාසනාවන්ත ලෙසයි. නව පිටිකරුවා ඔෂාන් ද සිල්වා නව පිටිකරුවා පන්දුවාරේ නිමයි ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 57යි කඩුළු 5ක් පමණක් බිඳ වැටි. මෙන්න නැවතත් නදීෂ් ප්‍රනාන්දු කටුබද්ද අන්තයේ සිට සූදානමින් පසු පාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම නවෝද් විසින් රැක ගන්නවා. ඔෂාන් මනීෂ තමයි නවක පිටිකරුවා. ඔව් අපි ඔෂාන් පිළිබඳව කතා කළ යුතුමයි. මෙන්න ස්විප් පහරක් එල්ල කරා. පන්දු ඇදී යනවා ඩීප් ස්කෝලේ කලාපයට. කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු පන්දු රැකගත් ක්‍රීඩකයා ඩීප් ස්කෝලේ කලාපයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. මෙන්න නව පිටිකරු ඔෂාන් ද සිල්වා පන්දු දෙකකට මුහුණ දී තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නොමැති ක්‍රීඩකයා.
විශේෂයෙන්ම ශාන්ත සිල්වා වෙල්ස් කුමර විදුහල වෙනුවෙන් පසුගිය තරඟාවලියේදී වැඩිම ලකුණු මුළු ලකුණු 746ක් ලබාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා ජය කිරීමක් සාර්ථක වූයේ නැහැ. පන්දු යොමු කරන්නේ නදීෂ් දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. කඩු බැද්දාන්තයෙන් තමයි පන්දු යොමු වෙන්නේ නදීෂ්ගේ අතින්. එක ලකුණක් කරා දිව යනවා. ඒ සමගින් ඔෂාන්ද සිල්වාගේ ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා දෙවැනි ඉනිමේදී. විනසුයි පහර ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා නමුත් විනිසුරුතුමා නිහඬයි. ක්‍රීඩකයන් හඬයි විනිසුරු නිහඬයි. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 59යි කඩුළු 5ක් දැවි යනවා. පන්දු වාරය නිමාවට පත් වෙනවා. පන්දු යොමු කළේ නදීෂ්. මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම තවමත් ලකුණු 11ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. පහරක් එල්ල කරා එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා ඔෂාන්ද සිල්වා. පසන් කුරේ පළමුවෙනි මේදී ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා ගන්නේ. ඔෂාන්ද සිල්වා ප්‍රවේගකාරී පිටිහනමයක් දියත් කරමින් ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තා පන්දු 41කදී. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් උෂේන් සිල්වා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ නිරත වෙනවා සිලි පොයින්ට් අන්තයේ සිට. නැවත මනුජ චාන්තුක පසු පාදයේ කට් කිරීම නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. පන්දුව කව ක්‍රීඩකයා කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු විසින් රැක ගන්නවා. නැවතත් කව කලාපයට පන්දු ඇදී ගියේ. නමුත් ලකුණකට අවසර නැහැ. පසන් කුරේ හොඳින් තමාගේ පස්සු පාදයේ පහරවල් වෙත එළඹෙන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. මෙන්න ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර නැවතත්. මන් දෙවනවා මනුජ චාන්තුක පසුපාදයේ කට් කිරීම එවර සාර්ථකයි. නමුත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් විශේෂයෙන් කොෂේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු පන්දුව කව කලාපයේ සිට නවතාලනවා. නමුත් පස්සන් කුරේ දෙවන ලකුණ කරා ඇදී යනවා. ඒ සමගින් 23 වන පන්දු වාරයේ අවසන් වෙනවා. ලකුණු 62යි කඩුළු 5යි වේස් කුමර දෙවන ඉම්නෙම. පසන් කුරේ සමගින් ඔෂාන් ද සිල්වාස් තමයි වේල්ස් කුමර දෙවන ඉනිමට ලකුණු එකතු කරමින් සිටින්නේ. නැවතත් නදීෂ් ප්‍රනාන්දු දකුණක් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මුළු ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 62යි කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි අවසానයි මේ වන විට. පන්දුර පහර දෙමින් සිටිනේ පසන් කුරේ සමගින් ඔෂාන් ද සිල්වා.
පහරකට උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා තරමක් සකසන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. යාර 30 සීමාවට ඔහු කැඳවනවා. මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 62යි. නැවතත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවට සාර්ථක පිළිතුරක් ඔෂාන් ද සිල්වාගේ. නැවතත් නදීෂ් මෙන්න ස්පීප කවර් ප්‍රදේශයේ පන්දුව තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. කඩුළු අතර දිව යනවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ අත් සමගින් ලකුණු 63 දක්වා ඉහළ යනවා. දෙවන ඉනිමට මේ වන විට කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි අවසానයි වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 3 වන ඉනිමයි. නැවතත් නදීෂ් ෆ්ලික් පහරක් එල්ල කරේ නමුත් පිටේ ගැටුනේ නැහැ නිවැරදිව. පන්දුව කඩුළු රකින්නා විසින් සාර්ථකව රැක ගන්නවා. සුයි පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඩීප් ස්ක්වයර් එක කලාපයට යදී යන්නේ. එක් ලකුණක් කරා පස්සංකුලේ ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. හතරේ සීමාව ආසන්නයෙන් පන්දු රකින්න පන්දුව රැකගෙන නැවතත් බාර කරනවා. මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 64යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවෙනි ඉනිමේ 24 වන පන්දු වාරේ අවසන් පන්දුවයි. තරමක් ගුවනට මුස්ස කරමින් පිළිගන්වන පන්දුව මලින්ද සිල්වා දුවදී දැවියාම ග්‍රාසු කර ගැනීමට දත් කරනවා. නමුත් අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තරමක් දුර්වල පන්දු රැකීමක් එහි එක ලකුණක් අන්තර්ගත වී තිබුණේ නැහැ. පන්දු වාරයේ නිමයි ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 65යි. කඩුළු 5ක් බිඳ වැටි මොරටුව වේල්ස් කුමර කණ්ඩායමෙන්. ඊළඟට අපි එකතු වෙමු ඉංග්‍රීසි විස්තර ਵਿਚාරයත් සමගින්. සුබ දහවලක් යහන්. A good afternoon to you as well, Lakmit. I'm Johan Costa and joining me is Stefan Gabriel. Good afternoon, Stefan. Good afternoon to you, Johan. The two strikers, Pasan and Oshan from the Cambrians. Manu Chantuka once again with the ball. Tries for a defense. Manuja Chantuka, the dangerous bowler who took 3 wickets. We just saw what he can do with the ball a few minutes ago. Another beautiful defensive stroke by Oshan. Manuja from the Moratuwa end. Skids on towards the offside. Will they exchange for a single? They will not. Oshan still on strike. 3 balls left in Manuja's over. Inside edge, wonderful ball. Exchanges for a quick single. Good running between the wickets, the Cambrians. We can see Pasan and Oshan playing quite defensively and trying to safeguard their wicket, as another wicket falling down would be quite bad for the Cambrians, as they are still 4 runs behind the target of 70. They are trailing by 4 runs. Once more, defensive strike. Manuja trying to get as much wickets as possible. If he manages to all out the Cambrians within 70 runs, it will be an outright win for the Sebastianites. It's going to be something very hard to do. Let's see how the game turns out to be. End of Manuja's over. The scores are at 66 for 5 wickets.
talking about what you said, Stefan, that might be a bit unlikely as they are only 4 runs behind, but Sebastian should look into taking out all the Cameramen wickets as soon as they can. Even if they can do it before they reach 100 or 120, that would be quite a obtainable total for them when chasing down. Yes, indeed, Ihan and Manuja has chosen a new option for the bowling attack. This time Malinta Silva, right arm off spinner. Malinta Silva. Let's see if he's able to collect any wickets. The right arm off spinner bowling towards another right-handed batsman. Swept on to the leg side. Collected by Navod. They'll exchange for a single, the Cambrians. Fasan on strike. And Stefan, that was the first run scored on Malinta's over. He has only bowled 1 over so far. This is his 2nd over, and the first one was a maiden over, so only 1 run of Malinta. Yes, Ihan, let's see if he's able to bowl the correct line length, confuse the batsman, pick up a few wickets, an early wicket. A beautiful defense by Pasan, the wicket keeper of the Cambrians, assessing the deliveries of Malinta Silva. You can see Pasan playing at quite a slow pace. And that's gone. Is it a boundary? No. The fielder in the deep safely secures it. They'll exchange for 2 runs. Pasan back on strike again. As I was saying, Pasan Kure playing at a quite slow pace with a strike rate of only 31.03. And compared to him, Oshan with a strike rate of 42, he has been accumulating runs a bit faster than Pasan. And they're asking for it. A big appeal right there. Turned down by the umpire. Might just be missing the bat. Malinta Silva with a really close ball. Off to a lofted shot. Will that run off a 4? No, it is now picked up by the fielder. Thrown back. And they'll exchange for a quick couple. Manuja Chantuka frustrated with the work in the deep. The fielder in the deep must Dinet Palliyarachi. And as you can see, the Sebastianite school tent, all the students dancing in joy as the players in the field taking wickets, doing their best. We can see the school prefects and the stewards dancing along in joy, moving attention back towards the field. The new bowler will be the skipper, Manuja Chantuka himself. Facing Manuja will be Oshan. 6 runs of 14 balls, Oshan. A good defense. The fielder at silly point, making a huge contribution, took a catch in the previous, took the catch of Manuja in the previous wicket. The batsman seems to be struggling a bit
against Manja's balls. Manuja once again off to the mid-wicket region, collected by Yashin Fernando. Another one. An appeal from the fielder. Almost a chance by Manager Chantuka once more. Manuju once again playing a defensive stroke. Oshan. And that marks the end of Manuja's over. Let's see who Manuja will bring up next. Will it be a pacer or a spinner? However, the Cambrians must need to increase their run rate. It seems to be Malinta Silva, and we can see Master Chantuka going more for his spinner options. He hasn't called in a fast bowler in quite some time. Just as we saw yesterday, he starts off with the pacers but moves on to the spinners as the day goes on. As we can see, the pitch may have a bit of spin here and there with the cracks. Malinta Silva once again. Facing Malinta is the wicketkeeper Pasan. Played down towards the offside. They'll run for a quick single. Good running between the wickets. The Cambrians, known for their quick running between the wickets, haven't costed them unless it's a small miscommunication. As we saw yesterday, Manuja Chantuka took a wicket, but nevertheless all the Cambrian batsmen are really good at running between the wickets. Malinta once again played down a defensive stroke off towards the offside. Also, Stefan, if we move our attention to the scoreboard, the score is now 72. So the Cambrians are now ahead of the Sebastianites. 2 runs ahead to be exact. They will not permit the Sebastianites of an outright win. Same ball, same shot, same result, picked up by the fielder. Malinta Silva once again. A cut towards the offside. They will go for a 2. Will they go for a 2? And they forfeit the second run. Just settle for a single. Trying to be mindful of what's going to happen. Once again, Malinta Silva from the Kadubed end. A drive towards the offside collected by Yashin Fernando, the right arm fast bowler. Oshan facing Malinta. Swing down the leg side. Will they get a run off of it? They will settle for a quick single. And that is the end of the over. The score stand at 74 for 5.
Once again, Stefan, the pace of scoring has seemed to drop a bit. They were scoring a bit fast at as the last few overs went on, but the pace has dropped once again. What do you think happened here? Definitely, Ihan, the run rate, the strike rate has gone down a little bit, mainly because of the pressure given by the Sebastianite bowlers. Manuja, Nadish both picked up some early wickets. Talking about Manuja, he is the next bowler. The loss of wickets might have led to a little pressure for the Prince of Wales fielder, the batsman. Right down towards the left side. Maybe a chance there, but a bit too quick the ball to catch on to. Manuja Chantuka once again goes for a flick down towards the offside, collected by Ashen Fernando. Sweep down towards the leg side. Will they exchange for 2 runs? They'll just settle for 1. Do not want to take any risks. The field seems to be quite strong, the Sebastianites, don't you think, Ihan? Yes, Stefan, talking about the field, the Sebastian fielding setup has been quite good, not allowing any boundaries in a long time. They've been putting the pressure on the Cambrian batsmen, and we saw it paying off with 3 wickets very close by, falling one after the other. Manuja Chantuka, the run out from Nadish. Oh, maybe a chance there, but does not come into the hands of the fielder. Batsmen looking for a gap. Maybe they need a boundary or 2 to increase their strike rate. Manuja Chantuka ends his over. A new bowler brought out by the captain, Navodh Fernando, the fielder at silly point. Navodh Fernando, number 2. Let's see if he can make any difference in the strike rate of the Cambrians. They are at a quite slow pace. Maybe if he can pick up some wickets, because the batsmen are not accustomed to this new ball. They might be confused. They might be not knowing his new patterns. Indeed, Stefan, that may be Manuja's strategy, as the batsmen seem to have gotten accustomed to the bowling of Malinta and Manuja, as they bowled quite few overs as we saw, and Manuja has bowled 15 overs so far. That's quite a lot. Ooh, a bit of spin. The ball spinning away from the right-handed batsman. 2 runs off that ball. Navodh Fernando missing his line and length a bit. Oh, that swept along the offside. Really good bowling there by Navodh.
He's spinning it away from the right-handed batsman, and he seems to be trying to get that outside edge. He's got silly point and slip in place. All fielders waiting for that moment. Tries for a reverse sweep. Goes down fine leg area. Will that be a boundary? No, it is collected by the fielder in the deep. Throws it back. They'll settle for 2 runs. Four runs of Navod's over. Let's see if he can pick up any wickets. Maybe slow down the run rate of the batsman. The leg spinner going off again, off to the offside this time. Hassan, the Cambrian wicketkeeper, seems to have been analysing every delivery by Navod and the rest of the bowlers. He is once again tries for the same shot, a big appeal, and it is turned down by the umpire, maybe slightly missing the wickets down the leg side. The Cambrian batsmen have been at the crease for quite some time, getting accustomed to the bowlers. The Sebastian shouldn't let this go on for a lot more time. If they want to win this game, they should try and get these wickets quite quickly. Ashen and Pasan. That was a close one by Navod. A close one to end the over. The score stand at 81 runs for 5 wickets. Small chat between the Cambrian batsmen as the field sets up. Maybe they're trying for a new strategy. Maybe they're trying to go for a big shot. Maybe they're trying to keep their strike rate as calm as possible. We can see Chameera Fernando shooting up to field at the silly point. Maybe Manuja Chantuka is using Navod. Maybe his bowling attack is working for the 2 Cambrian batsmen. Maybe he is using him for later. And it is Manuja Chantuka once again. Manuja back for his 16th over. He has bowled 15 overs so far, exactly half of the Cambrians over. So once every over Manuja is coming. He has been bowling from the Moratuwa end ever since this inning began. A close one there by Manuja, quickly defended by Ashen. Manuja Chantuka, aka the golden arm, the incredible left arm leg spinner. A straight drive down towards the onside. Oh, a little fumble there. Will they run off for 4? And it does run off for 4. Ashen getting his first boundary
of Manuja's delivery. Manuj Chantuk. The other fielder running towards it. Goes down the offside this time. Collected by Yashin Fernando. Once again, Manuja from the Moratuwa end. Goes to the mid-off region. This time collected by Sashintha De Silva. A straight drive, isn't it, Ihan? The previous ball. Managed to get it between the gap just right. Timed it perfectly, Oshan. Indeed, Stefan. But it was actually the small misfield that led to the boundary more than Oshan's timing. But indeed, it was a great shot by Oshan, overcoming the pressure of Manuj Chantuka. And that seems to be the end of the 31st over. The total goes up to 86 runs at the loss of 5 wickets. Pasan and Oshan once again on strike. The new bowler this time, the quicksilver, gentle giant Yashin Fernando. The Sebastian seem to be trying out a few new bowling options. It's been quite some time since we've seen Yashin come to the crease. Bowl the first few overs, Yashin got a crucial wicket. The opening batsman of the Cambrians. Let's see if Yashin is able to manage to get some wickets in this opportunity. Looking at the fielding setup, it's quite spread out. Not many slips, just one slip behind the keeper. Unlike how he had for his first overs, he had a ton of slips just behind the keeper. This time, just one slip, Vimat. Yashin once again. Ooh, well left by Oshan. Well read. Showing great understanding, just reading the bowler's mind, just reading and anticipating the next delivery. How could it be? When is the line and length going to affect his shot? Just looking for the perfect line and length. Swept on to the offside, collected by Navod. Oshan back on strike, facing Yashin Fernando. Yashin has just given off 12 runs for 1 wicket. That's a well bowled ball by Yashin. An unnecessary wicket would be quite bad for the Cambrian batting order. That's a nasty bouncer. Signaled wide by the umpire. One over the shoulder. Talking about Oshan, he scored 37 very needed runs on the first day yesterday, along with Unet Peiris, the vice captain. Yashin once again
from Yes, Moratuwa at the Stefan. end. Talking about Ashen, a really good batsman down the order. He holds the fort when the team needs him. Not quite an aggressive batsman, but he can perform when it matters the most, as we saw in the first innings. When the wickets were falling down, he was the man to come to the crease and stay there for a long time, along with Unet, the said batsman. Passan back on strike. Yashin trying to bowl outside the off stump, trying for something new. Just left by Passan. Yashin Fernando trying for a desperate wicket here. The Sebastianites needing a desperate wicket created a good momentum along with the 3 wickets of Manuja. They need a quick breakthrough, an essential breakthrough here, and with that comes the end of Yashin's over. The scores are at 88 for 5. Manuja Chantuka once again bringing Navod Fernando, the right arm leg spinner. First time a bowler other than Manoj Santuka has been bowling from the Moratuwa end. It has been Manuja all day long, bowling 16 of the 32 overs for the Sebastianites. I think the leg spin might be working for the batsman at this stage. It has quite some variations. Oh, just outside the off stump. Very well bowled by Navod. Ashen and Passan has been in the field for quite some time now. They're maintaining a solid partnership, not giving away the wickets, not giving away their position, never taking the risks, just playing it safe. Not many runs scored by them as well, just maintaining a good position, static position within the field. Cambrians in desperate need of runs and the Sebastianites in desperate need of wickets. Tries for an aggressive shot down the offside, collected by the fielder in the deep. Will they run for 2? No, they settle for a single. Navod from the Moratuwa end. Oh, that was a close one. Great bowling by Navod. This one bounce off to the silly point. Talking about the fielder at the silly point, Chameera Fernando. He is an exceptional batsman, but brought out by Manuja at 9th place. That's gone off to the third man area. Will that run off for 4? Adesh Almeida chasing after it. A good effort, and that will run off for 4. Adesh Almeida not giving up, running till the last moment to secure the 4. A much needed boundary for the Cambrians. It's been quite some time since they got a boundary last, and the Cambrians should keep this momentum up and try to score as many runs as they can, because they are still at 89. I'm sorry, still at 93, only 23 runs ahead of the Sebastianites. They might be picking up some momentum after this shot. Another shot down the offside. Will they clear the 4? A good effort by the fielders. Wonderful. Brilliant effort by the fielder down in the deep.
Indeed, Stefan, great fielding in the deep by the fielder, saving essential runs for his team. And that is the end of the over. The score stands. The score stands at 96 at the loss of 5 wickets. Manuja Chantuka might have to bring out a new bowler, and it is Manuja Chantuka himself trying for a new fielding setup here. He is desperately in need of wickets right now. Manuja Chantuka, the captain, trying to maintain the momentum, trying to get some early wickets, trying to spare some time for them to bat after the Cambrians. As we heard in the ground commentary before, if you want something done right, you're going to have to do it yourself. That might be Manuja's mentality at the moment, as he's bowling his 17th over of the innings. He has been the leading wicket getter for the Sebastianite squad. Manuja Chantuka, the golden arm of St. Sebastian's College, once more. Great bowling by Manuja. Finding his correct line and length. Pasan seems to be a very good batsman, a set batsman throughout the game. That's why the wicketkeeper comes in handy when it's time to bat. This knows where every ball is going to be, how the line and length affects at different times. This ball off to the leg side. Manuja is just waiting for the batsman to make a mistake, but Ashen has been batting really well, playing it safe, protecting his wicket. A huge appeal, and it's turned down by the umpire. The umpire silent. Sebastianites really asking for it. They really need that wicket. You can see it in the face of Ahash Almeida, the fielder at the slip. Looking at the fielding setup, all the fielders, most of the fielders are in the 30-yard circle. Maybe Manuja is trying to bowl a few slow balls, get the ball to tip and maybe, land just in the fielder's hands. The 30-yard circle is filled with the fielders, using the silly point as well. Pasan Korea on strike. Ooh, almost. Does not carry to the fielder's hands. And that's the end of the over. The score remains at 96 for 5. Players moving over for a small drinks break. Ashen and Pasan being two set batsmen. Ida denna lang venna pipi denna yawana ye pupiana. Hita
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. ඉන්ස්පිරේෂන් මොකක්ද ඒක හැම තැනම බීච් එකේ පාරෙත් ඒක ෆන් තමයි හැබැයි නිකම්ම ෆන් එකක් නෙමේ ෆන් එකේ next level එක ඉතින් ඇයි තව බලන් ඉන්නේ ගන්න බොන්ඩ් එක ෆන් ස්පයර්ඩ් වෙන්න පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ කීල් සොසේජ් පැකට් එකක් එතකොට මේ මොනවද ගෙනත් ඒක තමයි මේක සුදු පුතේ මම පුතාට කේල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා ඔව් එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා එතකොට කෝ කීල්ස් ඒක තමයි මේක කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට් ඒක තමයි මේක ඉඩ දෙන්න ලං වෙන්න පිපි දෙන්න යව්වනයේ පුපියන්න Puts the pop back into
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. 140 years in, and we continue to fill the world with color. Our innovation has sparked opportunities and brightened lives. It all starts with groundbreaking research at our world-leading facilities and the synergy of our diverse Nippon Paint Asia family. We're proud of how we have worked hand in hand to emerge as Asia's #1 paint and coatings manufacturer. Through it all, we have fulfilled our brand promise to innovate with heart and celebrate our people, the beating heart of everything we do. So we empower them with the skills they need to truly soar. And we envision a future where people and the planet can thrive together. We dream big and in bold technicolor. So we go beyond producing coatings to light up as many lives as we can. Our coatings have transformed motor vehicles all over the region, and they keep industrial powerhouses running smoothly and efficiently, and provide environmentally responsible protection for maritime vessels. Durable and weather resistant, they help architects and developers bring their visions to life. We innovate ahead of the game with products that protect us in today's new normal and lay the foundations for a safer future. We also give our consumers more than paint, offering them design services that truly turn a house into a home. We are Nippon Paint. We harness the brilliance of innovation because we are inspired by you. පුතාට මොනවද ගේන්න කිව්වේ? කීල් සොසේජ් පැකට් එකක්. එතකොට මේ මොනවද ගෙනත්? ඒක තමයි මේක. සුදු පුතේ මම පුතාට කීල් සොසේජස් ගේන්න කිව්වා. ඔව්. එතකොට පුතා ක්‍රිස් සොසේජස් ගෙනාවා. එතකොට කෝ කීල්ස්? ඒක තමයි මේක. කවුරුත් දන්න කීල්ස් තමයි ක්‍රිස්ට්. ඒක තමයි මේක. ෆාන්ස්පිරේෂන් මොකක්ද? ඒක හැම තැනම බීච් එකේ පාරෙත් ඒක ෆන් තමයි. හැබැයි නිකම්ම ෆන් එකක් නෙමේ. ෆන් එකේ නෙක්ස්ට් ලෙවල් එක. ඉතින් ඇයි තවත් බලන් ඉන්නේ? ගන්න බොන්ඩ් එකක්. ෆන් ස්පයර්ඩ් වෙන්න! Social වෙන්න සදා Facebook WhatsApp Insta අනු අතට දෙන්නේ මෙදා ෆන් එක ඕන නිසා ෆන් බ්ලාස්ට් ගන්න ෆන්න තමා ෆන් බ්ලාස්ට් එකට දැන් Instagram ඇවිල්ලා data කැපෙන්නේ නැති Facebook WhatsApp Instagram දින 14කටම රුපියල් 98යි අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න වාසිදායකම data plan ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්
A very good evening to you, ladies and gentlemen. You are joining with us live for the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. St. Sebastian's College won the toss and elected to bowl first. Prince of Wales College scoring a decent target of 219 runs for the first innings, and St. Sebastian's College scoring 289 runs with a lead of 70 runs for the first innings. And now Cambrians are back in attack for the second innings of the day. 96 runs for the loss of 5 wickets. Joining with me in the commentary box is Master Shenal Gabriel. Good evening. Good evening, Stefan. Good evening to you, Rahul. We have Chameera Fernando, the new man in with the ball. And I should specially mention Stefan Gabriel, ladies and gentlemen. He is ready for the match summary before tea of day number 2 in Tamil. Vanakkam, Stefan. Vanakkam, Rahul. புனித செபஸ்தியார் கல்லூரிக்கும் பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் கல்லூரிக்கும் இடையில் நடைபெறுகின்ற 74ஆம் டெஸ்ட் போட்டி நேற்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. புனித செபஸ்தியார் அணி 289 ஓட்டங்களை பெற்று முதலாம் பாகத்தை வெற்றி பெறுகின்றார்கள். பதிலாக பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணி 62 பந்தோட்டங்களுக்கு முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழந்து 96 ஓட்டங்கள் பெற்றுள்ளார்கள். இதில் போட்டியின் ஆரம்பத்தில் இருந்து பிரின்ஸ் ஆஃப் வேல்ஸ் அணியின் ரிவித் ஜெயசூரிய 32 ஓட்டம் பெற்று ஆட்டம் இழந்தார். பிறகு புனித செபஸ்தியார் அணியின் மனுஜ சாந்துக் அவர்கள் 3 விக்கெட்டுகள் பெற்று புனித செபஸ்தியார் அணியை மிகவும் நன்றாக இடத்துக்கு கொண்டு வந்துகின்றார். நன்றி. Thank you very much, Stefan, for that match summary here given in Tamil. We SEBS Media, we are ready to present you each and every intense situation of the match for each and every corner of Sri Lanka, the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter. And I should really mention, tomorrow is the day, isn't it, Stefan? Tomorrow is the big day, the 39th limited over encounter between these two, not just schools, these two best of the best schools here in Moratuwa. Yes, definitely, Rahul, and we got to talk about the venue, one of the most renowned venues in Sri Lanka, the P. Saravanmuthu Oval Stadium in Colombo. There has been played a lot of matches recently. The Wesley Benedictine big match was played at the Oval Stadium, and tomorrow the Sebastianite Prince of Wales match is going to be played. It is going to be one hell of a match, one interesting match between two very exciting, intense teams, very talented teams. Talking about the man with the ball, Chameera Fernando, who often acts as a batsman, now acting as a spinner. A right arm off spinner, Chameera Fernando ends his over. It's 101 runs for the loss of 5 wickets, 35 overs bowled. It's Master Oshan Manisha and Pasan Kure at the crease. Oshan Manisha scoring 27 runs, and with him Pasan Kure with 19 runs. I have to talk about the stadium, Stefan. Not only schoolboy cricketing actions are present there. It is an international cricket stadium, just similar to the Soysa Stadium, rather more advanced with technology, rather more advanced with the ground. Yes, definitely, Rahul. More seasoned pitch, more seasoned ground. Many more games played there. And Manuja Chantuka. Yes, the left arm leg spinner, the skipper of St. Sebastian's College,
Manuja Chantuka brought back into the attack. Bowling his 18th over. Ball down, cutting into the batsman. Well defended by Oshan. Cutting down the offside. Good work by Navarro Fernando. Quickly fielded by the Sebastianite team. And I have to talk about this partnership, the partnership for the 5th wicket between Oshan and Pasan Kure. I think they are lacking 5 runs for the 50 partnership for the 5th wicket. These two batsmen are being a really good nightmare for the Sri Lankan Sebastianite bowlers. Here's once again the right arm off spinner. Tries to go for a huge shot, swoops down the leg side. Is it running for 4? Yes indeed. Welcome boundary after tea break. Comes in handy. Right off the bat of Sashintha De Silva. Manuja trying for something new, trying for a defensive strategy, not giving off runs. He's just looking for some time to spare for them to bat, isn't it, Rahul? Yes indeed, Stefan, and have to talk about this partnership. They are 1 run lacking for the 50 partnership for the 5th wicket, and Oshan Manisha played 37 runs in the first innings. Pasan Kure backing him up. Yes, Manuja Chantuka once again. Appeal by the keeper, but Manuja is not interested. Looking at the field, Rahul, it's quite spread out all among the 30-yard circle. Oh, that is slightly missing the leg, finding the inside edge of the bat. Pasan Kure exchanging for a single. Quite a few fielders down the offside of Oshan. Manuja rearranging his options. Talking about weather, Stefan, it has been a harsh weather throughout the day. The players have been dehydrated. The players have been getting cramps often. Yes, definitely. Yesterday, right about this time, the weather wasn't as sunny. It was a bit cloudy, which was very good for the players because they didn't have to, exert much energy. They wasn't tired. But yeah, today, in fact, it was favorable for the batters and the bowlers as well. But look at this weather right now. The sun is shining really bright here at the Soysa Stadium. it has also transformed the pitch. Now it's quite dry. It should work for the spinners. That is why it worked for Manuja, who picked up 3 wickets. Let's see if he can pick up more, reduce the strike rate of the great partnership between Oshan and Pasan. Was for a front foot drive. Oh. Once again, the youngster Chameera Fernando with the ball. By looking at the bowling styles, Stefan, and the release points, Mendis Silva, one of the same bowlers, right arm off spinners, just as Chameera Fernando. Now looking at his style, a huge appeal. Turned down by the umpire, Chameera Fernando. He is more tilted to the side when he's bowling, and his release point is quite higher than that of a normal off spinner.
Maybe he can get some air to the ball by doing that. Stepping down the ground, well fielded. Talking to the fact that I was speaking, looking at Koshendra's bowling, he is letting the ball slide towards the batsman. Just look at his style. There's the run-up coming. There we go, there the ball slides straight to the bowler himself. He throws to the wicket. Good aggression showed by him as a fresher, but still keeping the momentum of the game. He was definitely a great batsman, but not brought out by Manuja during the mid-overs or the beginning of the match. He was brought out at the end, and he had to depart, not because he got out, but because he had to leave at the end of the 60 overs allocated for the team. He could have put up a good total if he had been brought out in the middle overs or the beginning. Yes, indeed, and it's the end of the over. It's 107 for the loss of 5 wickets, 37 overs bowled. 50-run partnership comes up for Oshan Manisha and Pasan Kure. These two pairs have been doing a really good job here for the second innings of the Prince of Wales College. Up next is Manuja, the captain, bowling alternatively right after every other bowler comes up and tries his luck to get some wickets to bag up some really needed dismissals from the Prince of Wales team. Shot down the offside, safely picked up by the fielder Sashintha De Silva right there. Does not exchange for a single. Even that could be a strategy, isn't it, Stefan? Manuja taking on the bowling attack from one end and using a variation of spinners. Chameera Fernando. Oh, is there a chance? 2 chances missed. Oh, that should be costly. That should be costly. 2 valuable chances missing for Sebastianites. A fumble at the fielder's end. A fumble at the bowler's end. Oh, the batsman is really lucky. He was halfway down the pitch when Manuja had the ball. Look how lucky he is, Stefan. My God, 2 chances given out. Now that would be a turning point in this match. 108 runs for the loss of 5 wickets. That would be a severe turning point of the match. Yes, indeed, Rahul. It would have been a great conversion. Manuja should not be discouraged by this, just continuing to do his normal work, do his normal cricket. Shot down the leg side this time. Ashen Fernando collecting it. As I was talking, Manuja Chantuka, who's bowling from this end, using a variation of spinners from other ends. We have Sashintha Silva, the right arm off spinner. Nadish Fernando, once again a right arm off spinner. Koshendra Fernando, once again a right arm off spinner. Then leg breakers, Nawoth Fernando and Vimat Dinsara. I wonder why still he haven't brought Vimat into the attack. Might be saving him for later, because right now Nawoth is bowling. He was in the silly point previously, but Manuja brought him out to bowl the leg spin attack. That shot down the offside. Will he run down for 4? Sashintha De Silva behind it, and he has just collected it. Good work by Sashintha De Silva. Great work at the field down in the deep. Sashintha Silva, the youngster, the fresher, giving his best for his team, standing tall in the outfield from jersey number 80. Jersey number 80.
End of Manuja's over. It's 108 for the loss of 5 wickets. Ashen and Pasan in the crease. Sashintha De Silva 29 runs along with Pasan Kure 24 runs. And once again here's another right arm off spinner Chameera Fernando from Moratuwa end. Going for a defensive strike, the Cameramen batsman. Pasan, the wicket keeper, on strike. Chameera trying the ball, cut into him along the inside edge of the bat. Well defended by the batsman, and ladies and gentlemen, if we pay attention towards the scoreboard, it's 111 for 5. There could be a chance of falling a wicket. If I am correct, that's called the Nelson effect of the match. 111, where there's a high tendency of a wicket falling down. Let's see whether Chameera Fernando can produce the breakthrough. Stepping down the ground through the onside. Janaka Fernando with the ball. My apologies. Janaka Silva. Here's Chameera once again. A back foot defense. Played through the offside, exchanging for a single. Now Chameera, looking at the Chameera's fielding setup, put down 2 slips behind the keeper, trying for something new. He's a right arm off spinner, but he has put down a slip right in the offside of the batsman. Might be going for an alternative spinning action of the ball, maybe a googly. Cutting down the offside. That is running towards the boundary. Well fielded by Ahash Almeida, exchanging for 2 quick runs. There's the scorecard going on for 114. David Jayasuriya with 32 runs. He wasn't successful in the first innings, but managed to play 32 runs in the second innings. Looking at the 2 sides of the scoreboard, we have 3 half centurions from the Sebastianite side, Vimat, Ravindu and Ahash Almeida. Also another half centurion from Prince of Wales College in the first innings, that was Suhas Gaurava, who had to depart because of a cramp and had to return and finish this half century in style. And look who's brought back into the attack, ladies and gentlemen. It's the right arm leg spinner master Vimat Sara. As I was saying, I was wondering what Vimat was doing. Not getting a chance by the captain, but now this man, the anchor of the batting team, is now up against the batting lineup of Cambrians. Really good fielding by Ashen Fernando. As you can see in the school tent, the prefects and stewards gathering to do a cheer for their team. We can see Vimat's bowling action
being a leg spinner, it's not that aggressive, just like Oshendra. And will that run off for 4? Down, fine leg, that will run off for 4. A really needed boundary for the Prince of Wales team. Well played by Pasan Kure, the keeper of Prince of Wales College, and yes, the Sebastianites bowlers are now battled up against the Cambrian batters. They have been exhausted. They are looking exhausted, even though they bagged up 5 early wickets. Now look at that partnership, Oshan Manisha and Pasan Kure, giving a hard time for the Sebastianite bowlers. A solid back foot punch. To defend Vimat's ball collected by Yashin Fernando. End of the over. It's 120 runs for the loss of 5 wickets. End of Vimat's over. 6 runs off it. And Oshan Manisha with 32 runs. Pasan Kure with 33 runs. This partnership is really building up right at the moment, giving a hard time for the Sebastianite bowlers. Mentioning about Pasan, the wicket keeper of the Cambrian team, he is a fresher. He is a very young player and showing such exceptional performance in his first big match. It's quite impressive. Once again, Manuja the captain with the ball. And also talking about Pasan Kure, I have to specially mention this, Stefan. He was giving his 100% behind the stumps. Not a single mistake of the keeper. Once again, a good delivery by Manuja Chanthaka. So talking about Pasan Kure, he was, even though sometimes when the pace bowlers was missing line and length, Pasan Kure behind the stumps was doing a really good job, not letting those go for boundaries. Talking as common for the keepers, Sebastianite keeper Ravindu De Silva, who played a brilliant knock of 58 runs. This time down the offside. Right back to the hands of Adesh Almeida. Yes, Manuja Chanthaka. Short ball cut down the offside. Is that running away for 4? Well fielded by the fielder. Nawood Fernando, collected by Adesh Almeida. At least that should have been 2 runs, I think. Yes, Rahul, talking about the field setup. Now as the day goes on with the sun shining bright, the players should be quite exhausted, but we can see both the teams not showing any signs of tiredness, battling along hard, toiling with the sun, fighting for the glory. And we can see a great action by Manuja. Oh, that is cheeky, that is cheeky. Manuja reminding the non-striker, please be at the crease. Non-striker Oshan Manisha from jersey number 19. Yes, Manuja Chanthaka. Down the offside this time. Is talking about Manuja's move right there. It is cheeky, but he could have just hit the wicket when he saw Oshan stepping off the crease when he was going to bowl, but he warned him, just like, you know, the international player from West Indies, Chris Gale, as you might remember, Rahul. That's a great sign of good sportsmanship right there by Manuja. Why not, Stefan? Why not? It's all about the brotherhood more than rivalry here. Although they are rivals by the battle of the goals, at the end of the day, they are brothers united as one team representing Sri Lanka. Manuja Chanthaka, the point you given me, that was really good. Manuja had the chance to dislodge the bails and
make Ashen out of the ground, but he maintained his sportsmanship. A really good thing to see here in the battle of the goals. Who will manager bring up for the next over? With the end of that over, the score stand at 124 for 5 wickets. We can see a bit of chat between the two batsmen, Ashen Manisha and Pasan Kure. I think it's going to be Nadesh Fernando, the new bowler. And yes, it is Nadesh Fernando. Once again, a senior right-arm off spinner brought back into the attack by the captain. And in the screen now is the wicketkeeper of St. Sebastian's College, Master Tharindu Dilanka, who also played a formidable innings of 59 runs. I think he came at the batting position of 5 down, isn't it, Andrew? Yes, indeed, Rahul. And looking at Pasan, the wicketkeeper of the Cambrian side, he seems to be following what Tharindu is doing. But instead, he is quite a set batsman, unlike Tharindu, who went for the big shots, completed his half century, and then went out, departed from the crease. Making the same mistake again. My apologies for you, Stefan. I have been calling you Andrew several times. Goes down the leg side. Is that running away? Oh, that is really good fielding by Adesh Almeida. Drifting down the ground and safely collecting the ball, returning it to the keeper. Wow, that is classy fielding. There's Nadesh Fernando once again. Nadesh once again, ladies and gentlemen. Off to the leg side this time. Collected by Janaka Silva. Ashen Manisha rotating the strike, giving the bat to Pasan Kure. Talking about the rotation of strike by Ashen and Pasan. Both of these batsmen are right-handed batsmen. A cheeky shot down the leg side. Is that running for 4? Once again, Adesh Almeida doing the job. He is allocated to Adesh Almeida. Really good man in the field. Look at how he slides smoothly and collecting the ball. Definitely also talking about the 2 wickets he picked up yesterday during the first innings. 2 quick wickets to slow down the pace and the strike rate of the Cambrians. It affected very much for the batting lineup of the Cambrians. They got quite slow in their running just because of the 2 wickets picked up by Adesh Almeida, now showing great and exceptional talent within the field. Yes, Nadesh once again tries to go for a sweep shot, missed by the fielder. No worries, there's a fielder at the deep. For a moment they asked for it. The wicket might have been hitting the pads just slightly, but it didn't seem like a sure shot. Maybe it was missing the wickets. Yes, indeed, Stefan, and
he might be missing the wickets, and also there might be an edge before the leg, so Cambrians score quick runs here. We have Oshan Manisha and Pasan Kure at the crease, having a really good partnership, a 50 plus partnership for the second innings for the fall of 5th wickets. And here's the skipper of St. Sebastian's College, Manoj Chantuka, stepping from the Khatubad end. My apologies, Moratuwa end. Stepping down the ground. Goes for a good cover drive, picked up by Sashintha De Silva. We just saw at the beginning of the over Manuja trying to organize the field, reorganize his options, trying for something new here. A lot of fielders within the 30-yard circle. I think there had been a slight injury for Nadish Fernando. He is a great asset for the bowling lineup, but unfortunately he departs. And here's a bit of chat between Manuja and Janaka. Here's Manuja Chantuka once again from Moratuwa end. 42 overs bowled, 130 for the loss of 5 wickets. Pasan at 42 and Oshan at 33 runs. Yes, the left arm leg spinner once again. A really good ball to start off. Talking about Manuja's crucial wickets, Stefan. He had been doing really well, exceptionally well. Cutting down the offside. Well fielded at the deep. Now with Fernando with the field. Yes, definitely have to mention the wicket of Rivijay Surya, one of the opening pair. He stayed for a long time in the crease. Manuja was able to get his wicket, a catch. Now as you can see in the screen, these are the Cambrian prefects enjoying their time, trying to encourage their team, having a good time this evening right here at the Soysa Stadium, Katubadda. And also the cameraman from SEBS Master Angelo, blocking the view of the Cambrian prefects, capturing every moment of the game in the 74th Battle of the Goals 2-day cricketing encounter held here at one of the remarkable venues. Well, I think we might have challenges for the Prince of Wales prefects. Here's the Sebastianite prefects entertaining the crowd, having a good time once again, led by Master Chameera Fernando, who is showing off his dancing moves. And with the flags is Master Isara, Master Janit, we have Nikira. And the match has been paused for a short water break. Prince of Wales College, 131 runs for the loss of
5 wickets, end of 42 overs. Now, Manuja has brought up the spinners recently. How about he brings up the pacers just to change up and spice up the bowling lineup? Yes, indeed, Stefan. Why not? Why not try something new? They have claimed 5 crucial wickets easily. But here, now they have been struggling for the wicket of Oshan and Pasan. Maybe a change of bowling attack could do the job. Yes. Oh, Nadish Fernando, he's back at the crease. For a moment I thought he went off the field, but here's Nadish Fernando once again doing his job, the right arm off spinner. Playing down the leg side. Steaming for 2 runs. Once again Adesh Almeida. A really good fielder at the deep. Talking about Adesh Almeida, he is a masterclass batter. Playing a brilliant knock of 58 runs in the first innings. He's also showing quite good skills at the field also. Tries for a sweep shot. Down fine leg. Will settle for a single. No worries down the leg side, isn't it, Stefan? Adesh Almeida is covering the ground, the whole leg side by himself. Yes, definitely. Talking about Pasan. Pasan is now at 45 runs. Just 5 runs short of his half century. Down to the bowler. As we can see, Manuja Chantuka setting up the field after every ball. Being cautious about the batsman, reading the batsman. Playing down the offside. Has that found the gap? That is running away for 4. A beautiful boundary. Wow. There is some top class batting by the right-handed batsman. Taking on the right arm off spinner. He has found the gap. Shot selection at its best, and it's Oshan Manisha who played the boundary. The right-handed batsman finding the gap. Here we go once again. Cutting down the offside. Exchanging the single. There we go, ladies and gentlemen. Once again, the prefect's body of St. Sebastian's College. Having fun in school tents. Entertaining the crowd. Electrifying the moment. Also led by Master Sonal Rodrigo. Also talking about the Sebastian band who is entertaining with the crowd with all the papare. It definitely elevates the atmosphere, bringing a robust nature to the game. Manuja once again.
Here's Manoj Chantuka once again. The left arm leg spinner coming down the ground. That is really good fielding. Oh, yeah, thrown the ball right into the keeper. Manoj Chantuka. Cutting down the offside. That is running away for a boundary. Yes, it is. Wow. Pasan Kure. Pasan Kure bringing up his 50 with style, with that boundary. Have to mention the fact that he was quite fearless. Well done, Pasan Kure. You have made your alma mater proud, stepping up at a crucial moment, giving crucial 50 runs for the scoreboard. Well done, young man. Well done. As the keeper, he did an amazing job too. Yes, Manoj once again. Oh, that has bounced. That has bounced really well, Stefan. Yes, indeed, Rahul. Changing up the length, the line. Manoj Chantuka going for something different. Constantly changing his pace, constantly changing his line. End of the over, it's 145 runs for the loss of 5 wickets. 45 overs bowled. Prince of Wales College, now they are at a steady position. They are maintaining a really good pace here. Pasan with the 50 and Ashen lacking 10 runs for his half century. And look who's back into the attack. It's Adesh Almeida. I have to tell about this. Adesh Almeida, he was bowling right arm medium pace bowling in the first innings, in the first half. And he is bowling right arm off spin now. We saw some right arm off spin yesterday evening too. So Stefan, tell me more about it. Can a bowler bowl both medium pace bowling and also off spin bowling? Well, Rahul, it all comes down to the talent of the bowler. If he is able to execute both of his bowling attacks, then it's just a huge benefit for him and the team as well, because he picked up two crucial wickets. Two very crucial wickets, the first 2 wickets of the Cambrians while bowling the right arm medium pace attack, but hasn't picked up any wickets with the right arm off spin. That's quite interesting, but now might have been consulted by his captain to bowl the right arm off spin. They exchange for a single. Is once again Adesh Almeida from Katub at the end. Facing Adesh Almeida is Pasan Kure, the man with the beautiful 50. Yes, Adesh Almeida. Can you remember, Stefan? I was talking about Adesh's pre-batting workout yesterday. A stretch and a touchdown and analyze
do you see like any pre-bowling workouts for Ahash here? A bit of fumble in the field. We can see it's quite a technique that not many players use. He has his ball in his left hand and then switches to the right hand just when he approaches the crease. Maybe trying to get more control over the ball. Maybe trying to get the seam correct, trying to ball well right into the offside of the batsman. Manuja Chantuka, the captain, once again deciding to bowl. Facing Manuja, we will have Pasan Kure, the half centurion for the Cambrians. And at non-strikers end we have Oshan Manisha from jersey number 19 lacking 9 runs for his half century. So far 2 half centurions of Cambrians and Sebastianites have given up 3 half centurions. A gentle defense by Pasan. Yes, Manuja Chantuka once again stepping down the ground for a defense. Quite surprising for a batsman who is stepping down the ground, trying to go for a shot but defending at the moment. The talent of the bowler indeed. Yes, exactly. Pasan trying for a big shot here, trying to find the gap, maybe a straight drive right along the ground. Ahash Almeida throws it back to the keeper. Some consultation from Nadish to the captain. They have to discuss, pick up some early because there hasn't been any dismissals lately. Just the 5 wickets of the first part of the inning right before the tea break. Ladies and gentlemen, Manuja once again tries for a sweep shot. Is that running away for a boundary? Yes, it is. A much needed boundary for the Cambrians. Comes in handy with the bat of Pasan Kure. Pasan Kure doing his job really well. Okay, 4 runs to the boundary. Here we go. Short ball this time to the offside, straight into the fielder. Maybe that's why Rahul, he might have stepped down on the front foot. Maybe he's trying for a sweep the previous ball, but then he went for a rather defensive strike, analyzed the field once again and executed a perfect sweep down the offside this time. Fielder behind it, Ahash Almeida. Will they run off a 4? No, it will not. Quite a slow outfield, but Pasan manages to get the runs he has gotten up until now. Have to talk about the 2 outfields, Stefan. From Katub at the end, the outfield seems to be really slow, but moving on towards Moratuwa end, the outfield is really dragging the ball more towards the boundary. Yes, indeed, Rahul. It all depends on the shot selection, the placement of the ball. The Sebastianites desperately needing a dismissal here. Manuja consulting the players. They really need a wicket now. There's a discussion between the captain, the wicket keeper and senior members, the vice captain. They are in desperate need of a wicket. Let's see. I think it's Nadish. Is it
Nadish, no, it's Adesh Almeida. It's Adesh Almeida with the ball. Adesh Almeida might be going for his off-spin attack. Trying to ball outside the off stump. Has slipped Vimat Dinsara right behind Tarindu Dilanka, the wicket keeper. Trying for a good wicket here. Maybe use a new strategy. Facing Adesh Almeida, it's Oshan Manisha. He is lacking 9 runs for his half century. Played straight into the fielder. For a moment, Stefan, I thought Sebastianites had the game, because when 5 wickets were down, and as we know, that's a brilliant dive from Pasan Kure. Yes, indeed. For a moment, Stefan, I thought that Sebastianites had the game in their hand, because early 5 wickets, taking up early crucial 5 wickets, and now talking about the bounce back ability of Prince of Wales College, they have done really well, Pasan Kure and Oshan Manisha. Definitely. That's the beauty of the game of cricket. It's so unpredictable. Down to the last over, down to the last ball. No one knows what will happen. As you thought, the previous overs, the Sebastianites will pick up the game with an early 5 wickets. Now, I think the strategy of the Cambrians is just to, be set in the field, not take any risks, not trying to get out, just maintaining the strike, not letting the Sebastianites, take the wickets, take any early wickets. Yes, once again, Adesh Almeida playing down the onside. Safely collected by the fielder, Ushain Silva. A solid forward defense by the batsman. I have to talk about this point, Stefan. Yesterday, Adesh Almeida, when he was bowling medium fast bowling, he bagged 2 crucial wickets, and he is finding trouble to find wickets when he is a right arm off spinner. So do you think that affects the bowler to have anything of bagging wickets? Yes, maybe it's the bowler, maybe it's the pitch, because now the pitch might be transforming. We could see in the earlier overs Yashin Fernando picking up an easy wicket. Maybe the pitch favors the fast bowlers more. Now the players moving on to a quick drink break. As I mentioned before, Yashin took some early wickets this time in the previous overs. Maybe the pitch would favor the fast bowlers more. Maybe Adesh Almeida should withdraw from his spin attack and go towards his medium pacing attack more. Social වෙන්න සදා Facebook WhatsApp Insta අනු අතට දෙන්නේ මෙදා fun එක ඕන නිසා fun blast ගන්න fun තමා ෆන් බ්ලාස්ට් එකට දැන් Instagram ඇවිල්ලා data කැපෙන්නේ නැති Facebook WhatsApp Instagram දින 14කටම රුපියල් 98යි අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න වාසිදායකම data plan ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය Tyronne.
Make your life all about a balance that feels good. Introducing Elephant House No Added Sugar Ice Cream. Feel good. ඉඩ දෙන්න ලං වෙන්න පිපි දෙන්න යව්වනයේ පුපි යන්න හිත ඇතුලේ නැති වෙන්න ඇති වෙන්න යව්වනයේ පුපි යන්න ඇතවිල්ලේ විසි වෙන්න කරකිල්ලේ දඟලිල්ලේ පුපි යන්න පුපි යන්න යව්වනයේ පුපි යන්න Cream soda puts the pop back into your life. Fun, eko on nisa, social venna sada, Facebook, WhatsApp, Insta, anu atata denne meda. Fun, eko on nisa, fun blast ganna fun matama. Fun blast එකකට දැන් Instagram ඇවිල්ලා. data කැපෙන්නේ නැති Facebook, WhatsApp, Instagram දින 14කටම රුපියල් 98යි. අදම ඇක්ටිවේට් කරගන්න. වාසිදායකම ඩේටා ප්ලෑන් ලබා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ජාලය ඩයලොග්. ෆන්ස්පිරේෂන් මොකක්ද? ඒක හැම තැනම බීච් එකේ පාරේ ඒක ෆන් තමයි. හැබැයි නිකම්ම ෆන් එකක් නෙමේ. ෆන් එකේ next level එක. ඉතින් ඇයි තව බලන් ඉන්නේ? ගන්න බොන්ඩ් එක. ෆන් ස්පයර්ඩ් වෙන්න. නැවතත් ඔබ එකතු වන්නේ සිංහල විස්තර විචාරයත් සමගින් මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු 154යි 72 වෙනි මොරටු සමාන 74 වෙනි මොරටු මහා රන් සටනේ දෙදින තරගයේ අවසන් හෝරා කිහිපයත් සමගයි ඔබ අප මේ රැඳී සිටින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ සජීවීව ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි මාත් සමග සිටිනවා ශනාල් නැවතත් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ශනාල් ඔව් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ලක්මිත් මොරටු අන්තයෙන් පන්දුවම කිරීමට සූදානම් මලින්ත ඔව් මලින්ත සිල්වා දකුණ පිටදඟ පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා මේ අවස්ථාවේදී ඔබට පෙනෙනවා කඩුලේ රැඳී සිටින්නේ ඔෂාන් සමගින් පසන් කුරේ විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක් ලකුණු 57කදී බිඳ වැටුණු කඩුළු 5ට පසුව ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 97ක විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගනිමින් සිටිනවා ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් නමුත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ඔව් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා දවා ගත්තා. ඉතා විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. විමත් දින්සර තමයි පන්දු රැකගත්තේ මලින්ත සිල්වා තමාගේ දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ දෙවන පන්දුවෙන් කඩුල්ල දවා ගන්නවා කින් තමයි පන්දුව රැකගත්තේ විශිෂ්ට ස්ලිප් පන්දු රැකීමක්
මේ ඔබට පේන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ ජය ഘോഷාවයි. දෙවෙනි ඉනිමේ සායන කඩුල තමයි ඒ විදිහට බිඳ වැටුනේ මොරටු වේල්ස් කුමරුවන්ගෙන්. මේ ඔබ දකින්නේ මොරටු ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ සිසුන් ජය ഘോഷා නගන අයුරුයි කණ්ඩායම දිරිමත් කරන අයුරුයි. අපි බලමු දෙවෙනි ඉනිමේ සියලු කඩුළු දවා ගන්නට මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියානන්ට හැකි වේද කියලා. මේ අවස්ථාවේදී නවක පිතිකරු වශයෙන් ක්‍රීඩාංගණයට පිවිසෙන්නේ උනෙත් පීරිස් කණ්ඩායමේ උපනායකයා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම ඉනිමේදී වේල්ස් කුමර විදුහල වෙනුවෙන් ලකුණු 36ක් වාර්තා කර ඒ ක්‍රීඩකයා. මලින්ද සිල්වා තමයි කඩුල දවාගත්තේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩුළු 3ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා, වැඩිම කඩුළු දවාගත් ක්‍රීඩකයා ප්‍රථම ඉනිමේදී. නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි මලින්ත. විශාල ඉල්ලීමක්, ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් විනිසිරුතුමා නිහඬයි. තරමක් පිටේ ඉන්නේ එපිටපත් වූ පන්දුව ඕවර් පිච් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමටයි ලක් කරේ. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. සියලුම පීඩනයේ පිටිකරුවා සතුවයි. තවමත් මලින්දගේ පන්දු ආරයට කිසිදු ලකුණක් ලබා දී නොමැත. පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක වූයේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මලින්ත සිල්වා සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල වෙනුවෙන් පසුගිය තරගාවලියේදී කඩුළු 45ක් දවාගත් ක්‍රීඩකයා. මෙන්න නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් උනෙත් පීරිස්. ඒ සමගින් මනිත සිල්වාගේ පන්දු වාරය අවසන් වෙනවා. පන්දු වාර 49ක් අවසානයේදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 154යි කඩුළු 6යි. මෙන්න නැවතත් මනුද චන්තුක කඩු බැද්දාන්තයේ සිට ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම සාර්ථක වූයේ නැහැ. නාපිතිකරුවා උනෙත් කණ්ඩායම උපනායකයා පළවෙනි මේදී ඔබ දුටුවා. ඔහු ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් දියත් කළා. රිවර්ස් සමාවන්න ස්විප් පහර සාර්ථක වූයේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දෙන්නේ උනෙත් පීරිස් කණ්ඩායමේ උපනායකයා. තවමත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබෙනවා ඔහුට. මුල් ලකුණ තාතේ ලකුණ 155යි කඩුළු 6ක් විද ඇති. ප්‍රදේශ කරන්නේ මනුද චන්තුක කණ්ඩායම් නායකයා. කිසිදු ලකුණක් නැහැ එම පන්දුවටත්. මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 85ක් මේ වෙනට ඉදිරියෙන්. ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරෙන්
එළනවා දැවි යනවා. එලෙස දැවි යන්නේ. උනෙත් පීරිස් තමයි එලෙස දැවී යන්නේ. කණ්ඩායමේ උපනායකයා කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වුණා. සන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ කණ්ඩායම් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වූ උනෙත් පීරිස්ගේ ඉරිම අවසාන වෙනවා එලෙසින්. මේ ඔබට දිස්සන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ ජයഘോഷාව පවත්වන සිදු කරන ආකාරයයි. නව පිටිකරුවා අචල පෙරේරා මොරටුව වේස් කුමර කණ්ඩායමේ කණ්ඩායම් නායකයා උනෙත් පීරිස් කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා නම් මෙම ඉනිම ඉතාමත් ඉක්මනින් ලකුණු 200 සීමාව පසු කරන්නට ඉඩහසරක් තිබ්බ නමුත් උදව් යන ආසනාන්ත ලෙස ඔබට මතක නම් පළමු ඉනිමේ මා සඳහන් කළ ආකාරයට උනෙත් පීරිස් වේගවත් ලකුණු 37ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 31ක් පන්දු 37ක් තුලදී නවක පිටිකරු අච්චල පෙරේරා පන්දුවට පහර දීමට සූදානමින් සිටිනවා. පසුබාදයේ ආරක්ෂිත පහරක්. මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායම් නායකයා මනුජ චන්තක විසිනුයි මෙම පන්දුව යොමු කරන්නේ. එය පිළිගනිමින් සිටින්නේ මොරටුව වේස් කුමර විදුහල් නායකයා අච්චල පෙරේරා. නායකයන් දෙදෙනා අතරයි මෙම සටන සිදුවන්නේ මෙම අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් පන්දු ආරය නිමාවට පත්වනවා. නිමාවට පත්වන්නේ 50 වන පන්දු ආරයයි වේල්ස් කුමර දෙවන ඉනිමේ ලකුණු 155යි කඩලු 7ක් දැවි. එමෙයිනි අවසන් කිරීමට තවත් පන්දු ආර 10ක් ඉදිරියට තිබෙනවා නේද සනල්? ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම පන්දු ආර 60ක් තමයි එක් ඉනිමකට සීමා කර ඇත්තේ උපරිම වශයෙන්. නැවතත් පන්දු යොමු කිරීමට සූදානම් වන අංක 80 Sashintha De Silva අංක 80 ක්‍රීඩකයා Sashintha De Silva ඉදිරිපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. පන්දුව යොමු කරන්න විසින්මයි රැකගත්තේ. මේ අවස්ථාවේදී හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ පස්සන් කුරේ. වේස් කුමර විදුහල වෙනුවෙන් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. විශේෂයෙන්ම වේස් කුමර ඉනිම දෙවනි ඉනිම වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු ක්‍රීඩා රැස් කරමින් සිටින ක්‍රීඩකයා පසන් කුරේ. ඉදිරිය පැන පහරක් එල්ල කරනවා නමුත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. පන්දුව නැවතත් පන්දු රකින්න විසින්ම පන්දු යවන්න විසින්මයි රැක ගන්න ලබන්නේ. Sashintha සිල්වාගේ පස්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 9කදී කඩුල්ල දබාගෙන. නැවතත් පසුපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක්. මෙම අවස්ථාවේදී තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට මොවුන් දෙදෙනා හොඳින් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම කඩුළු ලබා නොදිය යුතුයි. ඉලීමක් කරා නමුත් ඒ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ පිත්තේ දැවටෙන්නේ නැහැ ශනල්. ඔව් පිත්තේ දැවටෙන්නේ නැහැ. පන්දු නිදැල්ල යාමට හැරීමක් තමයි සිදු කළේ. 74 වන මොරටු මහා රන් සටන ද සොයිසා ක්‍රීඩාංගණයේ මොරටුවේ සිට තමයි පැවැත්වෙන්නේ. නැවතත් Sashintha De Silva
කෙටි පන්දුවක් ඔව් දැවියාමක්. ඉතාමත් බුද්ධිමත් තීරණයක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුවට පහළ දීම සූදානම් වූ පසන් කුරේහට කෙටි පන්දුවක් වේගයෙන් ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ෆාස්ට් බෝල් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. කෙටි පන්දු සිල්වා විසින් සනිටුහන් කරනු ලබනවා. එලෙස බිඳ වැටෙන්නේ වේල්ස් කුමර විදුහලේ 8 වන කඩුලයි. අවශ්‍ය මොහොතේ අනවශ්‍ය පහරක් තමයි පසන් කුරේ එල්ල කරේ. විශේෂයෙන්ම කඩුල ලබා දීමට ලබා නොදිය යුතු අවස්ථාවක් තමයි මෙය. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ කඩුළු තුන ඔවුන් ආරක්ෂා කරගත යුතුව තිබුණා. නමුත් ඉදිරියට පැන පහර එල්ල කිරීමෙන් ඔවුන්ට එම කඩුල්ල අහිමි වුණා. නවක පිතිකරු ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු මගේ අනුමානය නිවැරදි නම් දැන් කණ්ඩායම් නායකයාගේ සැලැස්ම වන්නේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමයි. තරගයේ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් කර ගැනීම තමයි මගේ අනුමානය. නිවැරදි නම් මොරටු වේස් කුමරුවන්ගේ සැලැස්ම වන්නේ. ඔව් ලකුණු 85ක් පමණයි ඔවුන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. එම නිසා ඔවුන් කඩුළු දෙක ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. මෙන්න නැවත මනුජ පසුපාදයට අවි කිරීමක්. තුල්වල පන්දු රැකීමක් අවසානයේ 1 ලකුණක් කළා. අචල පෙරේරාට මාරු වීමට අවස්ථාව සැලසෙනවා. නැවතත් මනුජ චන්තුක ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු නවක පිතිකරු සිලිපොන් ක්‍රීඩකයෙකු කැඳවා ඇති බවක් අපට පෙනෙනවා. මදක් ගුවනකට මුස්සු කරමින් පැමිණි පන්දුවට 1 ලකුණක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු විසින්. නැවත මනුජ චන්තුක ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. විශේෂයෙන්ම පීඩනය වැඩි වන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 156යි කඩුළු 8ක් බිඳ වැටි අවසానයි මේ වන විට. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් හොඳ ප්‍රතිචාරය ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දුගේ පිටෙන්. අචල පෙරේරා සමගින් ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු තමයි මේ වනට පිටි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. පසුපාදයේ ආරක්ෂිත වාර. මනුජ චන්තුක කඩුළු 4ක් දවාගෙන සිටිනවා. සුයි පහරක් පන්දු උඩිනුයි ගමන් කරන්නේ. නමුත් කිසිවෙකු නෑ රැක ගැනීමට. හතරේ සීමාව පසු කර යනවා. එයත් සමගින් ලකුණු 160 දක්වා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ලකුණු 4ක් ෆ්‍රින්ස්ගේ පිටෙන් ලබා ගන්න අයත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 160යි. පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ අචල සමගින් ප්‍රින්ස් කඩුල ආරක්ෂා කර ගනිමින්
ඔහුට අදහසක් නැහැ පන්දුව කොහෙන්ද හතර යන්නේ කියලා. නැවතත් ඩ්‍රයිව් කිරීම උෂේන් සිල්වා සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා විසින් නවතා ගනු ලබනවා. මනුජ චන්තුක අනෙක් වශයෙන් පන්දු යොමු කරද්දී මලින්ත සිල්වා තමයි එක් අන්තයකින් පන්දුව යොමු කරමින් පීඩනයක් දෙන්නේ පිළිකරුවන්ට. වැවිල්ලමක් අවස්ථාවක් නැහැ. මං සිතන ආකාරයට ආම් පන්දුවක් තමයි මලින්ත යොමු කරේ. පන්දුවේ දඟ කැවීමක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ තරම්. නැවතත් ආම් පන්දුවක් යොමු කරනවා මලින්ත. අචල පෙරේරා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා පස්සු පාදයෙන්. පන්දුව ලියු කිරීමක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. නැවතත් මලින්ත සිල්වා කෙටි පන්දුවට බැෆුට් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් කරා මෙන්න දෙවන ලකුණත් කරා දිව යනවා. අචල පෙරේරා කණ්ඩායම් නායකයා හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය පෙනී යනවා. කඩුල ආරක්ෂා කිරීමට පමණක් නොවේ ලකුණු රැස් කිරීමටද ඔහු කටයුතු කරන බව අපට පෙනී යනවා. නැවතත් පසු පාදයේ පංච් කිරීමක් නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ. ඒ සමගින් පන්දු වාරය නිමාවට පත්වනවා. මේවර පන්දුවට පහර දෙන්නේ ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. පසුගිය පන්දු වාරයේදී ලකුණු 4ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. සුයි පහර කිනුවේ 4 පහර ලබා ගත්තේ. දැන් වෙන සූදානම් කඩුබැද්දාන්තයෙන් පන්දු යොමු කිරීමට කණ්ඩායම් නායකයා මනුජ චන්තුක. ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 160යි කඩලු 8යි. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. දක්ෂ පන්දුවට හොඳ ගෞරව දක්වන්නට දන්න කෙනෙක් තමයි ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. මෙන්න සුයි පහරක් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. නමුත් රැක ගන්නව අවස්ථාවක් නෑ ආදේශ අල්මේදා. ඉතාම දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් මේ අවස්ථාවේදී. ඒ සමගින් වේස් කුමරිනිමේ නවවන කඩුල බිඳ වැටෙනවා ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. අනවශ්‍ය පාරකටයි ඔහු යොමු වූයේ. විශේෂයෙන්ම ඩීප් මිඩ්ගට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා 4 සීමාව තුලදී 4 පහර එල්ල කරේ. කෙසේ නමුත් එය සාන්ත සෙබස්තියානුවන්ට ඉතා වාසිදායක තත්ත්වයක් වනු නොඅනුමානයි. එලෙස දැවී යන්නේ ප්‍රින්ස් ප්‍රනාන්දු. අචල පෙරේරා සමගින් අවසන් කඩුල්ලට රසින්දු පැමිණෙනවා අවසන් කඩුල්ලට අචල පෙරේරා සමගින් ලකුණු එක් රැස් කිරීමට. දකුණත් පිටිකරුවා රසින්දු පමත් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. මොටෝ වේස් කුමල විදුහල වෙනුවෙන් පන්දු යැවීම ආරම්භ කළ ක්‍රීඩකයා. මේ අවස්ථාවේදී පන්දුවට පහර දීමට සූදානමින් පහරක් එල්ල කරා. ආරක්ෂාකාරී පහරක්ය.
නැවතත් මනුජ චන්තුක සූදානමින් පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමක් සිදුවනවා. තවත් පන්දු දෙකක් ඉදිරි වී ඇති බව අපිට පේනවා මෙම පන්දු වාරයේදී. මුල් ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 160යි කඩුළු 9ක් බිඳවැටි අවසන් මේ වන විට ඉදිරි පාද ආරක්ෂාකාරී ප්‍රහාර. කඩුල දවා ගැනීමට ප්‍රබල උත්සාහකයේ දෙන බවක් අපිට පේනවා විශේෂයෙන්ම පන්දුව මදක් ෆ්ලයිට් කිරීමෙන්. නැවතත් පන්දුව මදක් ගුවනට මුස්සු කරමින් පන්දුව යොමු කරා. නමුත් කඩුල ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. රස්සිඳුගෙන් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් හිමි වුණා ඔහුට. මෙන්න නැවතත් නමුත් රස්සිඳු සාර්ථක ලෙස පන්දුව ආරක්ෂාකාරී වීමට යෙදෙනවා. නැවතත් මලින්ත සිල්වා දකුණක් පිට දඟු පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. හොඳින් ක්‍රීඩා කර ඔෂාන් ද සිල්වාගේ කඩුල්ල දවාගත් ක්‍රීඩකයා මලින්ත සිල්වා. අචල පෙරේරා කවඩයි පාරක් එල්ල කරා නමුත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම වමත් පිටිකරුවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙනවා මෙම දකුණත් පිට දඟ පන්දු යවන්නන්. කෙටි පන්දුවට වැරෙන් පහරක් එල්ල කරා. මෙන්න දෙවන ලකුණ කරා ඇදී යනවා වේගයෙන්. තරමක් දුර්වල පන්දු රැකීමක් මෙවර. නැවතත් මලින්ද සිල්වා. නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. මුළු ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 164යි. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 93ක් පමණයි මේ වන විට දෙවැනි ඉනිමේදී ඉදිරියෙන් පසුවන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහර. ඉතින් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවසරයක් නම් හිමි වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මලින්ද සිල්වා හොඳින් පන්දු යෑමක නිරත වෙනවා. පන්දුව පිටිකරුවා හරහා දඟ කැවීමට උත්සාහ කරන බව පෙනී යනවා. ඔව් අචල පෙරේරාගේ නිවැරදි ප්‍රතිචාරයක්. පිටිකරුවා හරහා යන පන්දුව නිදැල්ලේ යාමට සලස්සනවා. ඒ සමගින් මලින්ද සිල්වාගේ පන්දු වාරය අවසන් වනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 164යි කඩුළු 9යි. මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහලේ ඉතිහාසය ගැන අපි කතා කළොත් ඉන්ෂනහල් අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවෙන් සුපිරි ධනවතුන් රාශියක් බිහි වෙලා තිබ්බත් 100 වසරකට විතර කලින් ලංකාවේ එකම එක සුපිරි ධනවතයි හිටියේ. ඒ තමයි චාල්ස් හෙන්රි ද සොයිසා මහත්මයා. ඔහු විසින් තමයි මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහල ආරම්භ කරේ. නැවතත් මනුජ චන්දුක. පන්දුව ලෙග් සයිඩ් කලාපෙනුයි ඇදී ගියේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. කඩුළු රකින්න පන්දුව රැකගත්තා.
වියාමක් එවරසාතකයි කඩුළු රකින්නාගේ ප්‍රබල ඉල්ලීම හමුවේ විනිසුරුතුමාය දැවියාමක් ලෙස සලකුණු කරමින් මොරටුව වේල්ස් කුමර විදුහලේ දෙවැනි ඉනිම අවසන් වනවා. සන්ත සෙබස්තියන් විදුහල මොරටුව වේල්ස් කුමර විදු තවද මනුජ චන්තුක දක්ෂ පන්දු යැවීමක නිරත වෙමින් කඩුළු 5 සම්පූර්ණ කරනවා. ලකුණු 73කදී මෙම දෙදින තරගයේ ලබාගත් පළමු කඩුළු 5 විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමට අවශ්‍යම මොහොතකදී තමයි ඔහු කඩුළු 5 දවාද ගත්තේ. පසන් කුරේ සමගින් නොශාන්ත සිල්වා හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් ලකුණු 97ක සමතාවයක් ලබාගෙන සිටියා. කෙසේ නමුත් ඉන්පසුව මනුජ චන්තුක ක්‍රියාත්මක වුණා. ඔහු සෙමෙන් සාන්ත සෙබස්තියානුවන්ගේ කඩුළු දවාගත්තා. කණ්ඩායම් නායකයා මේනේ ඔහුට ලැබෙන ප්‍රතිචාරයයි මනුජ චන්තුක. ක්‍රීඩාවාර පියතුමා තමයි එලෙස තම පාසලේ කණ්ඩායම දිරිමත් කරන්නේ. ඔබ මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන් ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඔෂාන් ද සිල්වා සමගින් පසන් කුරේ ලකුණු 97ක වටිනා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගුවා වේල්ස් කුමරින්ම වෙනුවෙන්. ඔවුන් දෙදෙනාගේ දැවියාමත් සමගින් තමයි වේල්ස් කුමරා ඉනිම අඩපණ වෙන්නට පටන් ගත්තේ. කෙසේ නමුත් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් අපි දුටුවා. විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන්නන්ට උචිත තනතිරුව වන මෙහි හොඳින් පන්දුවට ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 164ක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම අසීරු අවස්ථාවක ඔවුන් සිටියා ලකුණු 57කදී කඩුළු 5ක් බිඳ වැටුණා. නමුත් 164ක් දක්වා ඔවුන් තමන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔසවා තිබුවා. අභියෝගයක් සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලට එය හඹා යෑමට හැකි වේවිද? විශේෂයෙන් කාල වේලාව පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ රූපරාම තුලින් දකින්නේ මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ ඔබ මේ දකින්නේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ ශිෂ්‍ය නායකයන් සමගින් සිසුන් ඒ දක්වන ජයഘോഷා හඬයි. ලකුණු 164ක් දෙවැනි නිමට ගොඩ නගන්නට මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන් සමත් වෙනවා. අද දිනට ඉතිරි පැත්තේ තවත් පන්දු වාර 19ක් පමණයි. පන්දු වාර 19ක් තුළදී ලකුණු 95ක නේද තිලක්කයක්.
තවත් ලකුණු 95ක් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට 74 වෙනි මොරටු මහා රන් සටන. විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි පන්දු වාර 19ක් පමණයි ඉතිරි වෙත්තේ. පන්දු වාරයකට ලකුණු 5ක දල ලකුණු වේගයක් ලබා ගත යුතුයි මෙම කඩයිම පස්සු කිරීමට නම්. එසේ කළ හැකි වුවහොත් ඒ සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලට ජයග්‍රහණයක් වේවි. වේල්ස් කුමර විදුහල එම පන්දු වාර සංඛ්‍යාව ලකුණු 95ට අඩුවෙන් දමා ගැනීමට උත්සුක විය යුතුයි. එවිටයි ඔවුන්ට මෙම තරගය ජය පරාජයෙන් තොරව අවසන් කර ගැනීමට හැකි වනුයේ. අනිවාර්යයෙන්ම channel ඔබ පැවසු අන්දමට පන්දුවකට ලකුණු 5කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා පන්දු වාරයක් තුලදී. සරලවම සඳහන් කළොත් මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමට හිමි වෙලා තියෙන්නේ 20-20 තරගයක් මෙතෙන් සිට. පන්දු වාර 19ක් පමණයි අද දිනට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. කොල්ලු ඉන්නකං වෙන කාටද ඒ කප් එක උස්සන්නට පුළුවන් ගහමු මල්ලි හයේව බෝලේ පැලෙනකන් මෙදා සැරෙත් දෙමුගේ මක් කප් එක උස්සන් අපි මෙදා සැරෙත් දෙමුගේ මක් කප් එක උස්සන් සෙබා කොල්ලු ඉන්නකං දැන් තරගයට සූදානම් වන මොරටුව වේස් කුමර කණ්ඩායම පිටියට අවතීර්ණ වන අයුරු මේ දකින්නේ රූපරාම තුලින්. මා අනුමාන කරන අන්දමට එක් පසකින් උනෙත් පීරිස් පන්දු යවාවි. ඒ වගේම අනික් පසෙන් රසින්දු පන්දුව යවාවි. මොකද දෙදෙනාම වේග පන්දු යවන්නන්. මගේ අනුමානය නිවැරදි නම් බොහෝ දුරට ඔවුන් දෙදෙනා තමයි පන්දු යොමු කිරීමට පැමිණෙන්නේ. මෙන්න ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ පිටියට අවතීර්ණ වන මොහොත. ඔව් ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල වෙනුවෙන් ජනක සිල්වා සමගින් උෂේන් සිල්වා. විශේෂයෙන්ම මතක් කර යුතුයි ජනක සිල්වා ප්‍රථම ඉනිමේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල වෙනුවෙන් ලකුණු 36ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. දර්ශනීය 4 පහරවල් සමගින් මේ තීරණාත්මක තරගයක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙන විට වෙලා අවසానයි ශනාල්. එක පන්දු වාරයකට ලකුණු 6ක් ලකුණු 5ක් අතර ප්‍රමාණයක් තබාගත යුතුයි මොරටුව වේල්ස් කුමරුවන් තරගය පරාජය වීමට තවගම ශාන්ත සෙබස්තියානන් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට මගේ අනුමානය නිවැරදි. උනෙත් පීරිස් තමයි පන්දු යොමු කිරීමට පැමිණෙන්නේ මොරටුව අන්තයෙන්. ඔව් උනෙත් පීරිස් වේල්ස් කුමර විදුහලේ පසුගිය ඉනිමේදී සාර්ථකම වූ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා, කණ්ඩායමේ උපනායකයා, අංක 76 ක්‍රීඩකයා. උනෙත් මගේ අතිජාත මිත්‍රයා. දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්, දක්ෂ පිටිකරුවෙක්, ඒ වගේම හොඳ නායකයෙක්. පන්දු භාරතීමට සූදානමින් ජනක සමගින් උෂේන්. වේල්ස් කුමර විදුහලේ හොඳම තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයා ලෙස උනේ පීරිස් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ශනාල්. ඒ වගේම අනික් පසෙන් බොහෝ දුරට පන්දු යොමු කරાવી රසින්දු. අපි බලමු කවුරු පන්දු යොමු කරාමද සූදානම් වෙයිද කියලා. තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් මොරටුව අන්තයෙන් උනෙත් පීරිස් පන්දුව යොමු කරනවා.
දැවියාමක් සාන්ත සෙබස්තින් විදුහලේ දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දුවේ පළමු පන්දුවේම දැවී යනවා ජනක සිල්වා. පන්දුව දෝලනය වූයේ පිතිකරුවාගෙන් එපිටටයි. නමුත් පිත්තෙහි ඇතුළත අග්‍රයේ වැදී පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල දෙසටම යොමු වනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු ඇවීමක් මා සඳහන් කළ පරිදි උනෙත් පීරි මෙන්න නවක පිතිකරු විමත් දින්සර අංක 3 ක්‍රීඩකයා සාන්ද සෙබස්තියන් විදුහල වෙනුවෙන්. ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක් ෂනල්. අපිට කියන්නට බෑ කොයි අතර තරගය හැරෙයිද කියලා. පළමු පන්දුවෙන්ම ආරම්භක කඩුල්ල ලබා ගන්නට උනේත් පීරිස් සමත් වුණා. දක්ෂ පන්දුවන්ෙක්. ඔව් නව පන්දුවෙන් දස්කම් පාන්නෙක් උනේත් පීරිස්. මෙන්න නැවතත් දෙවන පන්දුව ඔහුගේ. විශාල කව ඕන් ඩ්‍රයිව් පහර එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු කර ගන්නවා. මෙන්න දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා විමත් දින්සර. සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ දෙවැනි ඉනිමේ ප්‍රථම ලකුණු දෙක වාර්තා කරනවා විමත් දින්සර. මුල් ලකුණු තත්ත්වයේ ලකුණු දෙකයි එක් කඩුලක් පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. නැවතත් විමත් දින්සර ප්‍රථම ඉනිමේ අර්ධ ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. කෙටි පන්දුවට හොඳ ප්‍රතිචාරයක්. නමුත් කඩුළු රකින්නාගෙන් එතරම් සුබ ප්‍රතිචාරයක් ඔහුට ලැබුණේ නැහැ. අපිට පෙර ඉනිමේදී දැක ගන්නට හම්බුනේ උනෙත් පීරිස් කෙටි පන්දු යවනවා තමයි. කඩුළු රකින්නා යම් පීඩනයක පසු වන ආකාරයක් තමයි අපට පෙනෙන්නේ. මෙම ඉනිම් තුන තුලම උන්ට හම්බුණ ඉනිම් දෙක තුලත් උන්ට හම්බුණ වෙල්කුමරන්ට හම්බුණ කිනිමේදීත් ඔවුන් ක්‍රීඩා කරද්දී කඩුළු රකින්නා ඉතාමත් දක්ෂයින් තමයි ක්‍රීඩා කළේ. නමුත් යම් පීඩනයකට හසු වෙලා තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කඩුළු රකින්නා. මෙන්න උෂේන් සිල්වා තමාගේ ප්‍රථම පන්දුවට මුහුණ දීමට සූදානමින්. කෙටි පන්දුවට වැඩෙන් පහරක් එල්ල කරනවා පුල් ප්‍රහාරයක්. මෙන්න කඩුළු අතර වේගෙන් දිව යනවා. දෙවන ලකුණ කරා වේගෙන් ඇදී යනවා. පන්දු තුනක් අවසාන වෙද්දී ලකුණු 4ක්. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු ලැබීමක් ඩීප් ස්කෝලේ කලාපෙන්. ඔබට මතකයි උෂේන් පීරිස් ප්‍රථම ඉනිමේදී දැවී ගියේ පුල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර. උෂේන් සිල්වා සමාවන්න. නමුත් මෙම පන්දුවේදී ඔහු පුල් ප්‍රහාරය නිවැරදිව එල්ල කරා. උනේ පීරිස් තමයි කඩුල දවාගත්තේ ප්‍රථම ඉනිමේදී. මෙන්න නැවතත් උනේ පීරිස්. කව ඩ්‍රයිව් පහරක් තමන් මනරම් පහරක් නිවැරදිව කල් වේලාව මැන එල්ල කර පහරක් සාර්ථක වූවා. උෂේන් සිල්වා ලකුණු 3 දක්වා ඉහළ නංවා ගන්නවා තමාගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව. තාමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහලේ දෙවැනි ඉනිමේ ප්‍රථම පන්දු වාරයයි. පන්දුර පහර දෙමින් සිටින්නේ විමත් දින්සර සමගින් උෂේන් සිල්වා. මොන පන්දු යොමු කරනවා උනෙත් පීරිස් මොරටුව අන්තයේ සිට.
නැවතත් විමත් දින්සර ඔහු ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පන්දුව ලෙග් කලාපෙන් පායිනෙන් පිටතයි ඇදී යන ආකාරය පෙනී යන්නේ. විශේෂයෙන්ම සාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල කඩුළු ආරක්ෂා කිරීමට උත්සුක විය යුතුයි. වේල්ස් කුමර විදුහල විශාල උත්සාහයක් දෙනවා කඩුළු ලබා ගැනීමට. එයයි තරඟය. නැවතත් උෂේන් සිල්වා ප්‍රථම ඉනිමේදී අවාසනාවන්ත ලෙස පුල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට ගොස් ලකුණු 8කට දැවී ගියා. පන්දුවම කරන්නේ උනේත්. පන්දුවම කරනවා. නැවතත් කෙටි පන්දුව එතරම් ඉපිලීමක් නැහැ කඩුළු රකින්නාගේ. තවත් ලකුණු 4ක් යත් සමගින් මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විදුහල් කණ්ඩායමට එකතු වෙනවා. මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවත් සමගින් ලකුණු 11 දක්වා ඉහළ යනවා. පන්දු ආරකට අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 5ක් 6ක් අතර ප්‍රමාණයක් පමණයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. නමුත් හැකි ඉක්මනින් ලකුණු වාර්තා කරන තරම පිට ඉන්නේ සිට ඇතුළු ඉන්නට දක්වා කළු රකින්න යම් පීඩනයක සිටින අයුරුවක් තමයි අපිට පෙනෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි විස්තර විචාරයෙන් මාත් සමග සිටිනවා රාහුල්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් රාහුල්. A very good evening to you, ladies and gentlemen. It is all happening here at the Soysa Stadium, Katubad, the 74th Battle of the Goals cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. St. Sebastian's College, they are in the second innings now. 11 for 1, an early breakthrough made by Unet Peiris. And joining with me here is Master Andrew. Good evening, Andrew. The excitement is in the air here. We are all set up for a result just after 12 years. Not just after 2-3 years, it's 12 years. Indeed, Rahul. Quite a big impressive challenge for the Sebastianites. The Sebastianites must score 96 runs of 19 overs from the beginning. And now with the first over, it's 1 wicket by the Cambrians, making the Cambrians pressure a little bit down and increasing the pressure in the Bastianite. Yes, Ravindu Fernando. Oh, well left by Vimat Dinsara. Talking about Ravindu Fernando, he is a really deadly bowler. Right arm pace bowler who is bowling at a really good speed, good line and length. The left arm fast bowler Ravindu Fernando. As we saw him yesterday, he was swinging the ball towards the batsman, away from the batsman. Deadly yorkers, short balls, slow balls, off cutters, many variations. Here we go. Ravindu Fernando with Vimat Dinsara. Got a good strike to the offside, straight to the fielder. And they exchange for a single. An early breakthrough for Unet Peiris. Look how fascinating that ball was, making Janaka Silva completely bamboozled. The off stump going up for a walk. Yes, indeed, Rahul. Janaka Silva quite an unfortunate wicket for the Sebastianites by the right-hand pace bowler, the first-year colorsman. Here's Ravindu once again, stepping down the ground. Loud appeal given out by the umpire. Pressure to the Sebastianites. And that's Usheen Silva who departs.
4 strikes. Cambrians right on the lead now. They have claimed 2 wickets of the Sebastianite bowling lineup. 2 of the openers have departed. And now look who's back in the crease. It's Master Adesh Almeida, the man who played a brilliant knock of 58 runs in the first innings, pairing up with Vimat Dinsara, the dream pair for St. Sebastian's College. And here's the little chat in between them. Adesh Almeida, in his pre-batting workout, warming himself up. Here we go, facing Ravindu Fernando. It is all happening here in the Soysa Stadium, the 74th Battle of the Goals cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Indeed, Rahul, I feel like this is where the game really starts. Yes, indeed, Andrew. This is where the game really starts. Here's Ravindu. Played down the offside. Is that 4 runs? Yes, it is. Ladies and gentlemen, vintage Adesh Almeida for you. Starting off with a classic boundary. That's Adesh Almeida for you. Not even thinking about the pressure right at the moment. Stepping out for the crease. Boundary of the first ball. That's how you support Vimat Dinsara. Here we go, Ravindu once again. Oh, that is a really good delivery. Big pressure to the Cambrians. Here's the advice from the seniors. Prasanna from jersey number 33 advising the youngster Ravindu Fernando. Talking about Ravindu Fernando, he is a brilliant bowler, a left-arm fast bowler who has a unique way of bowling. He is able to swing the ball towards the batsman and outside the batsman too. Once again, short delivery. Clever defensive strike. End of the over, it's 15 runs for the loss of 2 wickets. 2 overs bowled. They are currently going at a run rate of 7.5 per over. Talking about both the teams, they are handling the pressure and giving out the pressure for the both of the teams. Sebastian is scoring 15 runs in 2 overs and Cambrians stealing 2 of the openers in the batting lineup. Indeed, Rahul. The opening pair just got out from the field, and now this is a dream partnership pair for the Sebastianites. They give the hope to the Sebastianite team. And look who's back. It's the vice captain Unet Peiris, who claimed 2 wickets in the first innings. He too also can claim wickets, play deadly bouncers. And facing Unet Peiris is the vice captain of Sebastian's College, Vimat Dinsara. From the beginning of the 74th Battle of the Goals cricketing encounter, we had Battle of the
left arm leg spinners. We had battle of the skippers, and now we are witnessing battle of the vice captains here. Indeed, Rahul, indeed. Short ball, really well bowled by Unet Peiris. A confident strike by Vimaddin Sara. This had been a dream battle for both of the teams. St. Sebastian's College and Prince of Wales College dominating by both sides. Unet Peiris starting off with a dot ball. Seems like Vimaddin Sara and Adesh Almeida are starting to find a rhythmic form, isn't it, Rahul? Yes, indeed, Andrew. And after finding the rhythmic form, they should be able to maintain the rhythmic form. Short ball once again. Goes for a single. Rotating the strike. That's what Adesh and Vimad does really often. And here's Vimad once again. Unet Peiris getting some advices from the senior third year player Vijay Surya. Dot ball, a single to carry on. Yes, the third ball coming up. He's analyzing the field. He's setting up the field. What can he do? Adesh Almeida facing the right arm medium pace bowler Unet Peiris. Here we go. A dead ball given out by the umpire. A little bit of trouble for Unet Peiris in the run-up. It's all the pressure, and isn't it? Yes, Rahul, pressure indeed. It's affecting as a whole to the two teams. Affecting to both in balance. To the Sebastianites it's affect, and to the Cambrians as well. Yes, Unet Peiris. To the offside. Safely collected by long off fielder Sachira. And rotating the strike once again. Coming up is Vimaddin Sara. As you can see, Sachira is fallen off the ground. This is what the pressure does. It affects the mentality, the physical fitness of the players. It is harsh here at the Soysa Stadium grounds, isn't it, Andrew? The weather is hot and the players are dehydrating, and with the pressure, the physical impacts are building up. It's Sachira Damien on the ground. The Cambrian physio in action. Yes, indeed, Rahul. It's a quite exhausted day from the beginning as well. We saw it's quite a sunny day, and until now, fortunately, there is no bad weather. Still, it's sunny. And in the dawn also, we could see some good cricket now and then. We can see some good teamwork between themselves. Quite good strategies even now. Because now is the time where the game starts. Now is the pressure on both the teams equally. We can see pressure in both teams equally. We can see Sachira quite a little bit injured.
I think Sachira Damien is walking away from the field. Oh, this is really heartbreaking to see. Sachira Damien, one of the best fielders of the Cambrians. Indeed, yesterday we saw Sachir and Suahas maintaining a really good partnership within themselves, and Suahas went injured, and now today Sachir is going injured. This would be quite a disadvantage for the Cambrians. Sachira, one of the best fielder for the Cambrians team, now taking off towards the pavilion. And we are back with the play. Yes, once again, we are back in the play. Master Unet Peiris with the ball, and Vimat Dinsara facing Unet Peiris. Still, the field is being set. Here we go, Unet once again. Playing down the offside. Vimat Dinsara exchanges for a single. We could see Adesh Almeida now warming up, playing a beautiful boundary at the beginning of the innings, beginning of his batting place. Yes, Vimat once again, short ball. Is that a wide? Not a wide. Umpire does not signal, but umpire does signal a ball over the shoulder. One warning for Unet. 17 runs for the loss of 2 wickets, 2.3 overs. Here's the right-handed batsman once again. Chukkan. Umpire calls it as a white ball. Unet Peiris feeling the pressure. Yes, indeed, Rahul. A bit pressure for the Cambrians team. And in the other hand, it's quite advantageous for the Sebastianites also. Let's see whether Unet can maintain quite a good pace with bowling and control himself. Yes, Unet once again. Short ball once again. Is that another wide? I think, no, it is not. But umpire, not even a warning, but he ends the over. It's 19 runs for the loss of 2 wickets. 3 overs bowled. Vimat and Adesh on the crease. 5 runs sharing. We have 1 over left, Andrew. After 1 over, we have 1 hour left with a maximum of 15 overs to be bowled. Indeed, Rahul. This is quite an intense. The intensity of this game starts right now. The pressure is maintained. The pressure is bared by both the teams equally.
Ravindu Fernando. "78 runs needed to win for the Sebastianites and 8 wickets for the Cambrians." Yes, Ravindu Fernando once again. Left arm fast bowler. Down the leg side. Misses by the wicket keeper and takes a single. Good communication between them. You can see Adesh Almeida applauding for Vimat Dinsara. And we have to talk about the wicket keeper, Andrew. His wicket keeper Pasan Kure was doing a really good job in the first day and by the end of the second day too, but here maybe because of pressure, he is the wicket keeper, he is under immense pressure. He makes mistakes little bit here and there. Yes, indeed. Pasan Kore, though, he weren't able to score a half century. Playing down the offside. Exchanging for a single once again. This is good running by the Sebastianites. Here's Vimat Dinsara and Adesh Almeida in the crease. Vimat Dinsara, the right-handed batsman, and Adesh Almeida, the left-handed batsman from jersey number 27. Yes, Adesh doing his pre-batting workout, a stretch, 2 touchdowns to the ground, analyzes the field. Here's Ravindu. Cuts down the offside. Is it a boundary? No, it's safely secured by the fielder. Have to talk about Adesh Almeida, how cool he is. Even though in a such pressurized moment, he is playing his shots. He is using the maximum of the deliveries where Ravindu misses line and length. Yes, indeed. Yesterday also we saw Adesh Almeida and Vimat Dinsara maintaining quite a good partnership. Playing down the offside, exchanging for a single once again. Adesh Almeida once again back in strike. Ravindu Fernando, we can see how exhausted he is. This is the pressure, and here's once again the left arm fast bowler from Katu at the end. What an aggressive bowling. Adesh Almeida goes straight down the ground over the head of the bowler. 4 runs to the boundary. Vintage Adesh Almeida showing off his class here at the Soysa Stadium, Katubadda. Yes, indeed. Quite a surprise delivery by Adesh Almeida for that aggressive bowling by Ravindu. For a boundary. Yes, once again. Adesh Almeida, 7 deliveries and 11 runs. End of Ravindu's over. It's 26 runs for the loss of 2 wickets. 4 overs bowled. Ladies and gentlemen, the time is 5 minutes past 5 o'clock. We have exactly 1 hour from this time now on to play a maximum of 15 overs, where Sebastian should chase 70 runs. 15 overs of
minimum, isn't it? Yes, indeed, Rahul. This is the place where the intensity is increased. Quite a challengeable one for the Sebastianites. Here's Adesh Almeida. The ball from Moratuwa end. Once again, the vice captain Unet Peiris. Facing Unet Peiris is Vimat Dinsara. Quite a dangerous bowler. Once again, a deadly short ball to start off the over. I think I have seen this before somewhere. Is it? Yes, indeed, Rahul. The previous one also it was quite dangerous for the Sebastianites. To the same one, to the same batsman himself, Vimat Dinsara. He faced this bowler. The previous one, it was quite an intense battle between them, those two, bowler and the batsman. Yes, indeed, of course. Yes, once again, Unet Peiris. Will this be a deadly bouncer too? Yes, it is. Going down the leg side. Vimat is frustrated right at the moment. Unet Peiris bowling deadly bouncers, unable to make contact with the bat. Normally, Rahul, short balls, it's predictable, but this type of short balls, like it's fast, we can't predict it. It's so much fast on its balls. Once again, something wrong in the bowling run-up. This is the second time for Unet Peiris. Is it the pressure or is it something else going on here? I think Rahul Unet need to handle his balls. Yes, indeed. Andrew. Unet is a master who had crafted the legacy of short bowling. Yes, Unet once again to Vimat Dinsara. Short ball this time. A huge appeal. Oh, turned down by the umpire. Sliding down the leg side. Vimat Dinsara should be careful. Big pressure to the Sebastianites, isn't it, Rahul? Of course, Andrew, of course. 3 short deliveries, 3 dot balls. Wow, this is really going up to the skies now. Vimat Dinsara feeling the pressure. 3 short deliveries, not a single run off it. Yes, once again, Unet Peiris to Vimat Dinsara. There's that man, he is tall. The vice captain, the left arm pace bowler. Right. This time through the offside. Is that running away for a boundary? Yes, indeed. 4 runs to the boundary. The end is over for a boundary. Master Vimat Dinsara strikes. After 3 consecutive deadly short balls, there he misses the line and length, balls to the slot position. Vimat Dinsara says, thank you very much, I'll take it to 4. Of course, Andrew, and have to mention about Vimat Dinsara, he is using his wrist really well.
There's Peiris, the right arm pace bowler, giving away a boundary. Let's see how well this ball goes. A short ball, this time down the leg side. And that's a maximum, ladies and gentlemen. Vimat Dinsara saying, you may ball me deadly short balls, but watch me connect with the bat. 6 runs to the boundary of Vimat Dinsara. He is clearly making a statement. Indeed. What a hatch, what a match. Timing at its best. Wow, wow, wow. Perfection at every technique. Peiris at pressure, and here's the Sebastian Tins cheering up for their school. Electrifying moments here. Yes, a really good ball once again by Vimat Dinsara. End of the over, it's 36 runs for the loss of 2 wickets. 5 overs bowled. And change of bowling attack for the Cambrians. A spinner brought into the attack. It is from jersey number 31, Ravindra Surya. Right arm off spinner. One of the seniors of the Cambrian bowling lineup. Ravindra Surya, a third-year player, right arm off spinner to the left-handed batsman. For a defensive. Playing down the leg side. Are they running for 2? Oh. Look at Vimat Dinsara eagerly going for that second run, but good call by Ahash. There he go, apologizes. This is good sportsmanship, good communication between them, Vimat and Ahash. Indeed, Rahul, seems like they are making their way to a good plan, good strategy. Seems like Ahash Almeida has a future plan. Yes, Ravindra Surya once again from Katuba at the end. As you can see the background, ladies and gentlemen, the crowd is in their feet. Playing down the ground through the onside, exchanging. Yes, Ravindra Surya setting the field for the left-handed batsman. He is one of the experienced players of the Cambrian bowling lineup. As you can see in the background, ladies and gentlemen, the crowd is on their feet for the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. We are about to witness a result after 12 years. About 13 overs left. Cutting down the offside. Missed by the fielder. The boundary for the Sebastianites. What a great shot, a surprising delivery by the Sebastianite batsman.
Boundary to the Sebastianites. What a match. Ahash Almeida, the left-handed batsman, seizing the short ball. That's where he prefers to go. Here's Rivijaya Surya. Another boundary for the Sebastianites. Ladies and gentlemen, vintage Ahash Almeida for you. That is really good batting display by Ahash Almeida, taking on a senior bowler, a senior right-hand off spinner, Rivijaya Surya. Running away for a boundary. Just playing down through the offside, exchanging for a single. End of the over, it's 47 runs for the loss of 2 wickets. Ladies and gentlemen, you are witnessing the school tent of St. Sebastian's College. They are all electrified, hammered up for their team. There we go, the chantings of cheer. That's what they do. Here's Ahash Almeida once again. And who is bowling from Moratuwa end? And look who's back with the bowling attack. It's the skipper of Prince of Wales College, Achala Pereira, with jersey number 1. Right arm off spinner. Here we go to the left-handed batsman, Achala Pereira. To the offside. Played really well. Goes through the gap. Plays. Safely collected by the fielder. Misfield. They have run 3 runs for that. It was easy couple of runs, but a misfield at bowler's end, and they have maximized it for 3 runs. Look at that, ladies and gentlemen. Sebastianites cheering. Ahash Almeida and Vimaddin Sara, the dream pair, bringing up 50 runs for St. Sebastian's College for the loss of 2 wickets. Here's Achala Pereira once again. Seems like the dream pair maintaining quite a good momentum. Goes for a single. Good piece of fielding by the Cambrians. That is timing at its best. It is a really dangerous choice of shot because it's Pasan Kure, who is a really good keeper. He is trying to skid the ball away from Pasan Kure and find the gap in between the fielder and the keeper. Here's Ahash Almeida. This time through the offside, straight to the fielder. Achala Pereira with the ball. Touching down the offside, they are exchanging. This is really good batting displays in Ditando. They are scoring boundaries. They are taking their time, giving some dot balls too, but the main thing, they are rotating the strike. Yes, indeed. They are playing with the Cambrian fielders right now, miming them with their skills, the techniques they have mastered until now with the hard work they've achieved. Only they know what they did to come to this place, to come
to take this opportunity to the maximum to make this a benefit for themselves. Goes for a reverse sweep. Bowled him. Achale Pereira strikes. It is Vimaddin Sara who walks away. Achale Pereira doing his best, taking off the vice captain Vimaddin Sara. Cambrians are back in the game. A beautiful partnership broken by Achala Pereira, and ladies and gentlemen, you are witnessing the skipper of St. Sebastian's College, Manuja Chantuka, joining in with Adesh Almeida. It is quite surprising, isn't it, Andrew, seeing Manuja getting up after the third wicket. He is normally coming down after the fall of 5 or 6 wickets, but here he is playing at number 4. Yes, indeed. In my opinion, I think he had been keeping his technique. He had been making a secret strategy until now to make use like an intensity one. Yes, Manuja Chantuka, the skipper of St. Sebastian's College in the Greece. And here, once again, we are witnessing the battle of the skippers, Achala Pereira to Manuja Chantuka. Played down the onside, steaming for the first run. Are they going? No, they are not. They are happy with 1 run. End of the over, it's 53 runs for the loss of 3 wickets. Adesh Almeida and Manuja Chantuka in the Greece. Yes, Rahul. Just seeing the present situation between the two batsmen and the previous innings between the Sebastianites and Cambrians. The two batsmen in the Sebastianite team weren't so effective in their runnings. They weren't focused mainly on their runnings, but they were focusing mainly on their boundaries. But now we can see some of them are focusing mainly on runnings and achieving and scoring and always ticking the scoreboard. Isn't it, Rahul? Yes, indeed, Andrew, and I have to tell you, Manuja Chantuka is a running machine. As we saw in the first innings, Adesh clipping down the onside. Are they going for 2? Yes, indeed. It's Manuja and Adesh, of course. A direct hit, but really good running. We have already talked about Adesh and Vimat, Andrew. They were the dream pair of St. Sebastian's College batting lineup. Vimaddin Sara, who was playing in a medium pace, maintaining his calmness, and it's Adesh Almeida who was hammering boundaries. But now Adesh Almeida was a good runner too, and joining him in the crease is the run machine of St. Sebastian's College. Here's the skipper. Look how attentive he is. He is always trying to go for that single. If he can, he will run for that second run too. This is also a kind of a dream pair, a different kind of a dream pair. 2 best runners of the team. Yes, indeed. Only a change of the captain and the vice captain. Once again, clipping down the onside. That is played really well. Oh, well fielded by Ravindu Fernando. Easy 2 runs for Manuja Chantuka. Good work by Ravindu Fernando at the field, doing his job.
There we go, Adesh Almeida signaling Manuja Chantuka what to do. Even though he is the youngster of a team. Strikes to the offside. Tries to go through the offside but missed by the batsman. Yes, Rivik Jayasuriya. Clipping down the leg side, he is charging for the first run. Well, look at Manuja Chantuga, he's halfway through the pitch trying for that second run, but Adesh Almeida, he's attentive, he's focused on the field. He is not getting risky runs here. Yes, he's not getting risky runs as Vimadin sir is not here, isn't it, Rahul? Of course, yes. Rather slow balls skidding towards the batsman, exchanging for a single. Yes, the discussion going on between the captain and vice captain, the seniors of the team, Rivik Jayasuriya, Achala Pereira, Unet Peiris, and with Prince Fernando. We will see who will be taking on from Katubad end. It is the skipper once again from Katubad end, the right arm off spinner Achala Pereira, to the left-handed batsman Adesh Almeida. Yes, Achala Pereira. Oh, that has missed the keeper. Going for that extra run. I think there must have been an inside edge. Yes, indeed, Rahul. The Sebastianites batsmen should be more careful because Achala Pereira is the one who took out the vice captain Vinsara. Yes, Achala once again. Allowed appeal, given out by the umpire. Achala Pereira strikes. Manuja Chantuga trying to play across the line. Missing the bat and ball hitting the pad first. Cambrians are back on the game, claiming 4 wickets. Once again, the skipper of Cambrians, Achala Pereira. Doing his best for his school. Frustrated Manuja Chantuga departs, and here's, who is it? Is it the skipper? I'm sorry, who is it? The wicket keeper? Yes, it is Ravindu Dilanka, the third half centurion of St. Sebastian's College. Ravindu Dilanka. Yes, Achala Pereira once again. Ravindu Dilanka, a watchful batsman. This partnership
should carry on for a moment with Adesh Almeida. Tharindu De Lanka, as per the information Tharindu De Lanka received, I saw that Adesh is advising him to be careful. Look out for the fielders, look out for the ball. And exactly that is what he does. I think Adesh Almeida is trying to give up the vibe of Vimat Dinsara to Tharindu De Lanka. Short ball, or not connected. If it had been connected really well, that should have been a boundary. Yes, we can see Adesh Almeida asking Tharindu De Lanka to stay cool, to maintain a quite normal pace. Down the onside this time, exchanging for a single. Adesh Almeida hopping on for the striker's end. Is that the end of the over? Yes, it is a quite good over for the Cambrians. 61 for the loss of 4 wickets. Tharindu and Adesh in the field. Nine overs bowled. Let's see who will be bowling from Katuba at the end. Yes, Tharindu De Lanka and Adesh Almeida, who I think is change of bowling attack. A deadly bowler is brought back into the attack. The nightmare of Sebastian batters, Unet Peiris from Katuba at the end. The one who is armed with deadly bouncers. Yes, indeed, the Sebastianites must be so much careful against this bowler. As you said, he's a nightmare for these two batsmen. Yes, the keeper. We are all set. Adesh Almeida switching the side. And here's Unet Peiris to Tharindu De Lanka, the right-handed batsman. Once again, change of field placements too. Unet Peiris, vice captain of Prince of Wales College, playing 12 matches, bagging up 28 wickets. He had an amazing season so far. Cutting down the offside. Safely collected by the fielder. They exchange for a single. And here we go. The real battle starts here. Adesh Almeida and Unet Peiris. Yes, indeed, Rahul. This is the place where they feel the pressure. Adesh Almeida having a bit of discussion with Tharindu De Lanka, maybe giving out his plan, telling Tharindu to be prepared, flying down the leg side. That was close. Yes, Unet Peiris once again. I think Adesh Almeida is trying for a pickup shot. Let's see. Gone. Unet Peiris strikes. Down goes Adesh Almeida. He was trying to go for that big shot.
Unet Peiris once again handling the ball really well. Straight as an arrow, straight for the middle stump, and Adesh Almeida departs after scoring 20. Frustration at batter's end. There we go. The Cambrians are together. Sebastianites are down for 5 wickets for scoring 62 runs. Here's a second year player, Navarro Fernando, arriving at the crease with Ravindu at non-striker's end. The left-handed batsman. Once again the left arm, right arm combination. Navarro Fernando with the bat. Cambrian through the offside, well fielded. Cambrians are on fire here in the field. Unet Peiris, the right arm pace bowler, a third year player. Short ball inside a jaw that has missed the stumps. Gavindu Siriwardana being lucky. End of the over, it's 63 runs for the loss of 5 wickets, 10 overs bowled. Currently going at a stage of 6.3. Yes, Achala Pereira, the skipper of Prince of Wales College, once again with the ball from Moratuwa end. He is setting up the field. He took the crucial wicket of Vimaddin Sara, the vice captain. Yes, Achala Pereira spinning the ball. A defensive shot, trying to go for a single, but good work by the bowler. Playing down the leg side, they are steaming for the run. Exchanging for a single.
Achala Pereira with the ball. Right-handed batsman Ravindu Sri Lanka, the keeper of St. Sebastian's College. These two batsmen might be the only hope. Oh, that's a loud appeal once again. The ball is flying towards the boundary. Is that a boundary? No. Ravindu Fernando once again doing his best in the field. And that good running between the wickets. They ran 3 runs. Ravindu Sri Lanka with the bat. He was going down the leg side, being innovative but still risky. Here's now Fernando, the left-handed batsman. The field is being set for the left-hander. Cutting down the offside. A bit of fumble. Now with Fernando rotating the strike. Here's Ravindu Sri Lanka. Achala Pereira from Katubad end. Oh, that is close. Inside edge. Ravindu is hurrying here. Once again, he is trying to throw away the wicket. This is not what they should do. They have as many as overs to chase on. 96 runs. They are 68 for 5. This might have been a wicket, but Ravindu survives. Is that a loud appeal, loud appeal? Turned down by the umpire. It's not a wicket. They are calling for the edge, not the stumps. They are calling for the edge. Ladies and gentlemen, everything happening here at Soysa Stadium, 74th Battle of the Goals, 2-day cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. As I recall, the last ball, it was appealing for a tip catch, but unfortunately not given out by the umpire. And as this is schoolboy cricketing, we do not have the DRS system or the ultra edge system to confirm. So we are moving on to the next over. Yes, on it, Peiris once again. Short ball over the head of the keeper. That is innovative. Wow, indeed. Ravindu Sri Lanka
Wow, that is really good batting display. He's showing the other batters how to play that deadly short ball. Unet has been dominating. I'm saying this. Ravindu took that opportunity and made a boundary. 72 for 5. Here's Unet. Oh, a slow ball. Really good slow ball by Unet Peiris. Sebastian is short of 24 runs for the victory, and Cambrians, they are searching for that 5 wickets to claim the victory. Both of the teams, they are in a balanced position. Here's now Fernando once again. Unet Peiris. Another defensive stroke. End of Unet's over. Is it? No, it's not. As I was saying, Andrew, Unet Peiris, he was dominating with the short ball. He was being a nightmare for the Sebastianite batters, not only for the low order batters, Vimat Dinsara, Adesh Almeida, the top order batters. Cutting down the offside. A bit of misfield, fumbling in the field. 2 runs. Unet Peiris, who is a great right arm fast bowler, claiming the early wicket of Janaka Silva. (74 for 5). 11 overs, Ravindu 9, Nawad 5. Yes, Nawad on strike. Yes, Unet Peiris once again. Cutting down the offside. Are they going for a quick single? A direct hit. A direct hit. As per an appeal. Umpires not interested, and the Sebastianite batter survives. It's going all the way for Sebastianites here. Yes, this time Sebastian. For the last moment of the game, we have much more. Clipping down the leg side, exchanging for a single, happy single. End of the over, it's 75 runs for the loss of 5 wickets. 12 overs bowled, and joining with me is Master Stefan Gabriel at the commentary box. Good evening to you, Stefan. Everything is happening here at the Soysa Stadium. 20 runs more for the victory, St. Sebastian's College, and 5 wickets for the Cambrians. Exactly. Very good evening to you as well, Rahul. What an exciting evening this has been. 2 balanced side, great venue, a great day. Yes, Achala Pereira, the right arm spinner, back with the ball.
Facing Achala Pereira is the right-handed batsman Ravindu Sri Lanka along with Nawoth Fernando. 76 runs for the loss of 5 wickets, 20 needed for victory. Have to mention this Chanel clipping down the leg side, that is running away. Good fielding at the deep. A bit of fumble, exchanges for a single. I have to mention this, Stefan. This match, if this ends in a result, it's after 13 years. It's after 13 long years. Yes, exactly, Rahul. The last match was won by St. Sebastian's College in 2011. Now, not a single match has been given a result after that. Everything was done. Now, we will expect a probable win from either of the team. If this results in a win, then that is going to be after 13 long years. Yes, indeed, Stefan. Yes, Achala Pereira once again, the captain. Right arm off spinner to Nawoth Fernando. Playing down the offside. Has that found the gap? There's the fielder in deep. From jersey number 18, it's Suhas Gaurava. Just as we think it's going to run off for 4, there's always a fielder there. Quite good piece of fielding. A nice fielding set up by the Cambrians. Yes, indeed, Stefan. Talking about the Cambrian fielders, they are doing their job at the maximum level. 18 runs needed for St. Sebastian's College, 5 wickets for the Cambrians. Yes, Achala Pereira once again. Going down the leg side, that is innovative. Oh, there's the fielder once again. Didn't get enough, that was too short. They'll exchange for a single. Ravindu Sri Lanka taking a single. He is always trying to be innovative. He is trying to scoop it over the leg side. Yes, Nawoth Fernando. Yes, the middle of the bat. Is it running? Yes, it is. 4 runs off the bat. Wow, that is brilliant by Nawoth Fernando. He is playing with the bowlers right at the moment. He is showing. Look at that crowd standing on their feet. Sebastianite flags flying everywhere. Even the priests of the Here we go, Achala Pereira once again. Sebastianites 13 runs short. Cambrians 5 wickets. Or he's going to be innovative. I think that is a leg by call. But Rahul, I also do think that at this stage, Ravindu and Nawoth, maintaining good chemistry between them, should not be out. Even one of them goes out of the crease, it's going to take some time for the new batter to come and settle in the crease and maintain a good partnership. Yes, indeed, Stefan. We have seen Ahash and Vimat batting together. We have seen Ahash and Manuja batting together. We have seen Janaka and Ushen. And what about this pair? Ravindu and Nawoth
The dream pair for St. Sebastian's College. Ravindu as a fresher and Navod as a second year player. Exchange for another single of that cut shot. End of the over, it's 85 runs for the loss of 5 wickets. Sebastian Knights are in short of 11 runs. And now Fernando along with Ravindu De Silva. Yes, Ravindu De Silva and now Fernando at the crease. Ravindu De Silva. Look who's back with the bowling attack. It's Peiris to Ravindu De Silva. Oh, that is that a wide ball? Oh, Unet falls. Unet falls. Is it a cramp? Oh, he's frustrated. He's in agony. Peiris, the vice captain, he is in agony. There seems to be a cramp for the vice captain. By the look of it, doesn't seem to be very fatal, doesn't it, Rahul? Yes, indeed, Stefan. I think how many cramps? For here, the players should be hydrated. That's the part of the physiotherapist, isn't it? They should keep the players hydrated all the time. The Sebastianites are in need of 11 runs. And here's the priest community along with the prefects. They are enjoying the moment. Every single one of them are thrilled. Talking about these two batting. Yes, they have definitely maintained a solid partnership. A very good partnership. They should bat aggressively at the same time, not trying for unnecessary risks because they need their runs at the end of the limited time. Yes, Peiris once again. Short ball touching down the offside. Ravindu exchanging. Doesn't seems to be a fatal cramp for Peiris. Isn't it, Stefan? Yes, now he is bowling quite well. A good ball by Unet. Wonderfully cut down by Navod. My apologies, Ravindu De Silva, after which they exchanged. Now Unet is bowling towards Navod Fernando. Yes, Peiris, the right arm medium pace bowler. Coming from Katubet then to Navod Fernando, once again hopping down.
Umpire is warning the player. We are lacking of time. We are short of 15 minutes of maximum today here at the second day of 74th Battle of the Goals cricketing encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Umpire had given a fair amount of warnings for him. Here's Unet Peiris once again. Oh, really good bowling by Unet Peiris. We hope that a call for bad light would not be called, because today, throughout the day, it has been quite sunny. Unet once again. Full toss played down the leg side. That is running away. Oh, that is a wicket, ladies and gentlemen. Unet Peiris striking once again. It's Gavindu Fernando who departs. Everything happening here right at the moment when the Sebastianites were picking up the pace. A much needed breakthrough was made by Master Nadeesh Fernando, who's a right arm off spinner. Tyronne still at the crease. Sebastianites in short of 10 runs for the victory, and Cambrians in short of just 4 wickets. Unet Peiris settling the field. It's 5 minutes past 6 o'clock. We can see Unet Peiris setting up the field while we look at the sun here, not quite a bad light. Playing down the leg side. Nadeesh rotating the strike. Or is that a fumble? And here we go. Down to single digit. 9 runs needed for the victory. 4 wickets for the Cambrians, 9 runs for the Bastions. Who will it be, Stefan? This is cricket. This is pure class cricket. Definitely, it all comes down to the last over. It all comes down to the last ball. So indecisive, so unpredictable. Just a wonderful game, left wisely, and that is signaled a wide by the umpire. They need not be making these mistakes, the Cambrians. Even 1 run is needed, 8 more to win for the Sebastianites. 88 for 6, 8 runs needed to win. Yes, Unet Peiris once again. Trying to cut in down the offside. That is extra runs. Oh my goodness. The mistake of Pasan Kure, the keeper, giving extra runs. Unet Peiris is quite frustrated with that. Pasan Kure, the keeper, not one who makes such silly mistakes, but pressure is definitely building on the Cambrians as well as on the Bastions themselves.
Yes, of course, Stefan. Pressure is building to its maximum here at the Soysa Stadium, Katubad, the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter. St. Sebastian's College 209, Prince of Wales College 219 runs in the first innings, and St. Sebastian's College 289 runs in the first innings. Sebastianites school 10th, powered up, packed up with joy, cheering their team on. In comes the new bowler Ravindu, number 21. Oh, this is bad. This is really bad for the Sebastianite batters. Do you remember, Stefan, how he swung the ball away from the batsman and towards the batsman? Yesterday, he is a dangerous bowler, Ravindu Fernando, a left-arm pace bowler. A much-needed asset for the Cambrians. 7 runs needed for the Bastions and 4 wickets for the Cambrians. Here we go, Ravindu Fernando. Oh, is that a wide ball? No, it is not. Umpire does not signal as a wide. Ravindu Fernando. All I can say is that Achala Pereira was thinking really clear when he put in Ravindu after the last over. They are having a discussion with the umpire. I don't see what it is actually about. It's all happening here at the Soysa Stadium, Katubad, the 74th Battle of the Goals two-day cricketing encounter. Here we go, we are back in the play. Ravindu Fernando clipping down the leg side, going for that single. Are they going for 2 runs? Yes, they are steaming for the 2 runs. A little fumble there by the Cambrians. Right now, they are need of a slower pace of batting. Look at Nadesh. He is telling Tyronne, play with your brain, and that is what he does. Sebastianites need 5 more runs to win. We can see at the end of the boundary line all the players. 4 wickets for the Cambrians, 5 runs for the Sebastianites. Oh, it's all happening here. Here we go, Ravindu Fernando. Red ball called by the umpire. Even Peiris had fair number of warnings, having trouble with the bowling lineup, bowling run-up. And here's once again Ravindu Fernando doing the same exact thing. Ravindu Fernando, one of the key assets of Prince of Wales bowling lineup. Here he goes. Full toss played down the outside. Really well fielded by the captain Achala Pereira. As you can see, ladies and gentlemen, Nadesh Fernando giving up everything for Tyronne De Silva, boosting his motivation.
Ravindu with the new ball. On strike is Tarindu Dilanka, the keeper of the St. Sebastian's College. Here we go, Ravindu. What is happening here? Once again a dead ball. I think Rahul, I think that Nadi stepped off the crease. That's what Ravindu signaled. Just as Manuja did. Now the only fear is that bad light would be called out and the match would be drawn. Yes indeed, Stefan. It's 15 minutes past 6 o'clock. Everything happening here. Tarindu Dilanka stepping down the ground. Missed by Tarindu Dilanka. There's Nadesh Fernando once again signaling. Play with mind. Do not panic. St. Sebastian's College needing 5 runs. Cambrians lacking 4 wickets. Ladies and gentlemen, what is happening here? I think umpires have given out a decision. Ladies and gentlemen, please be with us. Please stay tuned. We haven't got an formal information about what is happening at the ground. No formal decision yet. The umpires just signaled as the match being ended. Yes, Justin, St. Sebastian's College clinching the victory of the 74th Battle of the Goals 2-day cricketing encounter here at the Soysa Stadium after 13 long years, ladies and gentlemen. It's once again Manuja Shantuka leading the Sebastianite battalion to this formidable victory. Look at that crowd, look at that Sebastianite crowd cheering. There you have it, ladies and gentlemen, the Kings of Moratuwa, St. Sebastian's College, Moratuwa. Right after a great game between two great teams, even the Cambrians fought really well up until the last moment. The last moment they were fighting towards not letting the Sebastianites win, but in the end it was the umpire's decision that mattered, and he gave the decision that the Sebastianites won the 74th Battle of the Goals 2024. What a day this had been, ladies and gentlemen. 2 days of test cricket. Sebastianites showing their class, showing who's top of the table here at the Soysa Stadium. It's not just couple of years, it's not just a decade of years, it is much awaited 13-year victory. Wow, everything is going on here. Look at that, ladies and gentlemen. Sebastianites cheering with pride after 13 long years. Last 2011, as I could remember, 2011 is the year they won, and they repeat history here at the Soysa Stadium, Katubad. 2024, what an year to remember, Stefan. Definitely, Rahul. Look at that crowd escorting all the players, even the priests of the college. We can see all the priests encouraging the players, encouraging all the teammates. And look at that crowd, even the dialogue flag goes up. Talking about the Cambrians, I have to tell this, Stefan. Cambrians did a pretty good job.
They were down for their last attempt. They were giving their best. They were fighting so hard against the Sebastianites. They took a crucial 6 wickets, not just couple, not just 3 or 4 or 5, 6 crucial wickets for Cambrians, and what a game that they have given. Wow, 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 indeed. Exactly, Rahul. This is school cricketing at its best. 2 great teams, 1 great venue. What a wonderful match played between St. Sebastian's and Prince of Wales College. Talking also about the Cambrians, their spectators, their prefects, all were all in for the game. They were super energized, and still they are. Look at how the ground is lit up by all the colors. Cambrians work down towards the last ball, towards the last over, giving cricket the value it should have. Ladies and gentlemen, we will be letting you enjoy the picturesque moments through our camera crew, and signing off from commentary box, I am R.W. Rahul from SEBS joining with Stefan Gabriel. Have a good night.
තරගේ පැවතුනේ මොකද ඔබ දුටුවා ලක්මිත් අනිවාර්යයෙන්ම සනල් නදීස් ප්‍රනාන්දු සමගින් තරින්දු දිලංක තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙත ගෙන ගියා. තවත් පන්දු කිහිපයක් ඉදිරියේ තිබුණා නම් පන්දු ලබා දුන්නා නම් මෙම අඳුරු ආලෝකය නොතිබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉලක්කය පසු කර යනවා නොඅනුමානයි. මොකද කියනවා නම් තවත් ලකුණු 95ක් සමාවන ලකුණු 5ක් පමණ අවශ්‍ය දුන්නේ. මොකද කියනවා නම් ලකුණු 96යි හඹා යන්නට තිබුණේ. 91ක් ලබාගෙන සිටියා. ඒ වෙන විටත් අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 96ක හඹා යාමක් තිබෙදී අවසන් පන්දුවාර කිහිපය තුලදී තරඟ කළ ක්‍රීඩකයන් ළඟ දෙවියන් කිහිපයක් අපිට වාර්තා වුණා සනල්. විනිසුරුවරයා සඳහන් කළා ඒවා දෙවියන් වශයෙන්. ඔව් ඒ මතක් කළ යුතුයි තරිදු ඩිලංක සමගින් නදීෂ් ප්‍රනාන්දු කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය අවසාන මොහොතේදී අත්කර දුන් ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. ඔවුන් දෙදෙනාම සම වයසේ ක්‍රීඩකයන්. අනිවාර්යයෙන්ම සනල් ඔවුන් මගේ පන්දු මිතුරන් අවසාන වසර ඔවුන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම සනල්. ඒ වගේම මම අද උදෑසන සිටම මතක් කරා උනෙත් පීරිස් වේල්ස් කුමර විදුහලේ උපනායකතුමා. ඔහුත් මගේ මිත්‍රයෙක් කුඩා කාල පටන්ම. ඔහු ක්‍රීඩා කලාකාරත් අනිවාර්යයෙන්ම මම අගය කළ යුතුමයි. මම පමණක් නෙමෙයි ඔබ මා හයික කරන බව මට විශ්වාසයි. ඔහු පමණක් අනිවාර්යයෙන්ම සනල් ඔහු පමණක් නෙමෙයි ඔව්ෙන්ම දක්ෂකම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් උනෙත් පීරිස් වේල්ස් කුමරුවන් ක්‍රීඩා කළ අයුරු අපි අගය කළ යුතුයි. මොකද කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මහා ක්‍රිකට් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරගයකදී දක්නට නොලැබෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඊටමත් වැදගත් කඩුළු කිහිපයක් දවාගත්තා. කඩුළු ගිලිහියාම් පිළිබඳව අපි දැක්කොත් දුවද්දී දෙවියා මේ වගේම ටිප් කැච් ස්ටම්ප් කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම මැද කඩුලටම එල්ල වූ පන්දු වීම අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වුණා. ඔව් විශේෂයෙන්ම නවීන් ප්‍රනාන්දු වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා වෙල්ස් කුමර විදුහල වෙනුවෙන් ආදේශ් අල්මේදාගේ කඩුල දවා ගත්තා. මැද ඉන්නටමයි පන්දු යොමු කරේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක නිරත වූ ඔහු පළමුවෙනිම ඊයේ දිනේ ලකුණු 219කට සීමා කරන්න මොරටුව ශාන්ති සෙබස්තියන් විදුහලේ පන්දු යවන්නන් සමත් වුණා. අපි මලින්ත ප්‍රනාන්දු ගැන කතා කළොත් ඉන්න කඩුළු 3ක් ලබා ගන්නවා ඔහු ඊයේ දිනේ. ඒ වගේම මනුබ චන්තුක කඩුළු 2ක් සහ ආදී සල්මේදා වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා මදේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා කඩුළු 2ක් ලබා ගන්නවා. අපි ආදී සල්මේදා ගැන කතා කළොත් ආදී සල්මේදා දඟපන්දු යන ක්‍රීඩකයෙක් නමුත් ඊයේ දිනේ වේග පන්දු මදේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයෙක් ලෙසත් පිටියේ තරඟ කළා. ඔව් අද දෙවැනි ඉනිමෙත් ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරලා ලකුණු 26ක් ලබා ගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම සනල්. එසේනම් මොරටුව මහා රන් සටන සජීවී විකාශය අපි ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයට හැරෙන්නටයි සූදානම. ශාන්ති සෙබස්තියන් විදුහලේ මාධ්‍ය ඒකකයේ වෙනුවෙන් ඔබත් සමග මේ දෙදින පුරාවටම රැඳී සිටි මම ලක්මිත් ප්‍රනාන්දු මම ශනාල් ප්‍රනාන්දු ස්තුතියි ඔබ සැමට. අපි සම්බන්ධ වෙමු ඊළඟට ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයත් සමගින්. ජෙන්
කොල්ලෝ ඉන්නකං වෙන කාටද ඒ කප් එක උස්සන්නට පුළුවන් ගහමු මල්ලි හයේව බෝලේ පැලෙනකන් මෙදා සැරෙද්දෙමු ගේමක් කප් එක උස්සන් අපි මෙදා සැරෙද්දෙමු ගේමක් කප් එක උස්සන් සෙබා කොල්ලෝ ඉන්නකං වෙන කාටද ඒ කප් එක උස්සන්නට පුළුවන් ගහමු මල්ලි හයේ ඒවා බෝලේ පැලෙනකන් මෙදා සැරෙද්දෙමු ගේමක් කප් එක උස්සන් අපි මෙදා සැරෙද්දෙමු ගේමක් කප් එක උස්සන් සෙබා කොල්ලෝ තන තිල්ලේ පිට වනන විට මුකෝ අපිත් බෙර සද්දෙට කොඩිය වනලා හඬ What a wonderful activity it has been. We welcome you all to the award ceremony of the spectacular battle of the girls cricketing encounter between the Sebastian College and Christopher's College Moratuwa. We respectfully invite the television series to come in with this stand for the award ceremony of the two-day cricket encounter between the Sebastian College and the Christopher's College Moratuwa. Our chief guest with the certification ceremony, the principal of Christopher's College, Reverend Father Admiral Sashintha, Director of the Sebastian College, the guest of honor, Mr. Nimesh Pereira, the captain of the Sebastian College Cricket Team 1995, the guest of honor, Mr. Lalit Veerasinghe, the captain of the Sebastian College Cricket Team 1982, Reverend Father Terence Kusanga, the Vice Director of the Sebastian College, Mr. Rajit Ayapuruma, the Vice Principal of the Sebastian College, the President of Games of the Sebastian College, Reverend Father Cameramen, the President of Games of the Sebastian College, the Secretary of the State, the President of the Board Association of the Sebastian College, Mr. Fernando, Mr. Mendis, the Secretary of the Board Association of the College, the Technical Officer of the Sebastian College, Mr. Gavindu Siriwardana, the Technical Officer of the College, Mr. Tyronne, Masters in charge of cricket at the Sebastian College, Mr. Merishan and Mr. Ravindu. The Master in charge of cricket at the College, Mr. Palliyarachi, the umpires, Mr. Ravindu and Mr. Sheron the third umpire, Mr. Gavindu Siriwardana, the match referee, Mr. Ravindu Match commissioner, Mr. Gavindu Siriwardana.
We'd like to express our gratitude to our main sponsor, Gasiata PLC, and the co-sponsors, Ramedia Ranmal, Quality Research, Nippon Paints, Elephant House, and Frontera. Our valued support has contributed immensely to the success of this event. We also extend our sincere thanks to the umpires, Mr. Nilan De Silva and Mr. Shanta Fonseca, the third umpire, Mr. Nandini De Silva, the match referee, Mr. Wendell Lebroy, and the match commissioner, Mr. Viraj De Silva, for their untiring efforts and ensuring the success of the 74th Battle of the Goals 2024. I now respectfully invite our chief guest this evening, Mr. Sashintha De Silva, the principal of Prince of Wales College, to address the gathering. සුබ සන්ධ්‍යාවක් ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ අධීරු පියතුමනි අනිකුත් පූජනීය පියවරුනි එවැගේම මේ අවස්ථාව නියෝජනය කරන විද්‍යාල දිත්වයේම නියෝජ්‍ය සහකාර විදුහල්පතිවරුනි අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු බෞතුනි ක්‍රීඩා පරිපාලකවරුනි අනුග්‍රාහක බෞතුනි ආදි ශිෂ්‍ය සංගම් නියෝජනය කරන මහත්වරුනි ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයනි කණ්ඩායම් දෙකේම ආදරණීය පුතුනි මං හිතන්නේ මේ අවස්ථාව කතාවක් අහන්න සූදානම් නැති ජයග්‍රහණය උපරිමයෙන්ම භුක්ති විඳින්න සූදානමින් ඉන්න වෙලාවක් මා පළමුව මගේ අවංක සුභාශිංසන පළ කරනවා ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ජයග්‍රහණයට. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරන ලෝකයේ තියෙන විශිෂ්ට දර්ශනයන් අනුව විශේෂයෙන්ම සුද්ධ වූ බයිබලය අනුවත් පරාද වෙන්න වැටෙන්න බය වෙන්න ඕන නැගිටින්න ආය හයියක් නැත්නම් විතරයි. එනිසා මම කේම්බ්‍රියන් සරුන්ටත් මගේ සුභාශිංසන එකතු කරනවා තරඟයක් අවසන් නමුත් අපේ බලාපොරොත්තු කිසිවක් අවසන් නැහැ. මොකද ඒ බලාපොරොත්තු අවසන් වෙන්නේ ඒ බලාපොරොත්තු කේන්ද්‍ර වෙන්නේ එක තරඟයකට නම් විතරයි. ඒ බලාපොරොත්තු එකක්වත් එක තරඟයකට කේන්ද්‍ර වෙන්නේ නැහැ. අපි කේම්බ්‍රියන්ස්ලා වගේම සෙබස්තියන්ලත් ලෝක ක්‍රිකට් පිටියේ පෙළහර පානවා දකින්න තමයි එකෙන්ම කැමති. ඒ නිසා මට මේ මහා තරඟ ජයග්‍රහණයේ වෙලාවේ මගේ විද්‍යාලාධිපති දුර කාලය ඇතුලේ මම බලාපොරොත්තු වෙන ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔබේ කොළ කහ සුදු දජ අතරේ අපේ දම් රන් රතු පැහැති දජ එකට ලෙලදෙන දිනයක් ආවොත් විතරයි අපිට ක්‍රීඩාවේ නාමයෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පුංචි තරඟයකට ඔබ දෙපිරිස අතර දැඩි සහෝදර බැඳීමක් තියෙනවා. අපිත් එකතු වෙන ඔබත් එක්ක සතුටු වෙන්න. හැබැයි අපේ සහෝදර බැඳීමට පුංචිවත් හානියක් වෙන්න අපිට දෙන්නේ නැහැ. මොකද හෙට ජයග්‍රහණය අපේ වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අද හවස වගේම වෙන්න ඕන. එනිසා සියලු දෙනාම එකම සහෝදරයන් විදියට මේ ජය පරාජය දරා ගන්න ඕන. ජය පරාජය තරඟයකට හිමි. හැබැයි සහෝදරත්වයට ජය පරාජය කියලා දෙකක් නැහැ. තියෙන්නේ ජයග්‍රහණය විතරයි. මොරටු රන් සටන හැමදාම දිනන්න ඕන එකටමයි. ස්තුතියි. Thank you, Mr. Sashintha De Silva, the principal of Prince of Wales College. We now move on the speech by the rector of St. Sebastian's College. For this, I most respectfully invite Reverend Father Dashini Pereira, the rector of St. Sebastian's College, to address the gathering. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලයේ විදුහල්පති තැන්පත්
ගරු කේසර ගුරු පියාණනි අද දිනේ මේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ගෞරවනීය ආරාධිතයෙකු මෙන් පැමිණි පාසල් අපේ රටේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නියෝජනය කළ ගරු නිමේෂ් මහත්මාණනි එලෙසම මෙම උත්සව සභාවට පැමිණ සිටින සියලුම ආරාධිත අමුත්තනි දෑබර දරුවනි මම වාක්‍ය 4කින් මම කියන දේ අවසන් කරනවා පළවෙනි එක මොරටුව සහ ක්‍රිකට් කියන්නේ එකට වෙන් කරන්නට බැරි ජීවිතයක් කියන එක මතක තියාගන්න දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන්න තුන්වෙනි වාක්‍යය තමයි ක්‍රිකට් වලට ගරු කරන්න හතරවෙනි එක තමයි ක්‍රිකට් විදියට සෙල්ලම් කරමු ඔබට ගොඩාක් ස්තුතියි Thank you, Reverend Father Darshana Pereira, Director of St. Sebastian's College. We now move on to the pinnacle of today's proceedings, the crowning of the winners. The distribution of awards to our brilliant players recognizing their valiant efforts and skills to the two-day cricketing encounter 2024. We cordially invite our chief guest, Mr. Hasitha Kesaravettimuni, the principal of Prince of Wales College, to come to the victory stand. He will be accompanied by Reverend Father Darshana Pereira and Mr. Asanga Priyadarshana, Group Chief of Risk and Compliance at Dialogue Asiata PLC. To distribute the award for the best bowler, I cordially invite the guest of honor, Mr. Nimesh Pereira, the captain of St. Sebastian's College, 1995. The award for the best bowler. This player makes every batsman think twice before selecting his shots. The award for the best bowler of the 74th Battle of the Goals 2024 goes to Malinta Silva of St. Sebastian's College. To distribute the award for the best fielder, I cordially invite Reverend Father Darshana Pereira, Director of St. Sebastian's College. The award for the best fielder. The safest hands on the field at any given time. The best fielder award for the 74th Battle of the Goals 2024 goes to Pasan Kure of Prince of Wales College. To distribute the award for the best batsman, I cordially invite Mr. Asanga Priyadarshana, Group Chief of Risk and Compliance of Dialogue Asiata PLC. The best batsman, a player that puts fear into the hearts of bowlers, who strikes without mercy. The best batsman for the 74th Battle of the Goals 2024 goes to Adesh Almeida of St. Sebastian's College. To
distribute the award for the best all-rounder, I cordially invite Mr. Lalit Veerasinghe, the captain of Prince of Wales College cricket team 1984. The man of the match. To distribute the award for the best all-rounder, I cordially invite the Vice Rector of St. Sebastian's College, Reverend Father Terence Pesanga. The man of the match. If it's batting, bowling or fielding you want, excelling at every single category of the game. The man of the match for the 74th Battle of the Goals 2024. It's Manuja Chantuga from St. Sebastian's College. Thank you, Reverend Father. It's with great respect, I invite the Prefect of Games of St. Sebastian's College, Reverend Father Lucia Chameera, and the Prefect of Games of Prince of Wales College, Mr. Kasun Devapriya, to distribute the certificates and medals for Prince of Wales cricket squad. The cricket squad of Prince of Wales College. Starting off with the captain, Achala Pereira, Vice Captain Unet Peiris, Rivit Jayasuriya, Suahas Fernando, Naveen Fernando, Satira Main, Rusinu Fernando, Pasan Kure, Suhas Ranavana, Natul Fernando, Pasan Vicena, Gavesha Fernando, Ravindu Silva, Prince Fernando, and Matesha Aponso. And Mr. Kasun Devapriya. I now cordially invite Mr. Sangape Darshana, the Group Chief of Risk and Compliance of Dialogue Asiata PLC, to distribute the medals and certificates. And the Secretary of the OBA of Prince of Wales, Mr. Mendis, will also distribute the certificates and the medals. We are moving on to another important set of awards. The Master in Charge of Prince of Wales College Cricket, Mr. Sarath Tilakaratna. The Head Coach of the Prince of Wales Cricket Team, Mr. Callum Fernando. The Assistant Coach of the Prince of Wales Cricket Team, Mr. Situn Fernando. And the Physiotherapist of the Prince of Wales Cricket Team, Mr. LMTR Limel. And after that, the cricket squad of St. Sebastian's College. Squad of St. Sebastian's College. Starting off with the captain, Manuja Chantuga. The Vice Captain, Master Vimat Dinsara. Master Ryan Disanayaka. Thank you, Mr. Sangape Darshana and Mr. Mendis.
now cordially invite the Vice Principal of Prince of Wales College, Mr. Ranjitha Perumu, to distribute the next set of medals and certificates. Okay. Master Tyronne Dilaka, Master Sheron Fernando, Master Ahash Silva, Master Ahash Almeida, and Master Janaka Silva. Thank you, Mr. Ranjitha Perumu. I now cordially invite the President of the OBA, Mr. Sebastian Fernando, to distribute the next set of medals and certificates. Master Navod Fernando, Master Nadish Fernando, Master Sashintha Silva, Master Sashintha De Silva, Master Ashen Fernando, Master Ahash Disana, and Master Chameera Fernando. Thank you, Mr. Sebastian Fernando. I now cordially invite Mr. Peiris, representing Nippon Paints, to distribute the next set of medals and certificates. We now move on to another set of important awards. The Masters in Charge of Cricket at St. Sebastian's College, Mr. Kanishka Pereira and Mr. Sandaru Tarusha. The Head Coach of St. Sebastian's College Cricket Squad, Mr. Bradman Edrivira. The Assistant Coach of St. Sebastian's College Cricket Squad, Mr. Kasun Mendis. The Physiotherapist of the St. Sebastian's College Cricket Squad, Kalu Mendis. Thank you, Mr. Peiris. Thank you, Reverend Father Terence Pasanga. Now, the most awaited moment, the crowning of the victors, the winners of the 74th two-day cricket encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College, Moratuwa. Now, for the climax everyone has been waiting for, the declaration of the outcome of the 74th two-day cricket encounter between St. Sebastian's College and Prince of Wales College. The trophy for the runners-up goes to Prince of Wales College. Ladies and gentlemen, put your hands together for the winners of the 74th Battle of the Goals. Goes to St. Sebastian's College. We cordially invite Master Manju Chantagal, the captain of St. Sebastian's College.
The trophy is to be awarded by the Director of Sebastian's College and the Principal of Prince College. Today is a remarkable day of the history of the Battle of the Bulls as we witness a victory of the 13 years. Till the end, we are the champions. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause for St. Sebastian's College. We are the champions of the world. I've taken my bows with my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. Keep on fighting till the end. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the closing ceremony of the Battle of the Goals, the annual T20 Cricketing Encounter 2024. Now let us come together to sing the national anthem. Filled with anticipation and optimism for the day ahead, we bid you a restful good night from the De Silva grounds.
devotion and optimism for the day ahead. We bid you all a restful good night from the Soysa grounds. Thank you and may God bless you all. Hada gahna horabe jaya gosa handa raude dasate apita jaya ragena yamu peratama ekase senpati name raude dasate senpati hada gahna horabe Gosa handa raude dasate apita jaya ragena yamu peratama ekase senpati name raude dasate Satane pitiya pura senpati vikuman pala ran kirula dara apa hiknutura pasal mauni api obadinawa senpati hada gahena horabe jaya gosa handa raude dasate apita jaya ragena yamu peratama ekase senpati name raude dasate संग्रामे අපි එක්ම එකට යන මේ සටනේ සුබ පැතුම් රැගෙන ඔබ පිටියට යන්නේ රන් කිරුළු දරා යලි ඔබ එන්නේ සින්පති හද ගැහෙන හොරාබේ
ഘോഷാഹඬ රැවුදේ රසතේ අපි දජය රැගෙන යමු පෙරටම එකසේ සෙම්පති නාමේ රැවුදේ දසතේ